Hello everyone. Good evening. Good evening. எல்லாருக்கும் வணக்கம் girls. Am I audible? Am I audible? Am I visible? Okay. I guess it's perfect, right? So this is the first time I'm taking the live on the live board. So first time நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். I guess like what is the thought of taking it in the live? I mean thought of taking it in the live board. And okay, before that, let me introduce. So welcome back to Vedantu NEET-focused channel. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. ஸோ இன்னைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி we are supposed to do the marathon on yesterday. நேற்று தான் பண்ணணும், சாட்டர்டே தான் பண்ணணும்னு இருந்தது. ஆனால் நேற்று வந்து இந்த November 1st it is a government holiday in Karnataka. We are not supposed to conduct anything. So everything was shut down. So அதனால தான் I just thought of taking all the marathons into today. இன்னைக்கு எடுக்கலாம்னு நினச்சேன். ஸோ சீக்கிரமாக எங்கடா எல்லாரும் சரி வந்தவங்க ஒரு எஸ் மேம் நாங்கள் இருக்கோம் மேம் கொஞ்சம் அது மட்டும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஏன்னா எனக்கு வந்து நீங்கள் சொன்னால் தான் எனக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் மோர் திங் சொல்கிறேன். நம்ம இன்னைக்கு எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Children, please do tell me, am I visible and am I audible, everything? Please do tell me, children. Hi, Amira. Thank you, Prakash. Thank you. Am I audible? Am I visible? Everything is pakka from my part. Please do tell me. Please do tell me, guys. Please do tell me. Okay. Thank you, children. Thank you. So, I'm supposed to say this. So, basically, my dear students, we will GOC 1 start panna poro. GOC 1 basically. So, idhila we are going to discuss all. Oh my god. One second. Just give me a second, my dear students. Just a second. Thank you, Janani Sri. So, you guys are waiting for the session. Because when I'm saying I'm taking the GOC marathon now, I can see a lot of people here. So, we are going to conduct here. Let me tell you one thing, my dear student. Before starting the session, what I will be discussing in this particular session. எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் வேணுமே. ஃபோன் ஸ்டாண்டாக இப்போ எதுக்கு டெம்பரரியாக யூஸ் பண்ணுறது? நான் வேறு ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிறாளா இந்த லைவ் போர்டில். ஐம் நாட் ஏபிள் டு understand the settings actually. Okay, fine, let it be. So the thing is actually, one second, children. Okay. So நம்ம இன்னைக்கு என்னெல்லாம் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ண போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் we will be going to take about the inductive effect, then we will be discussing the resonance, hyperconjugation, tautomerism. Tautomerismத்துல வந்து அதுக்கு in between that there is another one also which I am going to take. இன்னொரு சின்ன டாபிக் உண்டு, அது அந்த டைம்ல நம்ம சொல்றோம். Okay my dear students, clear everyone? Am I audible? Am I visible? Everything right? Okay, so now I want you guys to tell one more thing, children. I will be okay, those who watch my one shot, one shot பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் நான் எப்பவுமே வந்து I will be preparing the PPT, but today like I'm not going to take the PPT. I will be writing it as in the row manner. நான் அப்பதான் எழுதுவேன். நீங்களுக்கு வந்து இந்த notes is more than enough for you to crack the NEET. Let me tell you one thing, this note is more than enough for you to crack the NEET. Please do cover the session along with me. It will be like, I don't know how long it will be, but please do cover the sessions, okay, along with me. So எல்லாரும் ஒரு ஃபயர் போடுங்கடா, ஒரு ஃபயர் இமோஜி. அதானே சொல்லுவாங்க அந்த சேனல்லாம், வேறு சேனல்லாம் எல்லாரும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபயர் இமோஜி போடுங்க guys. ஓகே, என்னடா அது எனக்கு ஆக்டிவாக இல்லையா அது லைவ்? ஓகே,
Okay, children, shall we start our session? So, before going to the session, let me tell you one thing about the reactant. See, உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஒரு reaction நடக்கிறேன்னா, of course there will be a presence of the reactant will be there, and that reaction will be reacting and they will be undergoing the product. So, reactant undergo பண்றது இப்போ நமக்கு வந்து for example ஒரு sodium hydroxide வந்துட்டு react பண்ணும்போது இல்ல sodium hydroxide acid கூட react பண்ணும்போது சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்குது. உங்களுக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஆனா அதுல அந்த particular okay, 1 second, children. And the particular reactant some changes undergoing, right? அதனால தான் நமக்கு வந்து for example இப்போ NaOH நம்ம NaOH எடுத்துட்டோம் HCl எடுத்துட்டோம் அது ரெண்டு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது NaCl உம் H2O யும் கிடைக்குது. இங்க வந்து ஏதோ இங்க ஒரு ரியாக்டன்ட்ல ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது. அந்த ரியாக்டன்ட்ல ஒரு சேஞ்ச் நடக்கிறதுனால தான் what happens it is 1 second, children. Okay. And the reactant or change நடக்கிறதுனால தான் some product is getting actually, right? Some product is getting actually, right? Right or not, my dear students? Right or wrong? Amadana? Yes. So some changes happening there, right? Now, let me tell you one thing, my dear students. Always remember, wherever you go, எப்போ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ டைம் நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறீங்களோ அந்த டைம் வரைக்கும் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா everything is correct only now. Okay, so the reactant they will be undergoing some change and they will be undergoing some kind of cleavage means for example you have a reactant like A and AB. So AB is a reactant means it is having a bond between them. So there is some type of breaking of a bond is happening because that is how they will be getting a product, right? That you have learned in the very smaller classes itself, right? So idu nama vandu konja higher class la varumbodhu we will be telling it about the cleavage பத்தி தான் சொல்றோம். Cleavage is homolysis also is there, heterolysis also there. So we can say that homolysis la da in the homolysis I will tell you what is homolysis everything. Homolysis la da homolysis cleavage பண்ணும்போது தான் carbon free radical என்னோட ஹேண்ட் ரைட் கொஞ்சம் கசன்னு இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் ஐம் நாட் யூசிங் திஸ் பர்டிகுலர் போர்ட்னா ஸோ கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகுது ஹெட்ரோலைசிஸ் வரும்போது தான் ஹெட்ரோலைசிஸ் மீன்ஸ் ஐ டெல் யூ வாட் இட் இஸ் எவ்ரிதிங் ஹெட்ரோலைசிஸ் வரும்போது தான் இந்த கார்போகேட்டியான் okay and you have your carboanion ஆயிக்கோட்டும் and there is no here children எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ இட் இல்லை நான் வேறு வழி இல்லை கைஸ் carbanion and you have your this particular carbene which is not in the syllabus of the NEET. Carbene, nitrene இதெல்லாம் நம்ம சிலபஸ் இல்லை. ஸோ ஹெட்ரோலைசிஸ் கிளீவேஜ் வந்து தான் இப்படி ஆகுது. ஸோ வாட் யூ மீன் பை மேம் இப்போ நீங்கள் இது சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியுதா பார்க்க முடியுதா பசங்களா எல்லாமே கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்க்க முடியுதா நான் எழுதுறது I guess it's seen, right? It's visible, right? Okay, perfect. Now, homolysis. Now, homolysis ஹெட்ரோலைசிஸ் ஹோமோலைசிஸ் என்னது ஹெட்ரோலைசிஸ் என்னது அதான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஓகே லிசன் கேர்ஃபுல்லி சில்ட்ரன். ஹோமோலைசிஸ் சொல்லும்போது எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். யூ ஹாவ் ஏ ரியாக்டன்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரியாக்டன்ட் இருக்குது ஏபி சொல்லிட்டு ஒரு ரியாக்டன்ட் இருக்குது. அந்த ஏபி சொல்கிற ரியாக்டன்ட்டில் எப்படி அந்த வந்து கிளீவேஜ் ஃபார்ம் ஆகுறேன்னா அவர் எப்படி அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறேன்னா the bond will be breaking like this. Okay, the bond will be breaking like this and you know that this bond is made up of 2 electrons. One electron will be shifting to here and another electron will be shifting to here. So we will be getting in a such a way that when it is homolysis, what is my dear students homolysis? Homolysis is basically they will be having radical free radical form ஆயிடும். எப்படி ஃபார்ம் ஆயிடும் my dear students tell me எப்படி ஃபார்ம் ஆயிடும் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரீ ரேடிக்கலா ஃபார்ம் ஆயிடும். this is a free radical, this is another free radical. இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சொல்றது இது ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரான். ஸோ homolysis means ஈக்குவலா டிவைட் பண்றாங்க. are you getting my point my dear students? ஈக்குவலா டிவைட் பண்றாங்க. now heterolysis மேம் அப்ப என்ன ஹெட்ரோலைசிஸ் கேட்டிங்களா ஒரு நிமிஷம். இதே மாதிரி ஏபி இருக்கு உங்ககிட்ட யூ ஹாவ் த ஏபி. நவ் தெர் இஸ் எ ஷிஃப்டிங். ஸோ இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி பிரேக் ஆகிறதுக்கு நம்ம அந்த பாண்ட் வந்து என்ன சொல்றது இப்படி பிரேக்
half a break ஆகிறதுக்கு பதிலா there will be shifting of the bond. So அந்த shifting of the bond நடந்து இங்க இருக்கிற bond அந்த bond கம்ப்ளீட்டா யாருக்கு கொடுத்துருவா, B க்கு கொடுத்துருவா, or else A க்கு, whatever it is. So this will be getting a negatively charged and this will be getting a positively charged. Why this is positive and why this is negative? Because you itself know that those who are losing the electrons, they are cations, they will be having the positively charged, they are cations, and those who are gaining the electrons, they are called as the anions. So this is basically what is happening in this particular homolytic and heterolytic cleavage. Okay, or we can say that this is also homolysis cleavage is also called as, or fusion or whatever it is also called as covalent. Okay, covalent, and this is actually ionic. Why ma'am covalent and why ma'am ionic? Means covalent ionic means they are getting complete separation has happened, right? They are positive and they are negative. Here they are partially they are giving. Okay, so that's why they are also called as a covalent cleavage or ionic cleavage. Okay, now my dear students, next topic means these are all basics which you have to know. That's why I'm just repeating it again. Okay, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது எழுதுறது, but that's fine. Okay, so now conditions, always remember. So conditions உங்களுக்கு வேணாம், in the presence of this you will learn it. Okay, now for carbon free radical carbocation difference தான் நம்ம சொல்ல போறோம். We are going to discuss about carbon free radical. Okay, first we are going to discuss about the carbon free radical. என்னடா இது carbon free radical னு கேட்டா, what is it carbon free radical? My dear students, tell me what is carbon free radical. Any idea about carbon free radical? Another, you just put in the chat box, what is carbon free radical. In a free radical சொல்லும்போது, as I told you, what will be happening, my dear students? There is carbon, here there is a carbon, and here you will be this is a bond between the hydrogen, this is a bond, this is a dash bond, dash, and this is wedge, and this is dash, and you will be having this particular p orbital, this will be having a an electron, which is this is the carbon free radical. So what this is actually formed by the what homolysis cleavage, homolysis and the splitting by the carbon free radical. Always remember they will be having sp2 hybridization. They will be having sp2 hybridization. What will be the geometry when it is sp2 hybridization? What will be the geometry when it is a sp2 hybridization? What is the geometry? Trigonal planar is the geometry. They are highly unstable. அவங்கள வந்து they are highly unstable, my dear students. அவங்க வந்து unstable இருப்பாங்க. They are highly, so since they are highly unstable, they are highly reactive also. அவங்க highly unstable இருக்கும்போது they are highly reactive. அவங்க highly unstable இருக்கும், highly reactive இருக்கும். And I want to add one more point here. They act as an electrophile. அவங்களுக்கு வந்து electrophile தான் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. புரியுதா children? புரியுதா? So this is, and that is actually we can say that this is an odd electron which is actually perpendicular. See children, let me tell you one thing. இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்க முன்னாடி போங்க. So this is actually, I hope you can see this. தெரியுதா பசங்களா? So this is actually ஒரு plane வச்சுக்கோங்க. So உங்களோட கார்பன் இங்க இருக்கு. Okay, your carbon is having here and you have the hydrogen. Okay, you have the hydrogen here. So you have your hydrogen here and this particular p orbital is like perpendicular. இது இப்படி தான் இருக்கும், perpendicular இருக்கும். So you have your hydrogen and this perpendicular here also, that p orbital. So the perpendicular, that will be perpendicular to the plane, right? So that particular perpendicular one will be perpendicular, p orbital is having a 1 electron. This is also very important point. This is basically to get the concept in depth நம்ம சொல்லும்போது. Okay, so odd electron species இருக்கும். They will be having a odd electron which is present perpendicular to the planeக்கு perpendicular தான் இருக்கும். So these are the points which is you have to note in the carbon free radical. What is this, my dear students? Carbon free radical. Okay, next one. I hope this is clear. Now shall we move to the next one, my dear students? Shall we move to the next one? Clear? புரியுதாடா? இது என்னடா எல்லாரும் பார்க்குறீங்க, நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க, ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்கடா, எனக்கு சரி ஏதோ ஒன்று புரியுது அப்படின்னு. This is actually the carbon free radical. Now when I'm telling about the carbocation, பசங்களா சொல்லுங்க, carbocation எப்படி வந்திருக்கு?
carbocation. Ma'am, carbocation வந்து heterolysis. First point we can say about the carbocation என்னடா heterolysis. ஹெட்ரோலைசிஸ் மேம் அவங்க வந்து ஹாஃபாக தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க மேம். ஆமாம் தானே? அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் போது we can say that this is the dash and the wedge form. This is இவர் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும். So this will be having the p orbital and this will be the structure, correct? This will be structure. And always make sure, keep in mind, they do have the sp2 hybridization, okay? They have incomplete orbital, not orbital, octet, incomplete octet. So they have incomplete octet, only 6 electron, right? 1 2 3 4 5 6. They have only 6 electron. How the 6 electron? 1 2 3 4 5 6. Okay, they are also highly unstable. அவங்களும் என்னதான் இருக்காங்கடா, highly unstable தான் இருக்காங்க. highly unstable இருக்கும்போது அவங்க என்னதான் இருக்கும், they will be highly reactive. ஓகே, சீக்கிரமா எழுதுங்க பாப்போம். இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சீக்கிரமா எழுதுங்க பாப்போம். எழுதிட்டீங்களா? They are highly reactive. So this is all about the carbocation. இனி நம்ம வந்து carbanion இருக்கு. Okay, that like okay, that is not required actually. Carbanion. Okay, we have to, if you want to know about this also, we can discuss about it. Carbanion. I know that my handwriting is little messy, children. கார்பானியோன் சொல்றது எப்படி இருந்தது? கார்பானியோனும் நீங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி என்னதான் இருக்கும், they are also formed by the heterolysis, right? ஹெட்ரோலைசிஸ் தான் இருக்கும். ஒன்று வந்து மொத்தமாக கொடுத்துருவாங்க, ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மொத்தமாக அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஆமாம் தானே? தே ஹாவ் sp3 hybridization. This is very important. They have sp3 hybridization. இப்படி 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 இருக்கும். They will be having sp3 hybridization. Okay, this is will be having negative charge. Okay, and they do have the what will be their geometry if it is sp2? They will be having tetrahedral geometry, my dear students. First point, and they have complete octet. அவங்களோட octet கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும், ரைட்? 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 1 2 3 4 5 6. இங்கே ஒரு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்திருக்கு, ரைட்? ஒரு பாண்ட், ஒரு இது வந்திருக்கு. ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் 8 எலக்ட்ரான்ஸ். 8 எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸாக இருக்கும், கம்ப்ளீட் ஆக்டெட்டாக தான் இருக்கும். அண்ட் தே டூ ஹாவ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். அவங்க ஹைலி அன்ஸ்டேபிளாக தான் இருப்பாங்கடா. அதே மாதிரி தே வில் பி ஆல்சோ ஹைலி reactive. They will be highly unstable and they will be highly reactive too. Clear everyone? Clear? தயவு செஞ்சு பார்க்குறவங்க வந்து புரியுதா இல்லையாதாவது சொல்லுங்கடா, அப்போதானடா எனக்கு எடுக்க முடியும். எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நிம்மதி இருக்கும். சரி, ஏதோ பசங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று புரியுது அப்படின்னு. எழுதிக்கோங்க பசங்களா. Now you have your inductive. இப்போதான் நம்ம இதெல்லாமே வச்சு தான் நம்ம வந்து டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறோம். இதெல்லாமே பேஸ். திஸ் ஆர் வெரி பேசிக் திங்ஸ். நான் இப்போதான் கதையை ஆரம்பிக்குது. You have your inductive effect. Inductive effect. Clear? Very good, very good. I can see a lot of persons, நிறைய பேர் வந்து இல்லாதவங்க. நான் இது வரைக்கும் என்னோட ஒரு லைவ்லையோ ரெக்கார்ட்ல எல்லாம் பார்க்காதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. I'm happy for that. Okay, so you guys required more of organic one, right? Okay, so listen carefully, my dear students. Inductive effect என்னன்னு சொல்லலாம். Okay, so I will tell you that is actually the, okay, for example, I will give you okay, இந்த ஒரு காம்பவுண்ட் பாருங்க. திஸ் இஸ் a skeleton structure. Listen carefully. This is a skeleton structure. So என்ன ஆகுறேன்னா,
there is a displacement. I will tell you what it is and I will write it down also. There is a displacement of sigma bond electron towards the electronegative from less to electronegative. என்ன ஆகுறனா children, between carbon and chlorine which is electronegative? Chlorine is electronegative ma'am. ஆமா தானே? Carbon less electronegative. So இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் வரும்போது as per the inductive effect அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க இருந்து இந்த பர்டிகுலர் கார்பன் இருக்குல்ல, இந்த கார்பனோட எலக்ட்ரான் கிளவுட் வந்து there will be having a displacement. அவங்க என்ன see we know that see நமக்கு ரெண்டு பேர் பசங்க இருக்காங்கடா, இவங்க வந்து ரொம்ப ஒல்லி, ஐ மீன் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் இல்லாதவங்க, இவன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தா இருவன். ஸோ கண்டிப்பா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டேன்னா ஸ்ட்ரென்த் இல்லாதவன் தான் தோத்து போடுவாங்க. ஆமா தானே? ஃபெயில் பண்ணுவாங்க. ஆமா தானே? ஸோ அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் கூட இல்லை அவங்க கிட்ட இருக்கிற சாக்லேட் கூட இந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்துடும். ஸோ த சேம் திங். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தேர் இஸ் எ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான். ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரானோட ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கிறது. எப்படி நடக்கிறது எலக்ட்ரானோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? லீஸ்டான எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம்ல இருந்து அவங்களோட அந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடை வந்து ஹையர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டத்துக்கு கொண்டு போறாங்க. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் தி இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? I repeat, there is a displacement of the sigma bonded electron from where to where low electronegativity இருக்கிற அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யார் எடுப்பாங்க? ஹை electronegativity இருக்கிறவங்க எடுத்துருவாங்க. புரியுதா? So that is something called as the inductive effect. Clear everyone? Clear? புரியுதா பசங்களா? Okay, clear? Yes. Now, so I will write down all the point. First point, I hope this is clear, right? So I'll write the first point. It is the displacement of electron cloud from where towards the from the less electronegative, to the more, எனக்கு italics வருது, more electronegative atom, and that is particularly called as the inductive effect. Are you getting my point? There are two types of inductors which you are going to discuss everything. Just wait a few minutes. I have to add one more point, few more points in the inductive effect. And so that is actually observed. It is ஒரு கோவேலண்ட் காம்பவுண்டுக்குள்ள மட்டும்தான் என்ன நடக்கும்? இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் நடக்கும். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டான சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கு, அயோனிக் காம்பவுண்டா இருக்கிற மாதிரி இல்லை கம்ப்ளீட்டான ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷன் வர மாதிரி இருந்தேன்னா அங்கே அது இருக்காதுல்ல. Are you getting my point? So that is, it is observed in the complete in the covalent compound. Next one is, it's very important one. It is the permanent effect. Permanent ஆன ஒரு எஃபெக்ட் தான் அது. கிளியர் எவ்ரிவன்? ப்ளீஸ் டு புரியுதுன்னா கொஞ்சம் ஃபயர் இமோஜி போடுங்களேன். சரி, நானே இப்படியெல்லாம் சொல்லணும் போல. Correct? Now, one more thing, inductive effect. I am telling you, inductive effect is distance dependent. Okay, distance dependent. So what happens means that is inversely proportional to the distance. When the distance increases, what happened to the inductive effect? It decreases. மேம் அது எப்படி மேம் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து கம்மி ஆகுறது உங்களுக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்னா, என்னால் சொல்ல முடியும் பசங்களா. எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி எழுதினா உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை? ஆமாம், carbon Cl. Okay, so you know that the electron cloud will be going from this particular one to this. So as a result, this will be delta negative and this will be delta positive, because not a completely, see அவங்களுக்கு மொத்தமா எடுக்க விட மாட்டாங்க. சரிடா, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாண்டை வந்து நீ உன் பக்கத்துல வச்சுக்கோ, அதுக்கு மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? So there is a displacement from this to this. So அது இங்க delta positive ஆயிடுச்சு இந்த கார்பன். ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக ஐ மீன் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகுறேன்னா அந்த டெல்டா சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் டெல்டா. ஓகே, நாட் எனிதிங் எல்ஸ். வாட் ஹேப்பன் டு திஸ்? ஓகே,
delta positive, the delta positive. So distance கம்மியாக distance increase ஆக. So இங்கிருந்து வரும்போது distance increase ஆகும்போது அந்த effect சொல்றது கம்மியா இருக்கும். So when there is less distance, okay, on the particular compound, whichever it is, maybe the particular atom, whichever is maybe the higher electronegative atom, அது வந்து கம்மி distanceல இருக்கும் போது தான் என்ன ஆகும்? They will be having high inductive effect. Clear everyone? So whenever you just remember this point, whenever the distance increases, the particular IE value will be decreasing. This is the next point I want to tell you everyone. Clear everyone? Clear? Are you getting my point everyone? Clear? Clear? எவ்வளோ பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? 10 பேர் பக்கத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்குது. எனக்கு கோவம் வருது guys. It is actually ஒரு 3 நாள் ஆட்டத்துக்கு அப்புறம் they are almost negligible. அப்படிதான் சொல்றாங்க. Okay. So now shall we move to the next one? Did you copy it? Copied it? Please do make it fast and tell me when you are done with the copying. சீக்கிரமா பண்ணுங்க. எட்டு பேர் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த 8 பேருமே எனக்கு இப்போ chat boxல மெசேஜ் பண்ணுங்க. Let me see. 8 பேருமே chat boxல மெசேஜ் பண்ணுங்க. பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா? மாத்தட்டா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் அகைன் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ற போர்டை. எனக்கு வந்து போர்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணாம எதுனா எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். I won't feel like writing. Okay. Now, while you are telling about the inductive effect, okay my dear students, there are two types of inductive effect, plus I effect and minus I effect. Okay, what are the two types of inductive effect my dear students? Tell me, what are the two types of inductive effect? There is a plus I effect and the minus I effect. So plus I effect and minus I effect means, so அது வந்து ரொம்ப important ஆன விஷயம். So shall we look to the plus I effect and minus I effect first? So plus I series or plus I effect. Okay, this is the base student, you have to get an idea about it. Okay, this is very important one. Okay, shall we move to the plus I effect? Clear everyone? பக்கா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? நல்லா புரிஞ்சுதா? plus I effect சொல்றது, it is always electron donating group. என்னடா இந்த electron donating group? Electron donating group, EDG. electron donating group na, இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. For example, C என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறது? O minus, this is O minus. இந்த மாதிரி group எல்லாம் இருக்கும்போது இந்த ஓர்க்கில் நெகட்டிவ் இருக்கு, they have the extra electrons. So இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will give the electrons to the carbon. So the group which will donate the electrons, அது வந்து கார்பனுக்கு அந்த ஒரு particular electron crowd கொடுக்கிற குரூப்பா இருந்தானா, the group I'm writing here, group which donate the electron to whom? To the bond or to the carbon, whatever it is, wherever it is attached to the carbon, that shows plus I. That is plus I groups. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? So this X இருந்தேனா, okay. So what happens means they will be giving this particular one, also result this will be delta positive, this will be delta negative. Instead of X I will write, you don't confuse it with the halogens, because halogens won't be going with the plus I effect. So I will write it in another one, Y. Okay, so இந்த Y என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்க வந்து கார்பனுக்கு கொடுப்பாங்க, அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால இது டெல்டா பாசிட்டிவ் ஆகிடும், இது டெல்டா நெகட்டிவ் ஆயிருக்கும். அவங்க எதுனா இப்போ யோசிச்சா போதும், அட்டாச் பண்றவங்க கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரணும். எந்த குரூப் அட்டாச்சா இருக்கோ அந்த அட்டாச் பண்றவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அந்த அட்டாச் பண்றவங்க பாசிட்டிவா இருந்தாலும் they are electro donating group. And here I want to add one more thing, உங்களுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறது இந்த எக்ஸாம்ஸ் and all, if you want to communicate, if you want to know it, anions. Usually anions கொடுக்கிறேன்னா they will be electron donating groups. Anions கொடுக்கிறேன்னா they are electron donating group. For example, you have the stability order, everything is there. So is it clear everyone? வினோத் குமார், அப்படி பிளட் டொனேட் மாதிரி எலக்ட்ரான் டொனேட் அப்படியே சொல்லலாம். என்னடா இப்படி நீங்க இந்த மாதிரிலாம் யோசிப்பீங்கன்னு நான் யோசிக்கவே இல்லை.
Clear everyone? Clear? Ilaya everyone? Okay. So this is anions. So anions the usually and anions they will be see anion for example O minus means they will be having high electrons. Anions means avanga get extra negative electrons, negative charge irukku. So negative electrons irukku basically. So avangalukku kodukka mudiyum. So they anions are usually they are plus, they will be showing plus I effect. Ini idhula or order irukku. See there is a lot of groups which will be showing plus I effect. Ana over group oda என்ன சொல்றது அவங்களோட அந்த ஸ்ட்ரென்த் சொல்றது ஒரு ஆர்டர் இருக்கு. ஓகே, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் there is CH2 group. Okay, CH2 minus, that is there. Wait a second, CH2 minus, it should be right like this, CH2, and you have your NR3. R3 means it can be anything. Okay, alkyl group. NR3, you have your NH3. Okay, then you have your N double bond O minus. No. Here the minus one become. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, எனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது கைஸ். This is your NO2 group and alkenes, C triple one, triple N, CHO aldehyde group, and then carboxylic acid, COOH. Okay, I will write the how they are giving the electrons. எப்படி அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க அந்த மாடல் நான் எழுதிக்கிறேன். That will be much more better for you guys. Oh, this is CHO. This is C double bond OH. Okay, and then ஒரே நிமிஷம் children, one second. I'm making wrong here. One second. Children, please, 1 second. These are minus I groups. Sorry. Here you have the first one, CH2. You have your NH2. You will be having your O minus, and CH2 minus will be there. NH2 will be there. NH also will be there. One second. நான் நினச்சேன் என்னடா ப்ளஸ் ஐக்கு இதெல்லாம் வருதுன்னு, வரமாட்டான். O minus will be there. Then COO minus, you will be having your tertiary carbon, CH3, and you will be having secondary carbon. Then this I will tell you. Okay, just write down this, children. CD3, CH3. So these are the groups which will be showing the plus I effect. Now when you ask me which one will be having the plus I effect more, ma'am, அப்படி கேட்டிங்கன்னா this will be more, this no, this is the order. So which one will be having more? This will be having more, and this will be having less. CH2 minus and CH3, they are different. Okay, and now I want to know you one more thing here, ma'am. What is the CT3, CD3 and all? Another than the CT3, CD3 and all, my dear students, do you have any idea about the CT3, CD3 and all? CT3, CD3, they are the isotopes of hydrogen. Protium, deuterium, tritium, right? So they are the isotopes. So when compared to the isotopes, which one will be having, tritium will be having more, then deuterium, then hydrogen. Clear? Then protium. Clear everyone? Clear? Here this is actually இது வந்து tertiary-ஆ இருக்கும், இது வந்து secondary-ஆ இருக்கும். இவங்க எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் கார்பன் கூட பாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. புரியுதா பசங்களா? இனி இதில் இன்னொரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஹியர். ஓகே, இனி மேம் இது எல்லாமே வருவீங்களான்னு கேட்டேன்னா, இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது வரதுக்கு சான்ஸான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. சி, தே யூஷுவலி ஆஸ்க் திஸ் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது வந்து அவங்க கேட்பாங்க. எமங் this one is important, even this is also important, and they will usually ask this one also. Okay, plus one effectல இதுதான் கேட்பாங்க. ரேரா இதுவும் கேட்பாங்க. For the NEET I'm telling you. Okay, now these are the one which will be showing the plus I effect. Now minus I effect. இப்போ minus I effectல இதெல்லாம் ஷோ பண்றீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, first of all minus I effectனா என்னதான் இருக்கும்? As I told you, what will be the minus I effect? It will be electron donating group, withdrawing group. Ma'am, electron withdrawing group na enna ma'am? ஒரே நிமிஷம் நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன்.
electron withdrawing group. Electron அவங்க withdraw பண்றாங்கடா. So என்ன electron withdrawing groupனா, listen carefully my dear students, for this is a carbon compound and you have your some element, some atom here. Okay, ஒரு atom இங்க இருக்கு. So இந்த atom என்ன ஆகுறனா, they are more electronegative. Okay, electronegative இருக்கு, higher-ஆ இருக்கு. So what will be happening, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கார்பன்ல இருந்து இங்க they will be getting the particular அந்த electron density வந்து அந்த ஆட்டத்துக்கு புஷ் பண்ணுவாங்க. as a result of this they will be getting delta negative and they will be getting delta positive, right? so இந்த மாதிரி இருக்கிறது அந்த எலக்ட்ரான்ல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட்ல இருந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட டுவர்ட்ஸ் themselves அந்த மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ற குரூப்பை தான் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஷோ பண்ணுவாங்க. so what we can write for that, the group which donate the group which don't donate it, actually they will be withdraw the electron to themselves. Those groups are actually the minus I group, or they will show the minus I effect. Clear everyone? They will show the withdraw the electron. This is very important point here. Okay, clear? புரியுதாங்க? Hi sunrise, it's hi. புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கீங்களா? கிளியர்? நவ் இனி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டையான்ஸ் தான் யூஸ்வலி இருப்பாங்க. சில்ட்ரன் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இப்போது NF3, ஓகே, NF3 இஸ் ஏ ப்ளஸ் சார்ஜ் ஆகும்போது இங்கே இப்போ ஒரு கார்பன் இருக்குது, இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது, இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே ஆர் கேட்டையான், தே ஆர் ஆக்சுவலி டெஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், ரைட்? தே ரிக்வயர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் பி டேக்கிங் தட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் wherever the carbon or wherever the compound they are attached. அதான பண்ணுவாங்க. ஸோ cations are the one which will be showing this minus I effect. Usually cations, just like the anions, na அங்க anions இருந்த மாதிரி இங்க வந்து என்னதா இருக்கும், they will be the cations. Next one is which will be the so what is the order, ma'am? என்ன order இருக்கும் ma'am கேட்டிங்கன்னா, first one is NF3. okay, I'll tell you. The first one is NS3, NR3, that is, this is positive, this is also cations, na positive. Then you have your NH3. okay, R means alkyl group, anything. okay, then you will be having nitrogen groups, all those things. This is a covalent bond, I mean coordinate bond. And you have your CN group, then your aldehyde, your alcohol, then most important one, they used to ask about the halogens, OR group, OH groups they used to ask, and C triple bond CH. Then comes the NH2 negative, I mean not negative, basically here the NH2 lone pair, and alkane. okay, so the order will be, which one will be high my dear students? It will be NF3, NR3. This will be the order. இதுலயும் most important ஆனது கேட்குற, I mean see, this is the order. Since this is the order doesn't means that like எல்லாமே கேட்கும்னு சொல்லலை. ஸோ எஸ்பெஷலி வித் த நீட் கான்செப்ட், நீட்ஸ் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணிவிட்டு they will be asking you from NO2 கேட்கலாம், அப்புறம் CN கேட்கலாம், aldehyde கேட்கலாம், of course halogens are very important, OR கேட்கலாம், they can ask you OH also, this is also very important, triple bond கேட்கலாம், they can ask triple bond, NH2 is also very important. yeah, usually இவ்வளோதான் கேட்பாங்க. இதுவும் சில கொஷினில் மட்டும், வெரி ரயர்லி கொஷின்ஸில் மட்டும் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆர்டர். கிளியர் எவ்ரி ஒன்? கிளியர்? Those who are watching, please do tell me, is it clear? So these are the minus I and plus I effect. I hope this is clear everyone, right? Clear தானடா இருக்கீங்க?
அது எப்படி வந்தேன்னு இருக்கு, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிக்வயர்ட் ஃபார் யூ. அந்த ஒரு விஷயம் எப்படி வந்தது, எவ்ரி திங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலாமா? எழுதிட்டீங்களா? இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கடா. Next topic, not next topic, children. Factors affecting next topic name. Yes, not topic name only. Factors affecting or application of your inductive effect. இண்டக்டிவ் எஃபெக்டோட அப்ளிகேஷனை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். எதை பற்றி பேச போகிற பசங்களா? அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். எதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு வருது, எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்குன்னு தான் சொல்ல போகிறோம். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் த ஸ்டெபிலிட்டி or in order to determine the stability of the carbocation, okay, carbocation, or we can say that carbon free radical also having the same procedure only, free radical also. Okay, next one is in order to find the stability of carbanion, this is anion, my dear students, carbanion, and you have your acidic strength. This is very important topic, acidic strength. You can expect m number of question, and you have your basic strength. So these are the applications of the particular inductive effect. நிவேதா, ஐயோ டே என்னடா சொல்றீங்க, நான் 3/4 மணி நேரமா கிளாஸ் எடுத்துட்டு ரீகேப் பண்ணணும்னு சொல்றீங்களா? ஒன்று பண்ணுங்களா, இப்போ நீ கவனி, நான் என்ன சொல்றேன்னா, அதுக்கப்புறம் நீ வந்து கிளாஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த லைவ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாங்கல்ல, உங்களுக்கு கேட்குதுல எல்லாருக்கும்? ஓகே, ஸோ லைவ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இது பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் யோர் எஃபெக்ட், ஐ மீன் தீஸ் ஆர் யோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்ஸ். Now we are going in depth, my dear students. இப்போதான் கதையே ஆரம்பிக்கணும் மேம். நிறைய வாட்டி நீங்கள் கதையே ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களேன்னு கேட்குறீங்களா? இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பசங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் இனி இருக்கிறவங்க போகாமல் கொஞ்ச நேரம் இருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஓகே, கார்போகேட்டியான், ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ சே தட், யூ கேன் ஆல்சோ வேணும்னா கார்போ ஆனியன் ஆல்சோ. I mean, not anion, children, free radical. Free radical. Okay, so stability of the carbanion or carbocation or free radical. Clear? So always there are some rules, my dear students. இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்கிறது you can just blind and trust me on these rules. They are actually golden rules, children. நிறைய வந்து இதில் ஒரு 3 ரூலும் இருக்கும். அந்த 3 ரூலும் உங்களுக்கு முடிய மாட்டேங்குதுன்னா, அது ரூலுமே வர மாட்டேங்குதுன்னா இன்னொரு ரூல் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் கோல்டன் ரூல்ஸ். ப்ளீஸ் டூ மேக் a note of it. Okay, ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் always remember stability of the carbocation. You have stability of the carbocation or carbon radical is inversely proportional to the electronegativity. So whenever the electronegativity increases, stability decreases. Okay, this is the first rule. You have to whenever so basically what happens now, my dear students, உங்களுக்கு இப்போ ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா, there are 2 approaches to that. ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணணும்னா 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குல்ல, 2 அப்ரோச் பண்ணணும்னு. ஒன்று வந்து இன்ஆர்கானிக் அப்ரோச் வந்து பண்ணணும், நீங்கள் வந்து ஆர்கானிக் அப்ரோச்சும் பண்ணணும். அப்போ இன்ஆர்கானிக் இருக்கிற ஆர்கானிக் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம சொல்லலாம், அப்ரோச்சில் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம சொல்லணும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார்போகேட்டியான் மேம் இது ஆர்கானிக் தானே, ஸோ நம்ம அதில் எந்த மாதிரி எடுக்கணும்னா, யூ ஷுடன்ட் ஃபாலோ த ஆர்கானிக் டேர்ம்ஸ் ஹியர், யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ த இன்ஆர்கானிக் டேர்ம்ஸ் ஹியர். இன்ஆர்கானிக் டேர்ம்ஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும், லைக் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, யுவர் சைஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே நம்ம வந்து எல்லா கொஷின்ஸுமே சால்வ் பண்ண போகிறோம். இனி அதுவும் இல்லைன்னா வேற கொஞ்சம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரூல் 1, my dear students. What is the rule 1? Stability of the carbocation is inversely proportional to their electronegativity. When the electronegativity increases, stability of the carbocation is decreases. Next rule number 2. ரெண்டாவது ரூல் வந்து, if rule number 1 failed, ஓகே, ரூல் 1 உங்களோட அந்த ரூல் 1 வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இஸ் ஃபெயில்டு.
அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு பசங்களா. அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா then stability depends upon then stability of the then the stability of carbocation depends on, or we can say that carbocation tertiary is greater than secondary is greater than primary. Tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation is more stable than primary carbocation. So எப்போ மட்டும் பசங்களா சொல்லுங்க பாப்போம். எப்போ மட்டும் மேம் ரூல் நம்பர் 1 வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியலைன்னா மட்டும்தான் இந்த ஒரு ரூல். நெக்ஸ்ட் ரூல் இஸ் ரூல் நம்பர் 3. ரூல் நம்பர் 3 சொல்றது if rule number 1 and 2 is failed, 1 and 2 is failed, ரெண்டுமே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு பசங்களா, அப்படின்னா மட்டும் stability of the carbocation, okay, I want to write it here, this is very important rule, okay, stability of carbocation or free radical is directly proportional to the electron donating group, inversely proportional to the electron withdrawing group, which means we can say that it is directly proportional to plus I, which is directly proportional to minus I. This is your golden rule. Okay, always remember, my dear students, carbocation is stabilized by the plus I effect. Okay, we can say that carbocation is stabilized by the plus I effect, carbocation is destabilized by the minus I effect. Are you getting my point, children? Are you getting my point, Pakka? So carbocation is stabilized by the plus I effect. இது increase ஆயிட்டேனா இது decrease ஆயிடும். இங்க வந்து இது increase ஆயிட்டேனா plus I effect increase ஆயிட்டேனா carbocation increase ஆயிடும். That's why I'm showing it with a different arrow mark. Clear everyone? Clear? புரியுதா பசங்களா? வாட்ச் பண்ணுறவங்க தயவு செஞ்சு எனக்கு ஒரு ஏதாவது மேம் புரியுது மேம், இல்லை மேம் புரியலை மேம், ஏதாவது சொல்லுங்கடா, ஏன்டா படுத்துறீங்க? ஓகே ஃபைன். நவ் நெக்ஸ்ட் ரூல். இந்த வந்து இது ஒரு ரூலுன்னு சொல்லக்கூடாது, இது ஒரு டிஎன்பி ரூல். அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். ஐயோ ஒரு நிமிஷம், எக்ஸ்ட்ரா கலர்ஸ் இருக்கும் இதில். DNP rule. This is very important. You have to get an idea about it. இது நீ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் ப்ளஸ் எம்எஃப் மைனஸ் எம்எஸ் அமெரிக்கன் ரெசோனன்ஸ் விச் இஸ் சேம் ஆல்மோஸ்ட் சேம், அது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஐம் டெல்லிங் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ வில் ஃபால் இன் லவ் வித் த கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இந்த டிஎன்பி ரூல் இருந்தேன்னா. ப்ரையாரிட்டி ஆர்டரை பற்றி தான் தே ஆர் டிஸ்கஸிங். ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் while giving the stability, எது ஸ்டேபிளாக இருக்குது எது இதாக இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது always remember give importance to distance, then கொஞ்சம் ஸ்பீடாக எழுதும்போது ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப அடிக்குது, நம்பர், then your power. I'll tell you what is this power. Power means what is the order of the compounds. When you're having a lot of compounds, here you learn now, இங்கே படிச்சிட்டிங்கல்ல இந்த பவர். டிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறது அவங்களோட லெங்த். 2 காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கிறேன்னா ஒன்று லெங்த் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும், டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும் போது நிறைய இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அதிகமாகிடும், ப்ளஸ் ஐ or minus I, whatever it is. And number, how many are there, how many plus I contributing groups are there, how many minus I contributing groups are there, based on those things, my dear students. So this is very important one. This is very important one. You have to make a note of it. Clear everyone? Clear? ஸோ இந்த டிஎன்பி ரூல் வந்து நமக்கு நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நிறைய இடத்துல மீன்ஸ் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் பண்ணலாமா? இதெல்லாமே எழுதிட்டீங்களா? எல்லாமே எழுதிட்டீங்களா? all the things which these are very important golden notes, my dear students. எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான கோல்டன் நோட்ஸ். நான் ரொம்ப நல்ல கலர்லலாம் யூஸ் பண்ணி எழுதிருக்கீங்களே, எழுதிடுங்கடா. முடிச்சிட்டிங்களா? Shall we move? Okay, next one. So my dear students, இப்போ வந்து நமக்கு மாற்றலாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் கொஷின். இப்போதான்டா ப்ராக்டிஸ் கொஷின், இப்போதான்
உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ உங்களுக்கு அந்த டாபிக் வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிய போகிறது இப்போ தான். ஸோ ஐம் டெல்லிங் யூ arranging the increasing order of the stability. Okay, increasing order of the arrange the increasing order of stability. கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டியில் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட், நான் கொஞ்சம் காம்பவுண்ட்ஸ் எழுதி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் அ செகண்ட், I'll take that notebook. Okay. First, you can copy the question, children. First, copy the question first. Fastly, along with me. என் கூடயே காப்பி பண்ணுங்க கொஷின்ஸை. உங்களுக்கு இந்த டாபிக் எவ்வளோ அளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு விஷயம். ஓகே, this is your first question. So this like 1, this is your 2, 3, 4, 5 and 6. Next question, my dear students. Copy down, quickly copy down. உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் புரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆர்கானிக்கில் உங்களை வந்து பீட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருக்காது. நான் அவ்வளோ டே அண்ட் நைட் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண நோட் அது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ, மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கொஷின் எல்லாம் உங்களுக்கு பண்ண முடிஞ்சிருச்சு, இல்லை அதோட ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சுன்னா இட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ். அண்ட் ப்ளீஸ் டு டெல் மீ இஃப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆல்சோ. கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்கிறேன். This is your next question. Quick. எழுதுங்க, ஸ்பீடாக எழுதுங்க பார்ப்போம். 5th one. Next question. எழுத முடியுமா தெரியாது, பார்த்துக்கலாம். 3rd question. Okay, first one. Second one. The question தப்பா இருக்கு. இதுதான் 3 ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ். இன்னும் இருக்குது ப்ராக்டிஸ் கொஷின், இன்னொன்று இருக்குது. we can do it. So first question, children. First question. இதோட ஆர்டர் எழுதுங்க, ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் எழுதுங்க. பார்க்குறவங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் எழுதுங்க பசங்களா. எவ்வளோ பேருக்கு கிடைக்குது பாரு சில்ட்ரன். இது 1, 2, 3, 4 அதுதான் எழுதியிருக்கேன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டரில். ஓகே, நான் அந்த ஒரு இதில் அப்படி எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் எழுதுங்க. எப்படி எழுதுவீங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர்? நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கட்டா உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குறா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ரூல் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் தி எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, ரைட்? எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வந்து இங்கே எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வாஸ் தி எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ், த கார்போகேட்டன் ஸ்டெபிலிட்டி டிக்ரீசஸ். ஸோ வைல் யூ செக்கிங் டு தி கார்போகேட்டன்ஸ், ஆல் த கார்போகேட்டன்ஸ் ஆர் sp2. இங்கே எல்லாமே sp2 ஹைபிரிடைசேஷன், sp2. So first rule வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கண்டுபிடிக்க முடியாது. Second rule was we know about tertiary is greater than secondary is greater than primary. This was your second rule. But second rule இங்க பண்ண முடியுமா பசங்களா? இல்ல, பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதெல்லாமே my dear students, let me tell you one thing, all this are primary cations. Primary. Okay, so second rule is also not possible here. Now third rule என்னது? சொல்லுங்க. What was it, your third rule? Carbocation stabilized by plus I effect, destabilized by the minus I. You can see here it is showing here, right? It's stabilized by the plus I, it's destabilized by the minus I, which means நீங்க யோசிச்சா போதும், plus இங்க வருது, carbocation na plus, கார்போகேட்டன் ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ் வருதும், ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ் வச்சு நம்மளால் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டெபிலைஸ் பை த ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஸோ ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறேன்னா அந்த பர்டிகுலர் கார்போகேட்டன் வில் பி ஹேவிங் மோர் ஸ்டெபிலைஸ்ட் ஒன், ரைட்? ஸோ டெல் மீ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், விச் ஒன் வில் பி ஹேவிங் த ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஹியர் மோர்?
So you know that this is actually, if it is nothing means CH3 will be there, which means this is also plus 1, plus, I mean not plus 1 children, plus I effect. Okay, I will give it in another color. Color where I could guys. Okay, this is plus I effect, your plus I effect, right? NO2, tell me what is NO2, plus I or minus I? Tell me what is NO2, plus I or minus I, my dear students? Tell me what is NO2. NO2 is belongs to the what? NO2 is belongs to the minus I effect, right? Minus I effect. Am I correct, my dear students? You have to get your, I mean, in the notes unga kitta irukano. This is plus I effect. Am I right? This is plus I effect. O minus is plus I effect. This is O minus. Okay, idinga varum. CH2 is plus I effect. CH2 minus is plus I effect. Correct? And this will not be there, just tertiary, I mean primary carbocation. There is no plus I or minus I, just plus I effect is there, that's it. Okay, now while checking to the particular, now you have to know about how to write the stability, right? Always remember children, which one will be having high stability. இப்போ நம்ம plus I effect எழுதிட்டோம். இந்த நம்ம வந்து DNP ரூல் பார்க்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கே தெரியும் இதில் வந்து எல்லாத்துலேயும் சேம் பொசிஷனில் தான் ப்ளஸ் ஐ வந்திருக்கு. இங்கே 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 எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் பொசிஷனில் தான் ப்ளஸ் ஐ வந்திருக்கு. ஸோ டிஎன்பி வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கு. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இங்கே கார்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன் கேர்ஃபுல்லி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த கார்போ கேட்டியோன்ல இருந்து இங்கே வர டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்குது. இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் இந்த கார்போ கேட்டியோன்லேருந்து இந்த வர டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்குது. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்குது. டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருந்தேன்னா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் த நம்பர். am I correct? எல்லா கார்போகேட்டியோன் எல்லா குரூப்ஸுக்கும் என்னதான் இருக்கு? ஒரே ஒரு நம்பர். திஸ் இஸ் ஆல்சோ CH3 CH2, திஸ் இஸ் ஆல்சோ பிளஸ் ஐ, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கு. இங்க மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு நம்பர் இல்லை ஒரே காம்பவுண்ட்ல. ஸோ அதுவும் முடியாது. இப்போ பவர் பண்ணணும். பவர் சொல்றது அவங்களோட அந்த ஆர்டர் வச்சு கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ விச் ஒன் இஸ் ஹேவிங் அக்கார்டிங் டு த ஆர்டர், விச் ஒன் வில் பி ஹேவிங் த மோர் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட். See, whichever is having more plus I effect, they will be having more carbo stability for the carbocation. Am I right? So the plus I effect, ipo plus I effect edula irukku, this is having plus I effect, this is having plus I effect, this is having plus I effect, and this is, which means 1, 3, 4 and 5 is having the plus I effect. So which one will be having the more stability? Order parunga, order la vandu paru plus I effect order parunga. CH2 is in the first position, which means as per the power, if you are telling you 5 will be the first one, right? I will write it with another pen. So 5 will be, which color I will choose, my dear students? Okay, or nimisham guys. 5 will be in the first order, right? 5 will be in the first order. Why 5 is in the first order? Because as per the power rule, right? Power rule, CH2 minus will be. So 5 is in the greater one. Then according to the plus I effect, which one? This one or this one or this one? Which one? Tell me. Which one? After that, O minus will be coming, right? You have to check your plus, this order, stability order. O minus is coming after that. So this one will be having more stability because plus I effect la idu adhigam. Adukapra idu vandrum. Iduvan ketena, which one will be having 3 or 1? It will be 3. Correct? They will be 3 because this is having like this one and this is just CH3. So this will be 3. Then you will be having your 1. So these are all about the plus I effect. Plus I effect mudinjiruchu, my dear students. Now you know that minus I effect is destabilize the carbocation, right? Minus I effect சொல்றது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பசங்களா, carbocation destabilize பண்ணுவாங்க. So this is having the least one. Am I correct? And here this is neutral one actually. அவங்களுக்கு அந்த பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் உள்ள மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் உள்ள ஜஸ்ட் ஒரு கார்போகேட்டன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ நமக்கு சொல்லலாம் பிளஸ் ஐ, நியூட்ரல், மைனஸ் ஐ. Am I correct? So you will be having 6, that is 6. Then least one is here, not 1 children, 2. Clear everyone? So this will be maximum, it will be 5, least it will be 2. Why 2? 2 is having minus I effect. Minus I effect is only for in the given form, given compound, there is only for minus I effect is for the NO2 only, like the second one only. So they are least. Now higher one சொல்லும்போது இதுதான் higher one இருக்கும். ஏன் higher one ஆகிறதுக்குன்னா higher power இருக்கு. ப்ளஸ் ஐயில் நம்ம வந்து டிஎன்பி ரூல் பார்க்கணும். டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது எல்லாமே சேமாக இருக்குது. ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டில் நம்ம நம்பர் பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்கும் 1 மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு செகண்ட் கொஷனில் இருக்கிற மாதிரி எஃப்பும் சிஎல் மாதிரியெல்லாம் கொடுக்கல. 3வது பவர் பார்க்கும்போது இதுக்கு தான் அதிக பவர் வருது, CH2. தென் இதுக்கு தான் பவர் வருது, அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வருது, அதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் வருது, ஒன்றுமே இல்லாதது. நியூட்ரலாக இருக்கும்போது they don't have the plus I or minus I effect. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த கார்பன் கேட்டியோனில் என்ன ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கோ அது இருக்கும். ஆனால் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் போது ஸ்டெபிலிட்டி இன்னும் கம்மியாயிடும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் 6 then 2.
So 6 will be more stable, 2 will be the least stable. Clear everyone? Clear? Clear? இல்லையா 5 4 1 இல்லையா clear இல்லையா? இப்போ புரிஞ்சிருச்சா எப்படின்னு? 5 கரெக்டாக தான் இருக்கு, மிச்சம் இருக்கிறது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு புரிஞ்சிருச்சா? இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணணுமா? புரிஞ்சிருச்சா கைஸ்? ஐயோ ஆஃப் ஆயிடுச்சா? clear இல்லையா? clear? Please do tell me in the chat box, children. Those are clear. Please do tell me in the chat box. சொல்லுங்கடா. நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க பசங்களா. நான் இங்க வந்து இது பிளஸ் ஐ ரைட். This one is your plus I effect. This one is your minus I. So minus I stabilize the system. Cn வரும்போது minus I, right? Cn is minus I. Those who don't know, it's okay, fine children. உங்களுக்கு இப்பதானே அந்த power order கிடைச்சிருக்கு. Those who know, well and good. Those who don't know, please do understand now. This is minus I. So which one will be having more stability? Tell me in the chat box. உங்களுக்கு நான் எதுவுமே உங்ககிட்ட கேட்கல பசங்களா. ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கிறது மட்டும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா போதும். நீங்க வேற ஒண்ணுமே எனக்கு வேணாம். ஸ்டெபிலிட்டி எதுக்கு அதிகமா இருக்கும் மட்டும் சொல்லுங்க. Come on, quick. மேம் 1க்கு தான் அதிக ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். ஏன் 1க்கு அதிக ஸ்டெபிலிட்டி? பிகாஸ் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இஸ் கார்போகேட்டன், தே ஸ்டெபிலைஸ் இட். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே மைனஸ் ஐ. ஸோ 1க்கு தான் அதிக ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் மேம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க மைனஸ் ஐ. ஸோ இங்க வந்து எல்லாத்துலயுமே பாருங்க. now listen carefully. This is very important point. Listen carefully everyone. Are you guys are here? It's a detailed lecture, Joshua. என்னடா see children, நான் உங்களுக்கு ஒரு you remember I have put a shorts on the particular channel. நான் வந்து டீட்டெயில் லெக்சர் சொல்லிட்டு நம்மளோட தமிழன் சார் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தமிழன் சார் வந்து டவுட் எல்லாம் கேட்கும்போது நான் ஒரு டீட்டெயில் லெக்சர்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஷார்ட்ஸ் போடுறேன். திஸ் இஸ் a detailed lecture, extremely detailed, precisely எதெல்லாம் பாயிண்ட் தேவையோ அதெல்லாமே எடுத்து particularly choose பண்ண questions மட்டும் எடுத்திருக்கிற detailed lecture. Okay, that's why it's called as marathon, right? Okay Joshua, got it? Okay, now listen carefully my dear students. இப்போ இதுல minus I effect இருக்கு. Okay, so now listen carefully. This is very important point here. பசங்களா இங்க மூணுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே பொசிஷன்ல டிஎன்பி ரூல் தான் நான் சொல்ல போறேன். டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே சேமா இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தூரமா இருக்கு மைனஸ் ஐ. இது எல்லாமே மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். அதனாலதான் இது மட்டும் நான் எடுக்காம இது நாலுமே சேர்த்து லாஸ்ட் நாலுமே சேர்த்து போறேன். இது மைனஸ் ஐ, இது மைனஸ் ஐ, இது மைனஸ் ஐ. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது இதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தூரமா இருக்கு. ஆமா தானே? ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் லிட்டில் ஃபாரர். am I right my dear students? ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் லிட்டில் ஃபாரர் மீன்ஸ் தே. அப்போ அது அங்கே வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ சொல்றது fifth one is little farer. Little farer means when you are looking to the little farer, whichever is having distance, I'm calculating the minus side distance வச்சு பார்க்கும்போது இது நாலுமே கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு. டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் என்ன ஆயிடும்? கம்மி ஆயிடும். விச் மீன்ஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். இங்கே இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் என்னது? மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மி ஆயிடும். விச் மீன்ஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மி ஆகிறேன்னா கார்போகேட்டியோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ யூ ஹாவ் யோர் 5 ஹியர். Are you getting my point? Now, இனி இது மூணும் பார்க்கும்போது டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது இது எல்லாமே சேம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருந்து. ஏன்னா இது இங்க இருந்தேன்னா ஓகே, இது இங்கே தான் இருக்குது. ஆமா தானே? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இனி இந்த மூணுல பார்க்கும்போது செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தில் பார்க்கும்போது யூ நோ திஸ் இஸ் மைனஸ் ஐ. இது எல்லாமே மைனஸ் ஐ. டிஸ்டன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது சேமாக தான் இருக்கு. எகெயின் டிஎன்பி ரூல் நம்ம பார்க்கும்போது சேமாக தான் இருக்கு எல்லாத்துலேயுமே டிஸ்டன்ஸ். நம்பர் பார்க்குறேன், நம்பர் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் குரூப். இங்கே எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? 2 நம்பர் இருக்கு மேம். ஆமா தானடா? இங்கே 2 நம்பர் இருக்குங்களாடா? ஆமா தானே? இங்கே 2 நம்பர் இருக்கு மேம். இங்கே வந்து ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு. ஆமாவா இல்லைங்களா? சொல்லுங்க பார்ப்போம். ரைட். ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் then we have to go for the particular number is greater than the power. So distance முடிஞ்சிருச்சு. டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு இது மைனஸ் ஐ தான் கிடச்சிருச்சு. அப்புறம் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது பவர் நம்பர் வந்து ரெண்டுக்குமே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் தே வில் பி ஹேவிங் இதுக்கு தான் லீஸ்டானது இருக்கும் ஒன்று மட்டும். ஸோ த ஆர்டர் 3 வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பிட்வீன் தீஸ் 2 இது ரெண்டுமே எஃப்பும் சிஎலும் கொடுத்துருக்காங்க, ஐயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ மீன் சிஎல் கொடுத்துருக்காங்க. பிட்வீன் 2 and 4 விச் ஒன் வில் பி ஹேவிங் மோர்? சி சில்ட்ரன், இங்கே வந்து பவர் சேமாக இருக்குது.
இவங்க வந்து ஃப்ளோரின் குளோரின் கொடுத்துருக்காங்க ஹாலோஜன்ஸில். ஃப்ளோரின் குளோரின் ப்ரோமின் அயோடின், அதுதான் ஆர்டர். ஃப்ளோரின் தென் குளோரின் தென் ப்ரோமின் தென் அயோடின். ஸோ விச் ஒன் வில் பி ஹேவிங் மோர்? டெல் மீ சில்ட்ரன். இதுக்கு தான் மோர் மைனஸ் ஆயிருக்கும், which means they will be having leastest one, right? They will be having the leastest one. One second children. They will be having the leastest one, which means இங்க வந்து யார் இருக்கும்? 2 இருக்கும். 2க்கு அப்புறம் தான் யார் வந்திருக்கும்? 4 வந்திருக்கும். Are you getting my point everyone? 2, 4, 3, 5, 1 will be the stability order. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு புரிஞ்சிருச்சா? டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக, டிஸ்டன்ஸ் முதல்ல பார்க்கணும். ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னில், ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்டில். ஸோ நம்ம அதுதான் ஸ்டேபிள் நமக்கு புரிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் மிச்சம் இருக்கிற எல்லாமே மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். இனி மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்ல மேம் பார்த்தீங்கன்னா 4 என்ன இருக்குது மேம், என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பாங்க. டிஸ்டன்ஸில் வந்து அதிகமாக டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது NO2, விச் மீன்ஸ் மோர் டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் வில் பி த ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ அதுக்கு தான் இருக்கிறதுலே வந்து ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஐ மீன் more distance, lesser will be the minus I effect, more will be the stability for the carbocation, right? Carbocation is directly proportional to the plus I effect. So இங்க minus I effect இருக்கிறதுனால lesser stability அதிகமா ஆடும். ஆமா தானே? ஸோ இருக்கிற 4லேயே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது கஞ்சுக்கு வந்துருச்சு. அப்புறம் இந்த 2, 3, 4 பார்த்தீங்கன்னா you can see that they have the distance same. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நமக்கு ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் கண்டுபிடிக்க முடியாது. தென் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி நம்பர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் வச்சு பார்க்குறேன்னா இங்கே 1 மட்டும் இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது. ஸோ நம்பர் வச்சு பார்க்கும்போது நம்பர் கம்மியாக இருக்கிறேன்னா யூ நோ தட் தே வில் பி ஹேவிங் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ தட் வில் பி 3. நவ் இங்கே வந்து நம்பர் 2மே அதிகமாக நம்பர் இருக்குது, 2க்குமே சேம் நம்பரில் சேமாக இருக்கும்போது வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி பவர், டிஎன்பி ரூல் ப்ரோக்ராம். டிஸ்டன்ஸ் நம்பர் பவர் பார்க்கும்போது எதில் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது? எஃப்பும் சிஎலும் வச்சு போகும்போது சிஎல் வச்சு போகும்போது எஃப்பும் சிஎல் மீன்ஸ் எஃப் இஸ் கிரேட்டர் than சிஎல், எஃப் இஸ் கிரேட்டர் than சிஎல் இஸ் கிரேட்டர் than bromine is greater than iodine. So they have different power, they have the same power. So this will be having the more minus I effect. More minus I effect means less stability. So that will be 2 will be having less stable. Then you will be having 4, then 3, then 5 and then 1. Clear everyone? Clear? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு, ஆனால் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அண்ட் லெட் மீ செக் வெதர் எனி NCERT பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதர் ஆர் சம்திங். இல்லை, இதில் இல்லை, அசிடிக் ஸ்ட்ரெங்த்தில் தான் NCERT பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. இது ட்ரை பண்ணுங்க சில்ட்ரன். லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங் ஃபார் திஸ் ஒன். யூ வில் பி ஐ வில் கிவ் யூ சம் ஐடியாஸ் ஹியர். ஓகே, தோஸ் ஆர் வாட்சிங் திஸ் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கீங்க. குளோரின் வரும்போது என்ன எஃபெக்டாக இருக்கும்டா சொல்லுங்கள். குளோரின் வரும்போது என்ன எஃபெக்ட்? அந்த கொஸ்டின் இங்கே மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்துடும். CN வரும்போது மைனஸ் ஐ, NO2 வரும்போது மைனஸ் ஐ. ஸோ யூ காட் டு நோ தட் திஸ் ஒன் வில் பி ஹேவிங் மோர் ஸ்டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ மோர் ஸ்டேபிள் எது மேம்? ஏன்னா ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஸ்டெபிளைஸ்ட். ஸோ மோர் ஸ்டேபிள் 1. நவ் இது ஆர்டர் பண்ணி பாருங்க. பிட்வீன் சிஎல், CN, NO2 எல்லாமே ப்ளஸ் மைனஸ் ஐ. ஸோ கோ ஃபார் தி டிஸ்டன்ஸ். இங்க டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ். Between the distance, which one will be having more distance? Which means 4 is having more distance. That will be having less minus I effect, more stability. Correct? Right or wrong, my dear students? Are you getting my point, everyone? Now, between 3 and 2, they have the same distance. Same distance இருக்கும்போது we have to go for the number இங்க ஒண்ணுதான் இருக்கு, இது ஒண்ணுதான் இருக்கு. Then power between CN and CL, which one will be having the power according to the minus I effect? CN then CL only. If you don't know, please do revise it. I mean நீங்க அந்த எழுதிருந்த நோட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை பாருங்க. CN தான் அதிகமா இருக்கும், which means CN அதிகமா இருக்கிறேன்னா CN ஓட minus I effect அதிகமா இருக்கு, which means CN ஓட minus I effect அதிகமா இருக்குன்னா they will be having the least stability. So 3 will be having the least stability, then 2. 3, 2, 4, 1 will be the stability order. பக்காவா புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சிருச்சா? This is very important, my dear students. Let me tell you, this is very important. If you got this point now, உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் வரும்போதும் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் கேவலமாக எழுதிட்டோம். புரியுதா guys? 1, 4, 2, 3. Yes, Elia, very good. 1 is greater than 4 is greater than 2 is greater than 3. Very good. Powerful. Very good, Elia. Very good. புரிஞ்சிருச்சா guys? இன்னொரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்கட்டா? ஒரே ஒரு கொஸ்டின். Just one question, then we will go for the next application. Okay, we have to go for the next application. இதிலே இருக்க முடியாது, நான் பார்க்கட்டும் வர கொஸ்டின் இருக்கானா.
The direct application question தான். Okay. பண்ணி பாருங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர். I'll give you some hint here. Hint மட்டும் கொடுக்குற பசங்களா. This is plus I effect, right? CH3, CH2 will be showing plus I effect, right? This is alkene, which is minus I effect, right? இதுலக்கு attach ஆயிருக்குது. This is also the minus I effect, right? This is alkyne. NH2 also will be having the minus I effect. So all our first one we have to go for the carbocation. அவங்கள electronegativity வச்சு பேஸ் பண்ணிட்டு பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது. அப்புறம் நம்மளோட அந்த tertiary secondary primary அது வச்சு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா இல்ல, எல்லாமே primary தான் இருக்கு. So we have to go for the C plus and C, I mean like plus I effect and minus I effect. இதுல கண்டுபிடிங்க பாப்போம். கண்டுபிடி ராசா. கண்டுபிடிங்க guys. நான் இங்கே எழுதுறது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்காதீங்க. ஓகே, நான் இங்கே எழுதுறது வந்து பார்த்துக்க வேணும். ஆர்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும். தென் இட் வில் பி அல்கேன் கம்மி. ஃபோர்த் ஒன் ஜோஷ்வா. இந்த ஒரு கொஸ்டின் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் பி கிவிங் த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, டோன்ட் வரி அபவுட் இட். I will be giving from the next fresh topic only. Okay, don't worry about it. Those who are watching the live, please to tell me which one will be I got the order, children. எனக்கு கிடைச்சிச்சு guys. Put in the chat box, children. அப்புறம் நீங்கள் கேட்பீங்க மேம், எனக்கு வந்து ஜிஓசியில் வந்து ஜிஓசி 1ல் வந்து ஐயூபிஎஸ்சி நாமின்க்ளேச்சர் இருக்கும்ல, அது மட்டும் ஏன் பண்ணீங்கன்னு. ஜிஓசி இஸ் பேசிக்கலி தே டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ஐயூபிஎஸ்சி நேம். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங். ஜிஓசியில் ஐயூபிஎஸ்சி வருது இல்லை, ஐயூபிஎஸ்சி சொல்கிறது செப்பரேட்டாக ஒரு லெக்சர் தான். தட் இஸ் லைக் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் வி ஹவ் டு ஸ்டார்ட். ஸோ வாட் ஐம் பிளானிங் இஸ் ஐம் பிளானிங் இன் another marathon for the IUPSC also, same next Sunday or day after Sunday, because between this 3 Sundays, 2 Sundays now, Sunday or Saturday, I'm not sure about it. So on the time kulla I have to complete the GOC, your organic GOC 1 and 2 and your IUPSC also. So IUPSC க்கு நான் next ஒரு செக்ஷனா கொடுக்குறேன். எனக்கு வந்து யாரோ மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி மேம் ஐயூபிஎஸ்சி எடுப்பீங்களான்னு கேட்டுட்டு. ஐயூபிஎஸ்சி எடுக்க மாட்டேன் guys. ஐயூபிஎஸ்சி வந்து நான் ஒரு செப்பரேட் லெக்சரா ஒரு மெகா மாரத்தான் மாதிரி, அது நெக்ஸ்ட் மாரத்தான் மாதிரி தான் கொடுப்பேன். ஓகேங்களா guys? Shall we move? கிடைச்சிருச்சா? இது எப்படி வந்துடும்? plus I effect is more stable, so this is the first one will be correct. Among these children you can easily go through this, right? Which one is the strongest one? See, this triple bond will be the greatest. minus I effect நிறைய இருக்கிறது triple I க்கு தான், I mean triples carbon க்கு தான். So that will be the least stable. Then you will be having your NH2, then only your alkene will be coming. Okay, I hope this is clear, right? இல்லையா? கரெக்ட் தானடா? இல்லையா is girl, I guess, right? It's girl only, no? Now next application பத்தி தான் நம்ம டீடைலா படிக்க போற பசங்களா. நம்ம இப்போ என்ன படிச்சிட்டு இருந்தோம்னா guys, we were discussing about the first one, stability of the carbocation, right? In there we discussed these questions and all. என்னடா பூக்கெல்லாம் வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. Okay, now we are going to learn about the, இப்போ வந்து நம்ம வந்து next point we are going to learn about, எனக்கு வேற என் நோட்ஸ் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், அப்போ தானே படிக்க தோணுமா? அப்படி தானே உங்களுக்கெல்லாம் அப்படியாடா? நோட்ஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருந்தானா நான் படிக்க தோணும். சும்மா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு பெனில் மட்டும் எழுதிட்டேன்னா யூ won't feel like studying it, right? எனக்கு அப்படி தான், உங்களுக்கு அப்படியா? எனக்கு அது வந்து என்னோட நோட்ஸ் மட்டும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்.
Okay, Joshua. Very good. Stability, next topic. இதிலே வந்து application of the inductive effect stability of the stability of carbanion stability of the carbanion பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So stability of the carbanion or anion. Okay, stability next second application தான் my dear students. First application was the stability of the carbocation. Next one is the stability of the stability of the carbanion. Stability of the carbanion. Now tell me my dear students, how the stability, there is also a rule. Everywhere there is rule. Anakha Mam உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரூல் தான் இருக்கும். ஆமாடா, ரூல் வச்சு படிச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ரிமெம்பர் பண்ணுவீங்க. அதனால தான் ரூல் வச்சு படிக்கிறேன். ஸோ ரூல் 1 இஸ் stability of the carbocation. Always remember, stability of the carbocation is directly proportional to the carbanion is directly proportional to the electronegativity. No, first of all, you just don't want to discuss about it. Directly proportional to the size depend பண்ணி தான் இருக்கு. For example, அது especially through the group நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, in the group, along the group, I'm telling you children, when the size increases, stability also increases. For example, you have your, give me an example like fluorine. You have your fluorine, chlorine, bromine and iodine, my dear students. You have your chlorine, iodine. They are all in the state of carbanion state. So while we are checking the stability, which one will be having high stable, this will be having stability, then this, because down the group size is increasing. So stability increases. Let me tell you one thing, my dear students, as I told you in the previous class also, I mean before also, it's all the organic naming வந்துட்டா இருந்தாலும் stability order இருந்தாலும் எல்லாமே inorganic connect பண்ணி தான் நம்ம படிக்க போறோம். Okay, so this is the first one, which is the stability of an anion is directly proportional to size, which is the first rule. Rule number 2, stability of the anion is directly proportional to the electronegativity. ஐயோ, நீங்கள் தமிழ் இல்லைங்களா? யூ நாட் தமிழ் அது இல்லையா? So stability of the anion is directly proportional to electronegativity. That is actually when it is in the period. In a periodல வரும்போது, along the period. Okay, stability of the anion is directly proportional to electronegativity. For example, I will give you an example here, then it will be much more clear for you guys. You have your CH3 minus, which is in the anion form, and you have your NH2 minus, and you have your OH minus, and you have your fluorine minus. So you know that these, while we are checking to this carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, from left to right the stability, what happens, what will be the order of the stability, children? Carbon is lesser, nitrogen is lesser than oxygen, then fluorine will be having more stability along in a period. Okay, so this is the second rule. And now the third rule number 3. இங்கே நான் numerical ஸ்டைல்ல ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. இந்த நோட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு, do you need the notes children? ஐயோ, நோட்ஸ் தேவையா உங்களுக்கு? தேவைதானா? Like I have to give the notes also, na, right? Rule number 2. I have to give the notes also, I know Tamil to ma'am. Okay இல்லையா? ரூல்ஸ் நோட்ஸ் தேவைதானே? உங்களுக்கு ரூல்ஸ் இல்லை, நோட்ஸ் தேவைதானே? ஸோ டெலிகிராமில் போட சொல்கிறேன் அவங்க ரெஸ்பெக்டிவ் பீப்புள் கிட்ட. இஃப் த ரூல், லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இஃப் ரூல் 2 ஃபெயில்ஸ், அது ஃபெயில்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தென் த ஸ்டெபிலிட்டி carbanion stability is, always remember, this is very important points, tertiary is greater than secondary is greater than primary. Tertiary carbanion is stable, then secondary is stable, then primary. No. One second. The stability order is different for the carbocation. One second.
second, which means your primary is greater than secondary is greater than tertiary. Okay, stability order. For example, I'll tell you. This is your minus now. Okay. This is another carbocation. So the order will be, which one will be more, my dear students? This will be less. Okay. That is a rule 3. Clear everyone? This is the rule 3. Tertiary is less. Okay. The tertiary was more. The carbocation, it was tertiary more. Carbanion, tertiary is less. Okay. Joshua, are you here? போயிடுச்சா என்ன மேம் இந்த ஒன்றுமே எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஸ்டார்டிங்லேருந்து அப்படியா போயிடுச்சா நெக்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் 4. If, listen carefully, if 2 and 3 fails, ரெண்டும் மூணுமே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா then only then the stability, listen carefully, this is very important. Stability of anion is directly proportional to electron withdrawing group, inversely proportional to electron donating group, which means directly proportional to minus I, inversely proportional to plus I. ஒட்டுக்கா உள்டாயிடுச்சு. முன்னாடி என்ன சொன்னாங்களோ அதிலிருந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட். this is your golden rule. Okay, இதை வச்சு பேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. as per the ரூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம எழுதணும் because this is the actually the rules and lot of peoples என்ன ஆகுறேன்னா நிறைய பேர் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்றது இல்லை. இப்போ உங்களோட கோச்சிங் மொடியூல்ஸ்லாம் இருந்தாலும் டேரக்டா இந்த ஒரு விஷயம் தான் கொடுக்குறாங்க, இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க. they can maybe they can ask you the question from this one rule 1 2 3 and also. So that's why I'm giving you rule 1 2 3 and I'm specifically telling you if the rule 2 and 3 it's not working or it's not fails, you have to go for the rule 4. And here also DNP rule is important. என்னோட தலைனால உங்களுக்கு பார்க்க முடியாதுல்ல. ஓகே பசங்களா ஒரு நிமிஷம். Here also DNP rule is important. DNP rule means you know that you have to, if it is more than +1, நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருந்தேன்னா டிஸ்டன்ஸ் பார்க்குறீங்க, நம்பர் பார்க்குறீங்க, எவ்வளோ நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க ஒரு காம்பவுண்டில், பவர் பார்க்குறீங்க. Clear everyone? Clear? Shall we move to the questions? Directா கொஸ்டின் பண்ணலாம், அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். Okay, I hope you have written all the points whichever is required. If I'm going little fastly or something, மேம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க எழுதுறதுக்குன்னா அப்படி ஏதாவது இருந்தேன்னா தயவு செஞ்சு என்கிட்ட சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, நீங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பாண்டிங்காக இல்லை. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கியூரியஸ். ஐயோ கொஸ்டின் ஒரே நிமிஷம் சொல்கிறேன், கொஸ்டின் மட்டும் பார்க்கட்டும். This is your first question.
This is your second question. 1 second. Lord, rather the time. This is your third question. அதே கான்செப்ட் தான், ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், ரொம்ப ஈஸி. இந்த மெட்டா பொசிஷன் கை வலிக்குது, ரொம்ப கஷ்டம் அதில் எழுதுறது, காலுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஐ ஃபால் டவுன், ஸோ என்னால் ரொம்ப நேரம் நிற்க முடிய மாட்டேங்குது. எஸ்டர்டே நேற்று தான் விழுந்துட்டேன். ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம் நின்னேன்னா ரொம்ப வலிக்குது. அதனால தான் ஐ தாட் ஆஃப் டேக்கிங் இட் இன் த போர்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் எ வெரி மெகா மேரத்தான்னா. ஸோ இல்லையா, நான் என்னோட தமிழ் பார்த்து நீ தமிழான்னு கேட்குறீங்களே, எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. தமிழெல்லாம் இல்லை, நான் தமிழ் இல்லை, ஐ எம் மலையோ கேர்ள், பட் யா ஐ நோ தமிழ், கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும். நெக்ஸ்ட் கொஷின், இன்னொரு கொஷின் கூட அதோட முடிச்சுக்கலாம். These are not benzene children, these are cyclohexane. Okay, I mean இதெல்லாம் தான் சொல்கிறேன் தேர்ட் ஒன்ல. எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நெய்மிங் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது மேம், இதோட நெய்ம் என்னென்னலாம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது மேம், தெரியும், அதெல்லாமே எனக்கு தெரியும். we will cover all those things. Okay, and please do subscribe the channel. those who are subscribe பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா subscribe பண்ணுங்க. and also if this channel found useful, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அந்த மாதிரி if you found this useful, please do share your friends also, let them also study, right? நீங்கள் மட்டும் மார்க் எடுத்தீங்கன்னா that is not a good character, right? அவங்களும் மார்க் எடுக்கட்டும், அப்போ தானே ஒரு காம்படிஷன் வரும். கண்டுபிடிங்க. இங்கே நம்பர் கொடுத்துக்கிறேன். you have to find out the stability order. Increasing order of the stability, same increasing order of the stability. Okay, come on, do it fastly. First one, second one, third one, fourth one. apply பண்ணிக்கோங்க guys, apply பண்ணிட்டு கண்டுபிடிங்க guys. So first one, children, first one, this is just minus, right? And here already nimsho. Guys, one second. They are not a neutral one, they have a CH3 here. Okay, that is nothing is there, which means CH3. ஆமாதானே, அதை படிப்பீங்க. So okay, so this is actually the plus I effect. Now next one NO2 means it is minus I effect, Cl is minus I effect, Cn is minus I effect, there is nothing means neutral. இதுதான் நியூட்ரலாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி நம்ம வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், பார்க்கலாம் முடியாது. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சைஸ் எல்லாமே இந்த இதுக்கு ஆகாது. அதுக்கப்புறம் we can go for the tertiary or secondary or primary carbocation பேஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எவ்ரிதிங் இஸ் primary carbocation. ஸோ நமக்கு primary carbocation வச்சு அதோட ஸ்டெபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ we have to go for the rule number 4, which is that is the carbocation carbanion stability is directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect. So whichever is having minus I effect. So உங்களுக்கு இதுல இருந்தே ஒன்று கிடைச்சிருக்கும், இதுக்கு தான் லீஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும், ரைட்? லீஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி 1க்கு தான் இருக்கும், ஆமாம் தானே? லீஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி 1க்கு தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதில் எது வருது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வர்றது இதாக இருக்கும், பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ நியூட்ரல் ஒன். ஸோ வி கேன் சே தட் லைக் நமக்கு ஓகே, நான் ஹையரில் இருந்தே போகிறது தான் இன்னும் பெட்டர். ஸோ டெல் மீ பிட்வீன் தீஸ் த்ரீ
இந்த மூணுலேருந்து எது ஸ்டேபிள்? சி சில்ட்ரன், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் எல்லாத்துலேயும் வரேன்னா வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் த டிஸ்டன்ஸ். டிஎன்பி ரூல், டிஎன்பி திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டிஎன்பி ரூல் டிஸ்டன்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்கு வந்து என்னதான் இருக்குது, ஹை டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது. ஹை டிஸ்டன்ஸ் வரும்போது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மி ஆகிடும். அமே கரெக்ட்? மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மி ஆகிடும். மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மி ஆகுறேன்னா கார்போ கேட்டியோனில் இருந்தேன்னா அது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடுவாங்க, ஏன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஆனால் கார்போ ஆனியோனில் அப்படி இல்லை, அது டிஸ்டெபிலைஸ் தான். ஐ மீன் கார்போ ஆனியோனில் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மி ஆகிட்டேன்னா ஸ்டெபிலிட்டி கம்மி ஆகிடும். ஸோ வி கேன் சே தட் 4க்கு தான் இது இந்த 3 விட கம்மி ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். ஆமாம் தானே? between 2 3 which one will be having the stability? 2 and 3 NO2 Cl. So distance வச்சு பார்க்க முடியாது because between these two they distance have the same distanceல தானே இருக்குது. மைனஸ்ல இருந்து அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் சேமாக தான் இருக்குது, இதுலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் சேமாக தான் இருக்குது. நம்பர் நிறைய ஐ மீன் மோர் தேன் 1 இந்த மாதிரி இருக்கிற கேசஸாக இருந்தால் இல்லை, அதுவும் இல்லை. பவர் between power Cl and NO2, always remember between Cl and NO2 which one will be having more power? NO2 is having more power. So you got to know whichever is having more power they will be having more stability because they are minus I contribution நிறைய இருக்கும் இதில். So stability நிறைய இருக்கும், which means second one is more stable than the second one. விஷயம் பசங்களா, second one is more stable than the third one, then your fourth one will be there. Then you know that neutral one will be less stable than the plus I effect than first one. So this will be the order of the stability. கிடைச்சிருச்சா? 2 is greater than 3 is greater than 4 is greater than 5 is greater than 1. very good இல்லையா? பட் சில்ட்ரன் இங்கே நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணுவீங்கன்னு தெரியுமா? இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன். இங்கே நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணுவீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. இந்த ஆர்டரில் நான் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டெபிலிட்டிஸ் கேட்டதுனால தான் நான் இந்த லெஸ்ஸர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டெபிலிட்டிஸ் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு 2 எழுதணும். இப்போது இல்லையா எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே டிக்ரீசிங் ஆர்டர். அது கெட்டிங் மை பாயிண்ட் இல்லையா? அது கெட்டிங் மை பாயிண்ட் கிளியர்? ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அதில் ரெண்டுமே அவங்க கொடுக்கவும் செய்வாங்க. என்ன கொஸ்டின் இன்க்ரீசிங் ஆர்டராக கொடுத்துருக்கேன்னா இஃப் யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் இன் திஸ் ஆர்டர், லெஸ்ஸர் தேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி எழுதணும். டிக்ரீசிங் ஆர்டர் கொடுக்குறேன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஹையர் நம்பர்னு கொடுத்துட்டு கீழே இருக்கிறது சின்னதாக நம்பராக எழுதணும். ஹையர் ஸ்டெபிலிட்டி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன நம்பர் எழுதணும். பிகாஸ் a lot of students make mistake on this is lesser than, this is greater than. Okay, now next one my dear students, this is like I know that you guys know, but still for my என்னோட ஒரு நிம்மதிக்காக சொல்லி கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் இஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் NO2 even it is also minus I effect. இதில் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இதில் ஹை ஸ்டேபிள் எதற்கு ஒரு ஈஸி ஒன் வெரி ஈஸி. ECPC பிரியாணி டேஸ்டி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Of course, see if it is all minus I effect you have to go for the DNP rule. DNP rule distance பாருங்கன்னா இங்க எல்லாமே சேம் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது, இதுக்கு லெஸ் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது. ஐ மீன் மோர் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது. மோர் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மி ஆகிடும். ஆமாம் தானே? தேர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ கார்பன் ஆனியோனோட ஸ்டெபிலிட்டி கம்மி ஆகிடும். மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மி ஆகுறேன்னா கார்பன் ஆனியோட ஸ்டெபிலிட்டி கம்மி ஆகிடும், விச் மீன்ஸ் 4 will be having the least stability, right? 4 will be having the least stability. Now higher stability இந்த 3ல வச்சு பாருங்கள். டிஸ்டன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒன்றா தான் இருக்குது. இந்த 3ல டிஸ்டன்ஸ் எகெயின் பார்க்கும்போது டிஎன்பி ரூல் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்பர் ஆஃப் பார்க்கும்போது நம்பர் இதில் ஹையராக இருக்குது. நம்பர் which one is having more when compared to these two? They have more number, which means 2 is more stable. Then 2 is more stable between these and these. So this இதோட ஸ்டெபிலிட்டி பிடிச்சது. இது வந்து நம்பர் வந்து சேமாக இருக்கிறதுல we have to go for the power. DNP rule பார்க்கணும். பவரில் CN and CL means which one is according to the power? 3 CN is more power. Power means அந்த ரூல் நான் எழுதிக்கிறதுல this is lesser than அதுதான் நான் பவர் சொல்கிறது. ஓகே, so next one then it will be 1. So this will be the order 3 2 1 4. I mean 3 2 3 1 4. Clear? இல்லையா? பாரு Abraham. Clear? This is the stability order. Next question my dear fellows. Next question, this is just a carbocation. Okay, just a carbanion. So they do not have any particular one, and you can understand that this will be having plus I. One second. இவங்க மைனஸாக இருந்தாலும் they will be giving that, right? மைனஸ் கொடுப்பாங்கல்ல, so they will be having plus I effect.
because anions na plus I effect இருக்கும். இங்க வந்து minus I effect வந்துருச்சு. இங்கேயும் minus I effect தான் பசங்களா. இங்கேயும் minus I தான். இங்கேயும் minus I தான். So we can understand that minus I effect plus I effect will be the least one. So 1 will be the least one. இனி இங்க இருந்து தான் இதுல தான் நம்ம விளையாட்டை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது இது பாருங்களேன், டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது which one will is more distance. See here இங்கே இதில் இது கன்சிடர் பண்ண வேணாம், ரெண்டு நேரத்தில் கன்சிடர் பண்ண வேணாம். டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது எல்லாத்துலேயுமே இதில் மட்டும் ஹையராக இருக்குது, which means they do have the more distance, which means less minus I effect, so that will be having the least stability. Am I correct my dear students? So அப்போ 5 வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் between these two high stability எதாக இருக்கும்? Of course, which one will be having? 3 will be having the high stability. Between Cn and Cl, the fourth one will be having, right? No. Did I made any mistake here? ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. தேர்ட் ஒன் தானே? ஒரு நிமிஷம். This will be third high stability இருக்கும். Between Cn and Cl, which one will be having more stability? Fourth one will be having, because Cn ஓட minus I value the higher இருக்கும். Then you will be having your second one. You will be having your second one. Then fifth one is less than your first one. First one is my plus I effect, so அதுக்கு தான் least இருக்கும். Clear everyone? Clear? 3 4 2 5 1. Yes Lilya, correct. Very good Lilya. Next one is, this is O minus, right? This is O minus means you can say that this is plus I effect. My dear students, this is plus I effect. Why plus I effect, ma'am? Because they are anions and they are contributing to the electron density. It is electron donating group. Plus I effect this will be having, and this is minus I effect, again minus I effect, again minus I effect, again minus I effect. This is a different question. You may think that it is the same question, but it is not. Find it out. You can understand that first one will be the least stability. Then இதில் வந்து மைனஸ் ஐயில் வந்து பாருங்க. இப்போ இதில் பாருங்க பசங்களா, இது சி. ஒரு நிமிஷம் கொஷின், ஒரு நிமிஷம். Don't do this. This is, ஐயோ நான் கொஸ்டின் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன். ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. திஸ் இஸ் வாட் ஆர் மேக்கிங். ஒன் செகண்ட். ஒரே நிமிஷம். கொஷின், ஐயோ, did I made any mistake in the question? Just a second. No, there is no mistake in the question. Okay, do it. There is no mistake, children. Do it. நான் அந்த கொஷின் இந்த கொஷின் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன். So one will be least. Then between these you have to find it out. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிஎன்பி ரூல் டிஎன்பி ரூல் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறது எது டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது திஸ் ஒன் இஸ் ஹேவிங் லாஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ திஸ் ஒன் வில் பி ஹேவிங் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி சில்ட்ரன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் ஹையராக இருக்கிறதும் வரலாம் லெஸ்ஸாக இருக்கிறதும் வரலாம் ஸோ 4 இஸ் ஹேவிங் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி பிகாஸ் லெஸ் டிஸ்டன்ஸ் நவ் இதில் எல்லாமே சேம் டிஸ்டன்ஸ் வருது சேம் டிஸ்டன்ஸ் வரும்போது யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி பவர் ரைட் பவரில் வரும்போது இட் வில் பி 3 வரும்போது 3 பவரில் முடிச்சிருச்சு இனி பிட்வீன் 2 and 5 2 and 5 you know that 5 NO2க்கு அப்புறம் தான் எது வருது NO2க்கு அப்புறம் தான் எது வருது CN வருது so 5 then you will be getting the 2 that is lesser than the particular one okay that is lesser than the particular one 2 lesser than 1 4 3 5 2 1 very good Ilaya you are the only person who is giving all the answers are you able to follow me ஈஸியாக இருக்கா இல்லை இது முன்னாடியே தெரியுமா இந்த கான்செப்ட் இல்லை ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் கிளியர் டிஎன்பி ரூல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சில்ட்ரன் இந்த டிஎன்பி ரூல் நான் சொன்னேன் இல்லை அது ஒரு கோல்டன் ரூல் நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் okay next one is the acidic strength which is another important topic while we are discussing about this particular
acidic strength. Show. Okay, the yeah, very good, very good. No issues, no issues. Okay, acidic strength. இந்த முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு இப்போ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்ல முடியலைல்ல, ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆசிட், வாட் யூ மீன் பை ஆசிட்? யூ நோ தட் வாட் இஸ் ஆசிட்? தே வில் பி கிவிங் H plus ions, right? They have the ability, they will be gives H plus ions, right? That is actually called as the acids. ஆமாவா இல்லைங்களா? ஆமாதான் மேம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு HA இருந்த ஒரு ஆசிடாக இருந்தேன்னா they will be giving you H plus and A minus. So this is something called as the acidic acid சொல்கிறது. ஆமாதானே? Always remember, my dear students, let me give you a golden rule. Always remember, when the H plus increases, or else I will tell you, when the acidic strength increases, okay, Ka மிச்சம் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வேணாம், Ka increases, P of K, which means this pH value, P of K, K ன்னு சொல்றது அந்த equilibrium constant இருக்குல்ல, Ka constant increases, P of Ka decreases. No, P of Ka decreases, yes, P of H also decreases, pH also decreases. This should be in the down, children, not in the down. pH decreases. So this is another golden thing which you have to follow, because sometimes they will ask you not to find out the acidic strength, they will ask you these things. Okay, so acidic strength increases, Ka increases, pKa decreases, pH also decreases. Clear? Now let me tell you one more golden rule here. Acidic strength is directly proportional to the stability of conjugate ion. I will tell you what is conjugate ion and all. Conjugate ion, anion conjugate anion, which is directly proportional to the electron withdrawing group, electron donating group, which is directly proportional to the plus I effect, minus I effect. Electron withdrawing group now, no, sorry. Minus I effect, plus I effect. This is also another golden rule which will be helping you very lot. What do you mean by the stability of the conjugate anion, my dear students? What is the stability of the conjugate anion? So you know that anion stability is directly proportional to the minus I effect and plus I effect. So that is what, see, anion கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா இதெல்லாமே சேமாக தான் இருக்கு. Acidic strength சொல்றது, for example, I'll tell you, I told you, HA gives H plus A minus. இந்த A minus தான் என்ன சொல்றது? anion. ஸோ எதோட டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு? ஆனியோனோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டேன்னா அங்கே வந்து ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் சொல்கிறது என்னதான் இருக்கும்? தே வில் பி இன்க்ரீசிங். ஸோ ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனியோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி? ஆனியோன் மீன்ஸ் இட் இஸ் நெகட்டிவ். தே வில் பி ஹேவிங் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி when it is in the minus I, when they show minus I effect and plus I. Clear, everyone? Clear? So this is all about this particular acidic strength. Now let me tell you one thing, my dear students. When they ask you to find out the factors affecting the acidic strength, okay, there is a lot, handwriting there is a lot of factors which is going to affect the acidic strength. Clear? I'll tell you one by one. Okay, first one is your size. First one is the size. Size the first one factor நம்ம எடுக்க போறோம். Size எப்படினா, always remember atomic size is directly proportional to the size of the anion. Size of the anion, conjugate anion or conjugate anion. Okay, atomic size is directly proportional to the conjugate ion. For example, if you have this, they give you an example like HF, HCl, HBr, HI, and ask you about the acidic strength. Means you can say that this is F minus, this will be Cl minus, this will be Br minus, because this will be I minus, right? இது எப்படி வந்துடுச்சு மேம் சொன்னேன்னா, HF என்ன பண்ணுறாங்க? we will be dissociating and they will be forming H plus and F minus, right? இதில் ஒன்றும் இது இங்கே ஒன்றும் இல்லை.
HF dissociate H plus and F minus. So இதோட தான். So இதோட base பண்ணி தான் இருக்கும். So atomic size increase ஆகுறேன்னா size of the conjugate ions also increases, which means you can say that this will be the increasing order. இது actually if I'm not wrong ஏதோ ஒரு இயரில் ஐஐடிக்கு கேட்ட கொஷின் தான். ஓகே, they are asking ஐஐடிக்கு கேட்ட கொஷின். நீட்லும் கேட்கலாம், ஈஸி கொஷின் தான். Clear? Next one, size first one factors affecting. Next one is the electronegativity. Electronegativity, my dear students. Electronegativity எப்படின்னா, they also atomics as acid strength, not atomic size, acid strength is directly proportional to the electronegativity of the directly proportional to the electronegativity of the atom attached to the acidic hydrogen. அசிடிக்கான ஹைட்ரஜன் கூட வேற ஆட்டத்தோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் என்னதான் இருக்கும், their acidic strength. நோட் பண்ணுங்க. இந்த டாபிக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. Clear? Adu along the period especially. Okay, this is actually one more thing I have to add here. This is usually along the group and this is usually along the period. Okay, இனி அந்த ரெண்டு ரூல் இல்லாம இன்னொரு ரூல். Third one, this is second one, first one, third one. Stability of the electron donating group minus I plus I. இது இன்னொரு ரூல். இதுதான் நம்ம யூஸ்வலி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, கிளியர்? நான் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாமா? ஒரு 1 2 2 3 கொஷின், 3 to 4 கொஷின். அது பேசிக் அந்த சேம் as that of the acidic I mean நான் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கார்போகேட்டையான் கார்பானியான் சொன்ன மாதிரி தான். 2 கொஷின் பார்த்துக்கலாமா? முடிச்சிட்டிங்களா? பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா கைஸ்? என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் கேவலமாக இருக்கா? உங்களுக்கு புரியுதா கைஸ்? கொஞ்சம் பெட்டராக தான் இருக்குல்ல? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். நான் கொஞ்சம் கொஷின் கொடுக்குறேன், ப்ராக்டிஸ் கொஷின். Here from your practice previous year questions or practice questions, whatever it is. ஒரு நிமிஷம் புக் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட் கொஷின் மட்டும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஈஸியாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டில் போகலாம். தட் இஸ் மச் பெட்டர். You have to find out the acidic order, okay? Increasing order, I'm telling you. First one, second one, third one. Next question. எதொரு தடவை ஏதோ எக்ஸாமுக்கு கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. I don't remember whether it is. If I'm not wrong, it is NEET itself. NEET ஐஐடி ஏதோ ஒரு எக்ஸாமுக்கு கேட்டிருக்காங்க.
இதுவும் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ கொஸ்டின் எழுதும்போது தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும்ல. ஒரே நிமிஷம். இன்னொரு கொஸ்டின் கூட. பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன், ஃபோர்த் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன். Try to do it, my dear students. பண்ணுங்க, ஒரே நிமிஷம். இதில் சார்ஜ் இல்லை. Do that problem, okay? So, try to do it, children. பண்ணி கொடுக்கட்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் சொல்லட்டா சில்ட்ரன்? இப்படி சொல்கிறீங்கன்னா இதோட மீனிங் என்னென்னா, சி தே ஆர் இன் தி அசிடிக் ஒன், விச் மீன்ஸ் அசிடிக் ஸ்ட்ரெங்க்த்தாக கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் தே ஹாவ் கிவன் 1 electron, ஒன் ப்ராட்டான், ரைட்? ஸோ விச் மீன்ஸ் அதோட சார்ஜ் எப்படி இருக்கும்? இது CH2 மைனஸ், பிகாஸ் லெசன் இது ஒரு H ப்ளஸ் போயிருந்துச்சு, அப்புறம் H ப்ளஸ் CH3 CH2 மைனஸ், இப்படி தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் தி ஆனியான், ஐ ரைட்? திஸ் இஸ் த ஆனியான். ஸோ இதுதான் அதோட ஃபார்ம், ஆனியான் ஃபார்ம் சொல்கிறது. இனி இதோட ஆனியான் ஃபார்ம் சொல்கிறீங்கன்னா திஸ் வில் பி தி ஆனியான் ஃபார்ம், ஐ ரைட்? இதோட ஆனியான் ஃபார்ம் சொல்கிறேன்னா திஸ் வில் பி த ஆனியான் ஃபார்ம், ரைட்? Right or wrong? Right? Now, first of all, we know that what is the electron. First of all, we have to go for this particular. What was the rule, children? What were the rule? Rule நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சைஸ் பார்த்துக்கணும் சொல்லணும். சைஸ் பார்த்து நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது இதில், சைஸ் பார்த்துட்டு. So, we have to go for the electronegativity. Electronegativity எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலன்னா, you can see here, this is a sp2 hybridization. This is sp3 hybridization. Those who don't know the hybridization, now as of now learn it like this: sp2 hybridization, this is sp hybridization. Okay, இங்கே வந்து சிக்மா பாண்ட் இருக்கும், இங்கே ஒரு இது வரும், அப்போ sp வந்துடும். இங்கே வந்து 1 2, so sp 1 2 3 ஹைட்ரஜன் வந்து 1 2 3, ஸோ 3 வந்துடும், sp2 வந்துடும். இங்கே 1 2 3 4, ஸோ sp3 வந்துடும். Okay, so now you know that the electronegativity order, when it is, do you know the electronegativity order? You know the sp electronegativity, sp2, then sp3. This is the electronegativity order. So which means we can say that 3, then second one, then first one. So this will be the correct order of the particular acidic strength of the which one particular acidic strength of this particular first question. First is lesser than, second is lesser than, third one. Clear everyone? Clear புரியுதா? சொல்லுங்க. எஸ், வெரி குட் இல்லைனா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி இதே மாதிரி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன்னும் பண்ணி பாருங்கள். முதல்ல அதோட ப்ளஸ் எஃபெக்ட் எப்படி வரும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். இப்படி இதில் வந்து
CH3 C double bond O minus. இப்படி தானே வரும். கிளியர்? இதிலிருந்து இதிலிருந்து போயிடும், இதிலிருந்தும் போயிடும், இதிலிருந்தும் போயிடும். I'll give you a hint here. ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். அப்போ இதுதான் கார்பன் ஆனியோனாக இருக்கிறது. ஆமாம் தானே? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்போது this is plus I effect, this is minus I effect, this is minus I effect, this is minus I effect. So tell me, whenever the carbanion with the carbanion, which one will be more stabilized? Minus I is stabilized, which means second, see, which means we can say that first one is less stability because that is plus I effect. Na plus I effect illa carbocations. So ini idhila தான் நம்ம பார்க்கணும். This we have to follow between minus I. பசங்களா நீங்களே பாருங்க, இது வந்து 3 குளோரின் இருக்குங்க, இங்கே 2 குளோரின் இருக்குது, இங்கே வந்து சேம் பொசிஷன் தான், ஒரு குளோரின். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நம்மளால் பார்த்துக்க முடியாது பிகாஸ் தேர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் சேம். ஹியர் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் சேம், ஹியர் ஆல்சோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் சேம். கரெக்ட்? ஸோ வி cannot find it all based off the distance. Now we are going to the number DNP rule. சேம் DNP rule, my dear students. DNP rule நம்பருக்கு அதிகமாக இருந்தேன்னா minus I அதிகமாக இருக்கும். Am I right? So which one will be the more stably? carbocation இது, அதுக்கப்புறம் நம்பர் கம்மியாக இருக்கிறது இது, அதுக்கப்புறம் 2, அதுக்கப்புறம் this one 1 2 3 4 will be the acidic strength. 1 2 3 4 will be the acidic strength. clear everyone? புரியுதா எல்லாருக்கும்? clear-ஆ? புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ இதில் வந்து this is the acidic strength. if they are asking you to find out the particular pKa value or something, அப்படி இருந்தேன்னா அதோட நேரம் ஆப்போசிட் வந்துடும். okay, I hope this is clear everyone. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பசங்களா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ யுவர் ப்ளஸ், ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எழுதுறதுக்கு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ யுவர் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் குளோரின் பிகாஸ் இங்கே தான் போயிடும். அப்போ சீம் ஓ மைனஸ் ஆகிடும், இதில் வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்துடும். இங்கேயும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், ஏன்னா இங்கேயும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், இங்கேயும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். நவ் யூ மே ஆஸ்க் ஏ டவுட் தட் மேம் இதில் வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து இப்போ இது எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது? மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்துருச்சு, இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்கள், நீங்களே சொல்லுங்கள். இதில் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் போயிருப்பாங்க பசங்களா, இந்த ஹைட்ரஜன் தான் இதில் எல்லாத்துலேயுமே போயிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ CO மைனஸ் 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 minus I, minus I, minus I, minus I. So which one will be the order? DNP rule, same, ditto, DNP, distance, number, power. So DNP rule பிரகாரம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிஸ்டன்ஸ் முதல்ல பார்க்கணும். டிஸ்டன்ஸ் முதல்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியுது இதில் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, இது ரெண்டுக்குமே டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. CH2 வந்திருக்கு, இங்கே வந்து இதிலே வந்து கார்பன் வந்துருக்கு. ஸோ பிட்வீன் தீஸ் டூ தான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸில் 3 or 4 தான் வரும். ஸோ 3 or 4ல் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி வரும்னு. 3 or 4 means not 3 or 4 means this one and this one, first one. Third one la na solra, first one and between first one and second one. Which one will be more which one will be having more carbocation strength? First one, between chlorine and bromine. I told you fluorine is greater than chlorine is greater than bromine is greater than iodine. So chlorine, which means the more stable structure will be the first one. Then which one, what will be the, then that will be the second one. Correct? Now among these two distance கம்மியாக இருக்கிறதுல now we have to go for the number or power. நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல, பவரில் போய்க்கோங்க. chlorine and bromine, which one will be chlorine? Correct? So chlorine which will be 3 and this will be 4. 4 is lesser than 3 is lesser than 2 is lesser than 1. Fourth one சொல்கிறீங்களா? ஒரு நிமிஷம். Fourth one is very good இல்லையா? very good children. என்ன wrong இருக்கு முகமது அக்பர்? Please do correct me if I'm not wrong. Please do tell me what is wrong in that. Please do correct me when I'm wrong. Next one. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து தான் போகுது, உங்களுக்கே தெரியும், right? So this is while we consider these two plus, this is plus I effect. Correct? This is minus I effect. This is minus I effect again. Minus I effect. So you know that plus I effect will be the least stable, which means 1 is the least stable among them, right? 1 is the least stable among them, right? Now, then
then most stable in the moon anathalim we have to follow the DNP rule, right? DNP rule. So idila moon anathalim pathina chlorine, so you have the NO2 chlorine CN. Between the chlorine and NO2 CN, which is having more stable, my dear student, tell me which one will be having the stable? Second one, right? NO2, right? So second one is more stable. Then between chlorine and CN is more stable, right? So second one, then fourth one, then you will be having your third one. Clear? This is the acidic strength. Correct dana pasingla? Clear? Muhammad Akbar Ali, please do correct me if I'm wrong. Clear everyone? Clear? Now this is clear. Shall we go to the next one? So easy கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்ல. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு क्वेश्चन நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஒரு நிமிஷம், இன்னொரே ஒரு கொஸ்டின் சில்ட்ரன். இது கேட்டிருக்காங்க ஒரு எக்ஸாமுக்கு. ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் லைக், யூ ஹாவ் த யுவர் oxalic acid, okay, and you have your malonic acid, then they have given you the cyclic acid, okay, then if I'm not wrong, adipic acid, I guess, is adipic acid. Now I'll draw the structure for your understanding. Oxalic acid, this is the structure, okay. Oxalic acid, malic acid, there will be a CH2 in between, okay. Succinic acid, there will be 2 CH2 in between. Adipic acid, that will be 4 CH2. One second. There's one more CH2 here. What will be the acidic order? These are very easy, children. See, children, listen carefully. This is where we will be, the H plus will be going. So this will be a minus, and minus. You know that COH will be minus I effect. They will be contributing the minus I. Now you just want to look into the strength, right? Strength order, what is this? Very easy, children. Whenever the distance is less, the strength will be more, which means which one will be having more? This is distance is less, so the minus I effect is more. So 1 is greater than, 2 is greater than 3. I mean 1 is more greater than 4, correct? This will be the order. இது ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க. Okay. Clear everyone? Now we are going to look into the next topic, which is our basicity, basic strength. Here you can expect a lot of questions, like tricky questions, okay? I have to write a lot of points also here. Listen carefully everyone. Yes. Basic strength சொல்லும்போது always remember basic strength சொல்றது. What is base by basic? Basic one. What do you mean by the basic one? Basic one, basic strength means it is directly proportional to the, okay, I'll write the properties here. It is directly proportional to the electron density, okay? It is directly proportional to the electron density, my dear students. Clear? Basic strength is directly, which means they will be donating the lone pair to the H plus, okay? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த H plus க்கு என்ன பண்ணுவாங்க? They will be donating the electrons, okay? So always remember another point here. I want you guys to note down. In a group, ஒரு குரூப்ல வரும்போது, in a group,
size increases down the group, right? Electron density decreases, basicity decreases. Why electron density decreases? Because atomic size is increasing, which means electron density அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும், ரைட்? சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகிடும், அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கும். எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி திங்கி நிற்க வேணாம், எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே திங்கி இருக்கணும்னு இல்லை, அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இன் ஏ குரூப் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் யூஸ்வலி in a period size decreases, am I correct? Size, or we can decrease with the, we can say about the electronegativity, that is much better. Electronegativity increases, tendency to donate electron decreases, basic strength decreases. Electronegativity increase ஆகும்போது என்ன ஆயிடும், see what is basicity means, I told you it is the tendency to donate the lone pair or electrons, right? So அதோட அந்த strength வந்து decrease ஆயிடும், so their basicity also will be decreases. So this is another point you have to keep in your mind, which is very very important. Okay, clear? It's clear everyone? Now let me tell you one more thing here. Basicity decreases or basicity increases means Kb value increases, but what about same that of the acid? Kb value decreases, pH of POH, not pH, POH decreases. Okay, POH decreases means pH of the base is increasing. Clear? Clear everyone? Clear? Okay, now let me tell you the rules. I just only one rule only here. I mean, this is an first rule, this is the second rule in a period and in a group. Now next rule, or rule number 3 or 1, whatever it is, this was the first rule, this was the second rule. Okay, so the next rule, that is same thing that of the acidic also. Basic strength is directly proportional to the, what it will be directly opposite, electron donating group inversely proportional to the electron withdrawing group, which means plus I effect minus I effect. This is also rule number 3, which is also important. You are going to do the problems along with this particular rule. Okay, you are going to do a lot of problems. Clear everyone? பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா guys? என்னமே now நமக்கு கொஞ்சம் questions பார்க்கலாமா? ஒரே ஒரு question, ஒரு for your example only. For example, CH3 CH2 NH2 Cl CH2 NH2, they will be donating the electron pair. Okay, NO2 CH2 NH2. Okay, this is the order. So tell me children, I will give you the idea children here. நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. CH3 CH2 NH2 ஆமாம் தானே? ஸோ திஸ் இஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஹியர் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் தானே வருது, இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது இதுதான் கொடுக்குறது. ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட். நவ் திஸ் இஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். Am I right my dear students? NO2 is again minus I effect. So you know that minus I will be destabilize the system because plus I will be increasing. So which means the order will be, tell me the order my dear students, which one will be having more? One will be more. Then between these two we can say that the order more minus I is NO2. So that will be having the least stability. So 3 is greater than 2 is greater than the 1. This will be the order. Clear everyone? Clear everyone? Clear? Now always remember exam basis la ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஷின், இன்னொரு கொஷின் செகண்ட் கொஸ்டின். ஐயோ, கிளியர்? புரிஞ்சுதா இல்லையா? புரிஞ்சதல்ல? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின்.
இல்லை இது இல்லை இது இல்லை ஒரு நிமிஷம் 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 இருங்க ஒரு நிமிஷம். CS3 CS2 which is the basicity order. Exactly. என்னதான் இருக்கும்? 1 is greater than 2 is greater than 3, which means 3 is lesser than 2 is lesser than 1. Same thing, same thing. SP, SP2, SP3. அப்படி வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லைனாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். Clear everyone? Clear? Okay, children. Okay. So now we are done with this particular inductive effect. Inductive effectல நம்ம எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் guys. See, நம்ம எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுக்கும் பண்ணிட்டோம். ஒரு நாள் 4 to 5 ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணிட்டோம். So then we are going to discuss about the resonance. Okay, now நம்ம வந்து resonanceக்கு பார்க்க போகிறோம். It's been 2 hours now. So we can start our class after இப்போ என்ன டைம் ஆச்சு? 5:10. ஒரு class will start by 5:10 தானே. அப்போ 15 minutes ஆகுது, பிரேக் இருக்கட்டும். 5:25. Okay, class will be start by 5:25. Okay children, 5:25 PM. Okay, ஓகேவா? அப்போ ஜாயின் பண்ணுங்க.
Hi guys, welcome back. Okay, Madungadi. Madungadi means you have came, right? Adana meaning அதோடது. Okay. Okay guys. இப்போ நம்ம என்ன படிச்சிட்டு இருந்தோம் சொல்லுங்க. Put in the chat box people what we were discussing. So I can see a lot of people, 4 to 5 people, but no one is responding. ABCD Hariya. பேசிசிட்டி ஆமாம், பேசிசிட்டி தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் மொத்தமாக முடிச்சிருச்சு கைஸ். நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நேரம் முடிஞ்சிருச்சு கைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து முடிச்சிருச்சு. நம்ம வந்து வி ஹவ் டன் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் விச் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். Now we will be going to our resonance. Okay children, I know that I'm taking little more time, but because I'm doing some problems also now, I don't want you guys just to mug up the concept. You have to apply it somewhat, so that's why I'm just taking little more time. Don't make me, don't think it wrong, take me wrong. So now we are going to have a next beautiful concept. Not that much beautiful, but yeah, it's beautiful concept. Okay, next topic. என்ன டாபிக்காக இருக்கும் பசங்களா? சொல்லுங்க பசங்களா. We are going to discuss about resonance. Resonance. Okay. ஸோ நான் புதிய ஒரு பேஜ் எடுக்கணுமா? அதில் எதுக்கலாம், எதுக்கு தேவையில்லாம. என்னது ரெசோனன்ஸ் சொன்னா? Do you guys have any idea about what is exactly this resonance means? Any idea? Do you ever heard about the word resonance anywhere? நான் இங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மேம், இதில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க மேம் அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுங்களா guys? What is resonance? Resonance now, they are like, I will tell you, so I will give you the points. They are not a real actually. வந்து ரியலாக இருக்கிறதா கேட்டேன்னா இல்லை. they are like a hypothetical concept. Hypothetical means practical evidence இருக்கா இல்லை. It's a hypothetical structure. Okay, resonance. I'll tell you what it is, everything. It's not a real one and all. We can say that they like that is actually a hypothetical concept, and it is the intramolecular interaction. அவங்க வந்து ஒரு, we can also say that it is an intramolecular interaction and it is a permanent effect. I want to write one more point children. Inductive effect எல்லாம் நீங்கள் எழுதிருக்கீங்களா தெரியல. I guess I have tell that point also. Orally சொல்லியிருந்தேன், எழுதிருக்கா தெரியல. Inductive effect is also a permanent effect. Okay, it's a permanent effect. Okay, so that is all about the particular resonance. இல்லைனா என்ன சொல்கிறது, அதுதான் ரெசோனன்ஸ் கேட்டேன்னா இல்லை. லைக் there are some conditions also. I will tell you what are the conditions. Should be planar to show the resonance. ஒரே பிளேனில் இருக்கணும். show the ஒரே பிளேனில் இருக்கிறவங்க தான் they will be showing the resonance. Now what is basically the resonance? How can you find out எப்படி தான் resonance கேட்டேன்னா, I'll give you an idea. Okay, first of all listen carefully children. This is your benzene, am I right? இது உங்களோட பென்சீன், ஆமாம் தானே ரைட்? One, two, three, four, five, six.
இந்த பென்சீனை வந்து we can write it in the form of alternative double bond தான் இப்படியும் நம்மளால் எழுத முடியும், right? This is basically the canonical forms or resonating form or contributing form, whatever it is. Clear? So இது ரெண்டுமே ஒட்டுக்கா நமக்கு எப்படி denote பண்ண முடியும்னா, we can write it in such a way that they can get it the double bond in any way, right? So this is actually the resonating structure, resonance hybrid. This is basically the resonance hybrid. So on the resonance hybrid vechada they will explain all the chemical and physical properties of benzene. Chemical and physical properties of benzene explain பண்றதே இதுதான். Yes, two or more structure, that is something called as the resonance, right? That is something called as the resonance. Is it clear, children, everyone? எழுதுறது கரெக்டாக தானே இருக்கு? Okay, clear. Now my dear students, I want you guys to write a few points also about the resonance. This is for your thermodynamics, it will be useful. Resonance energy, okay, resonance energy is always exothermic. அவங்க வந்து heat release பண்றாங்க, okay? So it's an exothermic process. It will be resonance energy will be negative. For the thermodynamics, you need these points and all, okay? So that's why I'm just giving you the points only. Clear, everyone? Clear? And also see the planar I told you here now. In the planar, this should be planar, which means that should have sp2 hybridization. It should have sp2 hybridization. Sp2 hybridization means, for example, I will give you an example here. Listen carefully to the example. Okay, NH2. This is actually the sp2 carbon, right? 2 hydrogen and lone pair. So this is sp2 carbon. So those who are sp2 carbon only, they should be in the same plane or plan. They should be in the planar, which is sp2 carbon. Okay. Now I want you guys to note down the important points. Another important points in terms of the NCERT. NCERT la கொடுத்திருக்கிற நிறைய important points இருக்கு. Okay, which is given in the NCERT, which is useful for you to while doing the questions and all, which will be much more useful, guys. Okay. So important points, மிகப்பெரிய importance point, I mean 2 to 3 points மட்டும்தான் நான் சொல்றேன். ஒரே நிமிஷம். Okay. So the first point is, always remember when the contributing structure increases, when there is more contributing structure, when there is no more resonance structure, stability என்ன பசங்களா, stability increases. Stability வந்து increase ஆயிடும். More contributing structure increases, stability increases. Clear? Equivalent, next point, which is, these are the point which is needed by doing the problems. Equivalent resonance. I will tell you what is equivalent resonance. Equivalent resonance is always more effective than the equivalent resonance more effective than the normal resonance. Equivalent resonance is more effective than the normal resonance. I tell you what is equivalent and all. Then next point and then NCERT. Okay, அவ்வளோ போதும். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட். These are the two important points which you have to make down note.
Clear everyone? Clear? Now, resonance le vandu you have to know about the type of the system. Okay, first of all, other concept, chinna oru concept na resonance different type of resonance ku poradhukku munadi you have to know about the type of the system. Type of the system, types of system. There are different types of system, which is first one is the conjugate system. Conjugate system. Do you know what is conjugate system, my dear students? Conjugate system na they will be having the alternately oru double bond vara system that conjugate system means. So they will be showing the resonance. Avangalukku enna irukum? They will be showing the resonance. Okay, next system is called as idu rendu ungalku unga syllabus illa just na எழுதுற cumulated system. Okay, cumulated, COMMULATE, cumulated system சொல்றது. I will give you an example. Symmetrical வந்துடும், லைக் இது வரைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இப்படி வரைச்சிக்கலாம், இதெல்லாம் டெக்ஸ்டில் இல்லை இப்படி. ஸோ இந்த ஒரு இதுக்கு ரெசோனன்ஸ் இல்லை, இந்த மாதிரி இருக்கிற சிஸ்டத்துக்கு ரெசோனன்ஸ் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யுவர் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். கொஞ்சம் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். ஐசோலேட் சிஸ்டம் சொல்கிற போது ஆல்டர்னேட்டிவ். ஸோ அது எப்படின்னா யூ வில் பி ஹேவிங் CH2 ரெண்டு எண்ட்லேயும், அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கும். ஓகே, இங்கே மட்டும் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கும், இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டத்துக்கும் என்ன இல்லை, ரெசோனன்ஸ் இல்லை. ஸோ only this particular system, conjugated system will only shows the resonance. Shows the resonance. Only the conjugated system will shows the resonance. Clear everyone? Clear? Now, any type of conjugation ketena. What are the, ma'am? What are the different types of conjugation? எழுதிட்டீங்களா எல்லாரும்? Type of the conjugation. What are the different types of the conjugation கேட்டிங்கன்னா, that particular types of the conjugation, if that particular type of conjugation is there, those conjugation will be showing the resonance. அது நான் சொல்கிறேன். Okay, so you will be having first type of the first one is double bond, single bond, double bond. This will be showing the, this is the first type. Okay, now double bond and then extra electrons. Okay, this will be showing the resonance. Third one, double bond and the lone pair. If double bond, single bond, lone pair. This is double bond, pi bond. You can say that pi bond. Pi bond, sigma, pi. Pi, sigma, negative charge. Pi, sigma, lone pair. Next one is pi sigma free radical. Fifth one is pi sigma cation, which means this is a vacant orbital. Cation sigma, ஒரு நிமிஷம், சிக்மா லான் பயோ. இதுவும் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருந்தாலும் ரெசோனன்ஸ் காமிக்கலாம். Vacant, this is also the vacant orbital resonance. Vacant orbital resonance. Clear everyone? Vacant orbital resonance. Okay, clear? Clear? புரியுதா? புரிஞ்சிருச்சா? Now, ரூல்ஸ். ஸோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து ரூல்ஸ் வந்து பார்க்குறது, ரெசோனன்ஸில் ரூல்ஸ் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாமே சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் விச் யூ ஹாவ் டு நோ. தென் ஆன்லி நமக்கு வந்து அதோட அப்ளிகேஷன் லெவல்லலாம் போகும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, வெரி ஈஸி. நம்ம இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை. ஓகே, ரூல்ஸ் ஃபார் தி ரெசோனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே,
First rule என்னன்னு தெரியுமா பசங்களா? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? First rule, do you have any idea? The NCERT based தான் சொல்கிறேன், NCERTல இருக்கிறதா. என்ன சொல்கிறாங்க அவங்கன்னா, ஸோ there is a delocalization of the pi electrons. pi electrons வந்து delocalization பண்ணுறாங்க, இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு delocalization பண்ணுறாங்க, பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு delocalization பண்ணுறாங்க. ஆனால் நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலரில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து they will be remaining same. So they remains there in their position. Only the delocalization of the pi electrons, the negative charge or the positive charge or the odd electron, odd electron, anything. So neutrons வந்து nucleus வந்து அங்கே சேமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. That is not that much important point, but still I'm telling you. Okay. Next one is net charge on the resonance. net charge. அதில் இருக்கிற நெட் சார்ஜ் சொல்கிறது என்னதான் இருக்கும்? நெட் சார்ஜ் on the resonating structure is same. அவங்களோட சார்ஜ் வந்து சேமாக இருக்கும். Now total number of unpaired electrons. So எதெல்லாம் total number of unpaired electrons இருக்கோ, அது particular electrons இருக்கும்ல, that is taking part in the resonance, that will be same. Okay, that is also another rule. And all the resonating structure, this is very important rule, resonance shows or follows, all the resonating structure follows the octet rule. What is octet rule, my dear students? Lewis octet rule, Lewis octet rule, or Lewis octet rule, or Lewis octet. So that is, they are having 8 electrons in the outermost shell, right? So that is also a very important rule. For example, I will give you another example, children. Listen carefully. You have your CH2, C double bond or CH3. Okay, CH2, C double bond or CH3, and you have your lone pair or CO. This is an example for this particular one. So tell me, what will be the resonating structure? Here we will be giving the electrons, right? Am I correct? அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே போயிடுவாங்க, அதுலேருந்து இங்கே அப்படி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் போகலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? நோ, ஒன் செகண்ட், நாட் கிளியர். திஸ் இஸ் டபுள் பாண்ட்னா, ஸோ திஸ் வில் பி ஹேப்பனிங், ரைட்? டபுள் பாண்ட் தானே, இங்கேருந்து போவாங்க. ஆனால் இங்கேருந்து போயிட்டு நம்ம எப்படி ஆகும் நம்ம படிச்சிருக்கோம்? CH2 டபுள் பாண்ட், C சிங்கிள் பாண்ட், O CH3. This and this is what we learned. This is what we know basically. There is some changes happening, right? இங்க இருந்து டபுள் பாண்ட், நம்ம இங்க இருந்து போயிட்டோம். ஆனா இந்த ஒரு விஷயமே நடக்காது. ஏன்னா if you see 1 2 3 4 5 6 electron is there, not the complete octet, right? Complete octet அங்க ஃபார்ம் ஆகிறதுனால there is no resonance. Resonance is not there in this particular structure. Are you getting my point, my dear students? Are you getting my point, everyone? Clear? This is clear? Please do tell me in the chat box. Clear? Okay. Now I will give you an example. Some questions like CH2 double bond CH double bond CH2. So what is the resonating structure? எப்படி நம்ம வந்து resonating, இதில் resonance இருக்கா? இருக்கு. Double bond, single bond, double bond. First one, pi bond, sigma, pi bond, right? So இதில் resonating structure இருக்கு. எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்பீங்க? எப்படி இருக்கும்? Always remember, this is going to be happen. So when there is a double bond will be shifting to this side. Okay, so bond shifting to that side means, remember this is very important one. So listen carefully. CH2, C double bond, CH2 minus. Am I right? CH2 minus. அந்த டைம்லே என்ன ஆகுறேன்னா, இதை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கு, இது நான் மாற்றிடுவேன், உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இதை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கு this particular bond will be shifting to the here. Okay, so all together இது எப்படி ஆயிடும்னா, CH2 single bond, CH double bond, CH2 minus. Are you getting my point? So this will be having your positive charge, this will be your negative charge. Okay, instead of this I'm rubbing this. அது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக நாம் எழுதினது. புரியுதா பசங்களா? So this is the first structure of the resonance. இது எப்படி வந்தே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, this is the first structure. அது வந்து சேம் டைம்ல நம்ம வந்து we can write it here.
No issues on that. So at the same time we can write it this also, because they will be having, this will be having the negative charge and this will be having the positive charge, right? In the positive charge stabilize பண்றதுக்கு தான் இவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. So இங்க positive charge ஆயிடும். இனி அதை stabilize பண்றதுக்கு you can give this electrons again to here and this electron again to here. So we will get in a structure like CH2 CH இப்படி வந்துரும். So this is delta positive, this also will be having the delta negative. Clear? This is the structure of the resonance. Isolated systemத்திலயா ஒரு நிமிஷம் isolated systemத்துல ஒரு நிமிஷம் somewhere I made the wrong. One second. ஒரு நிமிஷம் ஐயோ ஒரு நிமிஷம் isolated system இது இல்லடா. Thank you இல்லைனா இல்லை இதுதான் isolated system. two single bonds வரணும். 2 single bonds. CH2 1 2 3 இப்படி தான் இருக்கும் isolated system. There is two single bond. Correct. Okay, clear now? Leah, this is not having a resonance. This is actually pi sigma then pi. So this is not having the resonance. Okay, நான் தப்பா தான் எழுதிருக்கேன், கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. கிளியர்? இப்போ இதில் ரெசோனன்ஸ் எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? ரெசோனன்ஸ் எப்படி வந்தது தெரிஞ்சிருச்சா? இனி இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணிக்கலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்களே பண்ணி பாருங்கள். செகண்ட் ஒன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறது, இப்போவே டஃப்பாக இருக்கிறது கொடுக்க வேணாம். So this is an example for, you can see this is an example for the second type. What was the second type, children? Pi sigma minus, right? Pi sigma minus தான second typeல இருந்தது. Pi sigma minus க்கு ஒரு example, the second type க்கு ஒரு example. Third type க்கு ஒரு example வந்து third type was the pi sigma ln pi. Pi sigma ln pi, which means CH2 is the second type. Fourth type was, what was fourth type, student? Tell me, put in the chat box, what was fourth type? Put in the chat box, fourth one. Pi sigma single free radical, right? Pi sigma free radical, which means CH2 double bond CH, you will be having the CH2 which is having a free radical. Draw the structure if it is possible. அப்படிதான் எல்லாமே வரும். நான் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, and draw the structure. Try to draw the structure, children. இனி நமக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன எடுக்கிறதுக்கு இருக்குது? லாக்கலைஸ்டு டீலாக்கலைஸ்டு எடுக்கணும், ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் எடுக்கணும், ரெசோனன்ஸ் டைப் மெசோமரிக் எஃபெக்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரெஸ்ஸமும் அதில் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் எடுக்கணும், அஸ்தட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் எடுக்கணும். கடவுளே oh my god, we have a lot of things to take. Okay, எழுதி பாருங்க பசங்களா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு போர் அடிக்குதா? இது கொஞ்சம் ட்ராக் ஆகிடும். இது வந்து இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் வரைக்கும்போது கொஞ்சம் ட்ராகிங்காக தான் இருக்கும். இது எப்படி வரும்? இந்த நெகட்டிவ் இது இங்கே வந்துடும், இது வந்து இங்கே ஃபர்ஸ்ட் போயிடும், பிகாஸ் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ்னா. ஸோ தே வில் பி கான்ட்ரிபியூட்டிங், ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் வில் பி CH2 CH2. They will be having the which charge? See, this will be having the negative charge. Okay, இப்போ மேம் இங்கே பாசிட்டிவ் வருவானா? இல்லை, அங்கே பாசிட்டிவ் வரமாட்டான், ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்ட்ரா இருந்த எலக்ட்ரான் தான் கொடுத்துருக்கான். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், மேம் அப்போ இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் வரல, இல்லை வரமாட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது நெகட்டிவ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ they become the neutral one. Are you getting my point? So the resonance structure will be CH2 CH2. This will be the resonance structure. Clear, everyone? Clear? This will be having delta negative, this also delta negative. I hope this is clear, right? Clear தானே இல்லையா?
புரியுதா? இதுக்கு தான் ரெசோனேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்றது. இங்க வந்து இப்போ நீங்க இந்த நெகட்டிவ் கொடுத்துட்டேன்னா இது இப்போ வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இல்ல, அது எக்ஸ்ட்ரா இருந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கு, அதனால அதுக்கு சார்ஜ் கம்மி ஆகல. ஏன்னா பாசிட்டிவ் வந்து அவங்களோட எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா கொடுத்ததானா இல்ல, இது எக்ஸ்ட்ரா இருந்த எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இனி இங்க என்ன வரும், இங்க போயிடும், இது இப்படி போயிடும். ஆமா தானே? ஸோ இது இப்படி போகும்போது this will be having CH2 single bond CHOH, which means இதுல வந்து இப்போ என்ன ஆயிடும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும். ஏன்னா இதுல பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இதுல நெகட்டிவ் வந்துடும். இதுல ஏன் பாசிட்டிவ், இவங்களோட லான் பேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, are you getting my point, my dear students? Correct. So now the structure will be CH2 CHO CH2 CHOH, which means this will be having a delta positive, this will be having the delta negative. So this will be the structure. Clear everyone? Clear? Next one வரும்போது இங்க தான் இங்க எல்லாருமே, this is very important one, my dear students, listen carefully. இதுல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தான் கொடுக்குறாங்க. ஆமா தானே? ஸோ இங்க வந்து என்ன விஷயம், ஹோமோலைசஸ் தான் நடக்குது. இங்கேருந்து ஹாஃப் கொடுக்குறாங்க, இங்கேயும் ஹாஃப் கொடுக்குறாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் இங்கே வந்து CH2 ஒரு ரேடிக்கல் வந்துடும், இங்கே CH, இங்கே டபுள் பாண்ட் CH2 வந்துடும். Are you getting my point? Are you getting my point, children? இப்படி தான் நடக்கும். இதில் வந்து இது CH2 டபுள் பாண்ட் CH வந்து ஹாஃபாக தான் பிரிக்கிறாங்க. ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடும், ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடும். அந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான், இது இங்கே வந்திருக்கிற எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான், இந்த எலக்ட்ரானும் வருது ஹாஃபா. ஸோ தட் கிரியேட் சிங்கிள் பாண்ட். கிளியர்? ஸோ டோட்டலாக டபுள் பாண்ட் ஆகிடும். ஸோ அதில் வந்து எப்படி வரும்னா CH2 CH2 பார்ஷலாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த சார்ஜ் வந்துடும். புரியுதா? புரிஞ்சிருச்சுல்ல எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சிருச்சுல்ல? 5th ஒன்னும் அப்படி தான், 6th ஒன்னும் பாசிட்டிவ். ஒரு எக்ஸாம்பிள், சரி நான் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கேன். 5th ஒன் என்னதான் இருந்தது, யூ வில் பி ஹேவிங் யுவர் பை சிக்மா and you have this particular cation, I mean positive charge, right? So that is like, this is also same thing, sigma. Okay, இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், இது ரெண்டு சைடுக்கும் வேணும் பசங்களா. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், how that will be, they will be donating to this, right? They will be directly donating. So இது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவா இருக்கணும், இல்லைன்னா நீங்க பண்ணும்போது தப்பா பண்ணுவீங்க. ஓகே, CH2 இதுல ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் அப்போ. கரெக்ட்? நவ் அதோட கம்ப்ளீட்டான ஃபார்முலா சொல்லும்போது it will be like this. Sixth one was your, if I'm not wrong, it was vac plus sigma ln pi, vacant orbital. Do it. அதுக்கு வந்து OCH3 கொடுக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து 1 2 3 இங்கே ஒரு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்குது. ஸோ இது எப்படி வந்துடும், இங்கேருந்து இங்கே வந்துடும். ஸோ இட் வில் பி லைக் CH3 CH ப்ளஸ் சார்ஜ் இங்கே வந்துடும். கிளியர் எவ்ரி ஒன்? கிளியர்? ஸோ அது வேணும்னா இங்கேயும் போகலாம், both this can be happen. So we can say that CH3 CH இப்படி தான் வரும். புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? Okay, that was all about the 6th one. Now 7th one structure. 7th one was the, what was the vacant orbital. This is very என்ன சொல்றது, நிறைய இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம இருந்திருக்கேன். vacant orbital resonance. Vacant orbital resonance சொல்றது, always remember, if there is a vacant orbital, for example you have your CH2 double bond CH BF3 or அது BF3 வேணும், BH3 இருக்கும், BH3 இந்த மாதிரி இருந்தானா எப்படி இருக்கும், இதில் தான் this is an example for the vacant orbital. Children, you know that
BH3 means they are electron deficient species, right? Boron ku sutti evlo electrons da irukku, they will be having the hydrogen, and they will be having 3 hydrogen, which will be contributing 6 to the octet. So they are having vacant orbital. Am I right? So what happens means this electron will be shifting to the vacant orbital, and they will be creating CH2 single bond CH double bond BH3. This will be having the positive charge. This is negative. Clear? Now இனி வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு படிக்க போறோம். ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதுறது, எப்படி வரைக்கிறது தான் படிக்க போறோம். ஓகே, ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். இல்லையா? கிளியரா? ஏதாவது டவுட் இருக்கு அதுல? phenol, for example, you have the phenol. Okay, phenol இருக்கு. ஓகேங்களா? phenol இருக்கு. phenol எப்படி வரும்? So phenol is having the lone pairs, right? So this is a kind of, I will draw it in such a way that it will be making more easier for you guys. One second. இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா, 1 2 3 4 5 6. okay, இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் நினச்சிக்கோங்களேன். கிளியர்? இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, இதோட 1 செகண்ட். Okay, this is the structure. Now what will be happening, my dear students? They will be shifting the lone pair. This is what we have learned. This is sigma pi lone pair, right? Sigma pi lone pair, which means sigma pi lone pair. So what happens? Lone pair is shifting as per the third one, right? Lone pair will be shifting to the electrons. So that time itself, you can see that this pair will be giving here. Are you getting my point, children? Are you getting my point? So here it will be giving, and we will be getting a resonance structure in a such a way that first structure of us, okay, they will be having double bond. It will be having a positive charge. You know that they have the negative charge, and here you have the normal electrons, right? Now what happened, my dear students? This particular negative charge will shift to here. Okay, that time itself this particular charge will be shifting to here. So again the charge will be, again the structure will be already positive charge and a lone pair is there, and this here, this is negative here, negative. Clear everyone? Do it along with me. In the negative charge வந்து மறுபடியும் இந்த ஒரு இதுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதே சேம் டைமில் இங்கே இருக்கிறது என்ன ஆகிடும், பின்னாடி போயிடுவாங்க. So this particular charge they will be giving to here, and this charge will be giving to here. Okay, so this will be having a structure. Negative, இங்கே வந்துருச்சு, இங்கே வந்துருச்சு, இங்கே ஆல்ரெடி OH இருந்தது பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஒரு லான் பேரில். நவ் மறுபடியும் என்ன ஆகிடும் பசங்களா, இங்கே இருக்கிறது வந்து இங்கே போயிடுவாங்க, ரைட்? என்ன ஆகிடும், they will be giving here, and from this particular one second, there was a double bond here na, ஒரு நிமிஷம், இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்தது, அந்த டபுள் பாண்ட் வந்து என்ன ஆகிடும், மேலே கொடுத்துரும். So which means your structure will be again double bond. இப்படி ஆயிடும். Clear everyone? Clear? So in total we can say the structure like OH will be there, and wherever we got the double bond, here we got the double bond, here we got the double bond, here we got the double bond. Clear everyone? Clear? புரியுதாங்க? புரிஞ்சிருச்சா? So இதே தான் என்ன இதுக்கு வரும். Now this is the first example, children. First example, how to draw the resonating structure. Second example, I will give you another example. Try to draw it by yourself, okay? So
சிக்மா பை சிக்மா, சிக்மா பை சிக்மா. அது எப்படி வரும்? சிக்மா பை சிக்மா இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகிடும்? இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே கொடுத்துருவாங்க, இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே கொடுத்துருவாங்க. ஆமாம் தானடா பசங்களா? அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தே வில் பி கிரியேட்டிங் ஏ பாண்ட். என்னடா இது? ஹைட்ரஜன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் போராக இருக்கும் பசங்களா, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி இருக்கும். கரெக்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அண்ட் சின்ஸ் தே ஆர் கிவிங் லைக் தே வில் பி ஹேவிங் த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும். இது இங்கே போயிடும். ஆமாம் தானே? அந்த இங்கெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். இது வந்து திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். லிசன் கேர்ஃபுல்லி சில்ட்ரன். திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் லைக் பை சிக்மா லான் பெயர். அங்கே 2 செட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் நடக்குது. ஆனால் சிக்மா பை சிக்மாவில் வந்து தெர் இஸ் only 1 செட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹேப்பனிங். ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் நடக்குது. இதுவும் திஸ் இஸ் ஆல்சோ a பாயிண்ட் யூ ஹாவ் டு மேக் ஷுர். ஸோ திஸ் வில் பி லைக் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஆகிடும்? இங்கே போயிடுச்சு. அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருச்சு. you will be having again a double bond here, so oxygen minus, and here what will be happening? இங்கே அந்த டபுள் பாண்டை இது பண்ணுறதுக்காக you already have a double bond here. You already have a double bond here. So in order to இது இங்கே வந்துடும். Correct? So same thing again. Now what happened? This particular one will be coming here, right? அது அங்கே வரும்போது இங்கே ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் இந்த விஷயம் இங்கே இருக்கிறவங்க திருப்பி வந்துடுவாங்க. ஸோ ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, ஒரே நிமிஷம். இங்கே நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். இல்லை, கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஆனால் எங்கேயோ ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்ததே. இங்கே வந்துடும் டபுள் பாண்ட். ஒரே நிமிஷம். இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்துடும் இது கொடுக்கும்போது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டபுள் பாண்ட் வந்து இங்கே வந்துடும். This is hydrogen, this is not plus charge. ஓகே, கிளியரா? இனி இதோட எல்லாமே டோட்டலாக சேர்ந்துட்டு இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும்? கிளியர் எவ்ரிவன்? கிளியர்? புரிஞ்சிருச்சா? என்னாச்சு இல்லையா? இந்த லைவ்லேருந்து போக போகிறீங்களா? நெக்ஸ்ட் லைவ் ஐம் நாட் ஷுர், மேபி திஸ் வீக் சண்டே இருக்கும். என்னாச்சுலாம், இங்கே உங்களுக்கே ஒரு விஷயம் தெரியும். நீங்கள் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். எதா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. பென்சீன் இருந்தேன்னா ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்ன இப்படி மோசமாகுது? இன் பென்சீனில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த ரெசோனன்ஸ் டேக் பிளேஸ். எங்கே டேக் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க? யூ நோ த ஆர்த்தோ பேரா பொசிஷன், ரைட்? விச் ஆர் த ஆர்த்தோ பேரா பொசிஷன் சில்ட்ரன்? தோஸ் ஹூ டோன்ட் நோ, ப்ளீஸ் டூ மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் நோயிங் தட். This is the ortho position, this is the meta position, this is the para position. Okay, so those that will be take place in the take place ortho and para position.
ஆர்த்தோ பொசிஷன்லையும் பேரா பொசிஷன்லையும் மட்டும்தான் டேக் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க. ஆமாம் தானே? ஆர்த்தோ பொசிஷன், பேரா பொசிஷன், மறுபடியும் ஆர்த்தோ பொசிஷன், பேரா பொசிஷன். மெட்டா பொசிஷனில் தே ஆர் நாட் அட் ஆல் டேக்கிங் பிளேஸ். திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன், யூ ஆர் கோயிங் டு டூ த ப்ராப்ளம்ஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் ஆல்சோ. ஓகே, கிளியர் எவ்ரி ஒன்? கிளியர்? புரியுதா? புரிஞ்சிருச்சா? நவ் next topic, next one. We are going to the doing the problems only. நமக்கு இன்னொரு சின்ன டாபிக், 2 டாபிக் எடுத்துட்டேன்னா நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஓகே, இந்த டாபிக்ஸ் எடுக்காமல் போயிட்டேன்னா நம்ம இன் பிட்வீன் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும். அதுக்கு பெட்டர் டு கோ லைக் திஸ் இட் செல்ஃப். ஓகே, நவ் ஈக்குவலண்ட் ரெசோனன்ஸ். ஈக்விவாலண்ட் ரெசோனன்ஸ். என்னது ஈக்விவாலண்ட் ரெசோனன்ஸ்? டு யூ ஹேவ் எனி ஐடியா? எனி ஐடியா பசங்களா? என்ன மேம் இந்த ஈக்விவாலண்ட் ரெசோனன்ஸ்னா? ஈக்விவாலண்ட் ரெசோனன்ஸ், எனி ஐடியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹாவ் a compound CO3 2-. Okay, how will you write the particular structure, Lewis structure? Those who know to write the Lewis structure, please do understand. Those who know to write the Lewis structure, they will be understanding. Those who don't know, please do watch the video of mine. அதில் இருக்கும் Lewis structure எப்படி வரைக்கிறதுன்னு. ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இது CO3 2-. இப்போது இதில் வந்து இந்த ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கேருந்து இங்கேக்கு போகலாம், இங்கேருந்து இங்கேயும் போகலாம். ஆமாம் தானே? ஸோ இது வந்து we can write it as CO- COO, இங்கே CO already minus, right? So again I can do it like this. Particular one will be going like this, correct? இங்கேருந்து இங்கேயும் போகலாம். So we can write it CO- again, CO- இங்கே C double bond இங்கே, right? Correct? So this is basically this is actually called as the equivalent. ஒரே மாதிரி இருக்கும், எப்படி எழுதினாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். equivalent resonance. clear everyone? So இதில் டாட்லாம் நம்ம வந்து இதோட எப்படி எழுதுவோம்னா, we will be writing this oxygen here, oxygen here, oxygen here, and இங்கே வந்து delta minus, ingin delta minus, ingin delta minus. Clear? This is how we will be writing it. Clear everyone? Clear? புரியுதா எல்லாருக்கும்? So these types of structures are called as the equivalent structures. So equivalent structure சொல்லும்போது normal resonance structure பார்க்கும்போது this is more stable or more effective also. கிளியர்? இதுதான் ஈக்விவாலன்ட் சொல்கிறது. இனி நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தான். இதெல்லாம் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு புரியும், இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு புரியும். மேம் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் புரியும். ஓகே, localized and delocalized. delocalized, just எல்லா இருந்தாலும் localized. ஓகே, அது என்னன்னு listen. போர் அடிக்குதா பசங்களா? localized and delocalized. Listen carefully everyone. Delocalized means resonance is possible. For example, you have the structure like this. Okay, you have the structure like this and you have this NH2. You have your double bond. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த particular one is delocalized because resonance is possible, right? Because we can give this like this, right? This is delocalized. Now there is a structure which is called as, I will not tell this name, you itself tell me the name. What is the name of the structure, children? Any idea? Tell me the name of the structure. The structure, particular structure. Put in the chat box. Tell me the name of the structure. தெரியுமா? This is actually your pyridine. என்னடா யாருமே போடலையா? This is actually your pyridine. உங்களோட pyridine தான் இது. pyridine.
ஓகே, பிரிடினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களடா. இங்கே வந்து மேம் இது வந்து நைட்ரஜன், இந்த லான் பேர் வந்து இங்கே கொடுத்துருவாங்க மேம், அப்போ நமக்கு இப்படி வந்துடும் மேம். லைக் திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் திங்கிங், லைக் பை சிக்மா லான் பேர் வரும்போது இந்த மாதிரி ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் பாசிபிள் மேம். ஸோ திஸ் வில் பி delocalized only மேம். நோ children, here there is a mistake. This is very important one which you guys will be surely you will be forgetting. This is actually the localized one. They are not taking place in the resonance. Why they are not taking place in the resonance, I'll tell you, but you just want to know about they are out of plane. That particular lone pair is out of plane. அவ்வளோ மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். அதனால தான் அது localized ஆயிருக்கு. They are denoting as L. But for your understanding, I'll tell you, okay, you have your pyridine like this. One second. இதில் எப்படி நடக்கிறதுன்னு மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இது வேணாம் உங்களுக்கு, ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விஷயக்கு அதுக்கு மட்டும்தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன், எனக்கு ஒரு நிம்மதிக்கு. ஓகே ஓகே, ஒன் செகண்ட். This is your pyridine, correct? This is your pyridine, and you guys know that there will be double bond. So this is a single bond, so there will be the orbits. Okay, this will be orbit, and nitrogen, even nitrogen also will be having. Okay, this is the double bond. So now double bond, alternating double bond means this particular d orbital creates a bond between this one, right? இது ஒரு bond create பண்ணிருப்பாங்க, அப்படிதானே? parallel sigma pi bonds create பண்ணிருப்பாங்க, ஆமா தானே? அதே மாதிரி இதுவும் bond create பண்ணிருக்க, அதுக்கு அது கூட இது, right? now அப்புறம் எதுவும் bond பண்ணிருப்பாங்க, இதுவும் bond பண்ணிருக்காங்க. மேம் இது என்ன மேம் சொல்றீங்கன்னா, ஒன்றும் இல்லடா, இதை நான் வந்து இப்படி வரைஞ்சிருக்கு, புரியுதா உங்களுக்கு? இவ்வளோதான், இதுதான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர், அண்ட் திஸ் அதாவது அந்த ஒரு லாக்கலைஸ்டான ரீதிக்கு நான் வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரக்சர். நவ் சில்ட்ரன், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த இப்போது என்ன ஆகுறேன்னா, நமக்கு வந்து இந்த ரெசோனன்ஸ் நடக்கிறேன்னா, வாட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இஃப் த ரெசோனன்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் மீன்ஸ் இந்த பை பாண்ட் இங்கே கொடுத்துருவாங்க, அதுதானே? இங்கேருந்து இது போயிடுவாங்க, இதுலேருந்து இப்படி தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆஸ் பர் த ரெசோனன்ஸ். இது போகிறத நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே என்ன நடக்கிறேன்னா, திஸ் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கோ ஹியர். ஏன்னா இப்போது இது வந்து y ஆக்சஸில் தான் நடக்கிறது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த y ஆக்சஸ். ஆனால் இந்த லான் பயர் இருக்கிறது எக்ஸட் ஆக்சஸில் இருக்குது, ஒரு எக்ஸட் பிளெயினில் இருக்குது. நாட் ஆக்சஸ், பேசிக்கலி பிளெயின், எக்ஸட் பிளெயினில் இருக்குது. I will tell you, இங்க இது ஒரு புக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே தான் உங்களோட எல்லாமே, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் இந்த லான் பெயர் இருக்குது இந்த புக்கு மேலே, இங்கே வந்து இது இருக்கு. ஸோ இந்த லான் பெயர் இஸ் ஆக்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் டு திஸ் பர்டிகுலர் உங்களோட அந்த டபுள் பாண்டுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி லான் பெயர். ஹியர் ஐ கேன் ரைட் இட். யுவர் லான் பெயர் perpendicular to the, your lone pair is perpendicular to the double bond. So what happens means resonance வந்து நடக்க மாட்டாங்க. Always remember, resonance happens in the single plane, same plane. ஒரே பிளேன்ல இருக்கும்போது தான் ரெசோனன்ஸ் நடக்கும். ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுறேன்னா, இந்த பர்டிகுலர் இப்போ இது இப்படி இருக்கிறேன்னா, இதோட பெர்பெண்டிகுலராக தான் நம்மளோட the electrons இருக்கும். So what happens, this particular one won't be taking part, the lone pair. So we can understand from this, the lone pair of the nitrogen, lone pair of nitrogen not participating in
resonance. This is very important, my dear students, because they will ask you. It's because of they are in the different planes and so they are localized. Clear everyone? Clear? They are localized. புரியுதா உங்களுக்கு? புரிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும்? இன்னும் நான் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கொடுக்குறேன் இதில். லாக்லைஸ்ட், நான் லாக்லைஸ்டு டீலாக்லைஸ்டு எதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவையானதுக்கு மட்டும் நான் லாக்லைஸ்டு விச் தே யூஸ்வலி ஆஸ்க் இன் த கொஷின் பேப்பர். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன், அப்புறம் டீலாக்லைஸ்ட் ஆனது கொடுக்குறேன். லாக்லைஸ்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். டீலாக்லைஸ்ட் எதெல்லாம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, திஸ் ஒன், ப்ளஸ் சார்ஜ் வரும்போதும் இது எதுக்குன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, இது வந்து localized தான். They will be participating in the resonance. I mean, this is delocalized தான். They will be participating in the resonance, delocalized. ஆனால் இங்கே இருக்கிற இந்த நெகட்டிவ் இருக்குல்ல, this is localized. They won't be participating. This plus charge also won't be participating. The particular point charge, that is the carbo, particular free radical also won't be taking part in the resonance. So these all are localized electrons. And let me tell you one thing, localized electron won't be taking part in the resonance because they are perpendicular. They are in the different axis, different plane. அது மட்டும் பரிச்சா போதும். Okay, இனி next localized ஆனதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து CH2 C double bond CH2 plus charge வரும். அதே மாதிரி உங்களோட அந்த CH2 double bond CH plus charge வருது, localized ஆன விஷயம். அதே மாதிரி CH2 double bond CH single bond. இதெல்லாமே these are all localized one. Okay, they won't, this particular one won't be taking part in the resonance, not hybridization, resonance. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது அவங்க யாருமே taking part இருக்காது. Clear everyone? Clear? Is it clear everyone? பக்கா? localized delocalized என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? இது இனிமே இருக்கிற டாபிக்ல இதெல்லாமே தேவை. I hope this is clear. Now we are going to enter to the stability of the resonance, resonating structure or resonance, whatever it is. Okay, stability of the resonance. This is very important. Listen carefully. அதில் கொஞ்சம் you have a little more கொஞ்சம் postulates மாதிரி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆன விஷயங்கள் எல்லாம் நோட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கு. Wait a minute, I will take the test. Okay. Neutral resonating structure. Neutral resonating structure is more stable than the polarized, or we can say that, I'll tell you what are this charged resonating structure. நியூட்ரலா இருக்கிறவங்க தான் மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கும். தி சார்ஜ் ஒன். ஓகே, நவ் போலரைஸ்டா இருக்கிறவங்க இருந்தானா, போலரைஸ்ட் ஆர் சார்ஜ்டு ஒன் with complete octet, they have to get complete octet. The complete octet is more stable. Stability is more compared to the incomplete octet. ஸோ நம்மக்கிட்ட இப்போ நியூட்ரலாக இருந்தேன்னா அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இல்லை இனி இப்போ வந்து போலரைஸ்டு வந்துருச்சுன்னா அங்கே வந்து ஆக்டெட் கம்ப்ளீட் ஆனவங்க மட்டும்தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் when compared to the incomplete octet. Next one is resonating structure. This is very important point. Resonating structure with a negative charge. Resonating structure with the negative charge. Negative charge on the electronegative atom and
positive in the electropositive atom. என்ன எனக்கு இதை எழுதவே முடிய மாட்டேங்குது. Atom is more stable. இப்போ கார்பனும் ஆக்சிஜனும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா you know that they will be having negative and this will be having positive, partial negative. So இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு பார்க்கும்போதும் and you have another structure like this. So which one will be having more stable? This will be having more stable because electropositiveக்கு மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜும் electronegative மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்கு. This is what they are telling about this third rule. Okay, I hope this is clear everyone. So next one, எல்லாமே ப்ரிசைஸ்டான பாயிண்ட்ஸ் தான், இது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, as distance of the one second. As distance of charge separation between opposite charge decreases, stability increases. See, vice versa. See, what happens means distance of the charge separation, plus charge minus charge, அதோட distance கம்மியா இருக்கும்போது என்னதா இருக்கும், attraction வரும். ஸோ அவங்களோட stability என்னதா இருக்கும், less ஆயிருக்கும், I mean more ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த distance கம்மியா இருக்கும்போது they will be having more stable. Okay, inversely proportional மாதிரி. அதே மாதிரி as the distance of charge separation between same charge, ஒரே மாதிரி இருக்கிற சார்ஜில் இருந்தேன்னா same charge decreases, stability decreases. ஏன்னா சேம் சார்ஜ் ரெண்டும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருங்களா பசங்களா, ரெண்டும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பக்கம் வரும்போது என்ன ஆகிடும், அவங்களுக்கு ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? they will be having more repulsion like charge வரும்போது. So stability decreases. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Shall we start doing the problems, my dear students? Shall we start doing the problems? Sorry. Shall we start doing the problems, everyone? Problems பண்ணி பார்க்கலாமா? Done with the writing? Okay. So இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸும் யோசிச்சுக்கோங்க, எல்லா பாயிண்ட்ஸும் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இதெல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஐ வில் கிவ் த கொஷின்ஸ். ஜஸ்ட் அ செகண்ட். Okay, now okay, second, there is no charge. ஓகே, இது மட்டும் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஐ மீன் எழுதுங்க. I'll tell you. Negative charges extra. They do have the positive charges already given in the question. Okay. Lone pair children oxygen இருக்கிறது. Fourth question. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், எல்லா ரூலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தேவையான எல்லா ரூல்ஸும் தேவைதான், நீடட். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் NCERT. இது ஒரு தடவை நீட்டுக்கு கேட்டிருக்கிற கொஷின் சில்ட்ரன். திஸ் இஸ் ஒன். இது வந்து NCERTல இருக்கிற கொஷின் தான் எனக்கு கொடுக்க போகிற கொஞ்சம் கொஷின்ஸு.
Okay. So you have to write the increasing order of stability. Increasing order of stability. Another question. First question மட்டும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க. Listen carefully. So we know that if there is no, see, what was the criteria? Neutral charge separation, neutral resonance structure is more stable than the polarized one. இதில் ஏதாவது சார்ஜ் இருக்கா? இதில் எல்லாமே சார்ஜ் இருக்கு. பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ், ரைட்? இதுலேயும் பாசிட்டிவ், இங்கே பாசிட்டிவ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட். இங்கே வந்துட்டு பாசிட்டிவ் இருக்கு, இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எல்லாத்துலேயுமே சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கு, ஆனால் ஒன்றில் மட்டும் சார்ஜ் செப்பரேஷன் இல்லை இதில். ஸோ வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் வில் பி த மோர் ஸ்டேபிள் தேன் எனி திங், ரைட்? பிகாஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் போலரைஸ்டு ஒன் பார்க்கும்போதும் நியூட்ரல் ஒன் பார்க்கும்போதும் நியூட்ரல் ஒன் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரைட்? நவ் நெக்ஸ்ட் 3 எண்ணத்துலையும் வச்சு பார்க்கும்போது என்னதான் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. next 3 எண்ணத்துலையும் பார்க்கும்போது they are polarized one. So if they are polarized one, next point, next rule என்னதா இருந்தது? We have to go for the polarized one with complete octet is compared. So tell me the octet பார்த்து பாருங்க. இங்க கார்பனோட octet fill they have 6 electron, right? இங்க பாருங்க கார்பனோட 1 2 3 4 5 6 7 8 இது கரெக்ட் தான். இங்க பாருங்க 1 2 3 4 இதுவும் complete octet, ரைட்? இனி இங்கே பாருங்க இங்கே ஓகே தான் 1 2 3 4 5 6 இங்கேயும் incomplete octet, which means 6 electron here also, here also. So complete octet is more stable, which means then it comes the third one. Am I correct? இனி between 2 and 4ல பாருங்க. 2 and 4ல polarized ஆகும்போது நம்ம third rule என்னதா இருந்தது? The resonating structure with negative on the electronegative and the positive on the electropositive. So இங்க positive on the electropositive, negative on the electronegative. ஆனால் இங்கே positive on the electronegative and negative on the electropositive, which means this is less stable, right? கார்பன் கீழே positive தான் வரணும், ஆக்சிஜனுக்கு தான் நெகட்டிவ் வரணும், ஆனால் இங்கே அப்படி இருக்கா? இல்லை. ஸோ திஸ் இப்படி வந்துடும். Am I correct, my dear students? கிடைச்சிருச்சா தெரிஞ்சிருச்சா? ஓகே 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 இல்லையா பாரதி எஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணிட்டு பிரேக்கு மீசோமரிக் எஃபெக்ட் நம்ம ப்ளஸ் எம் மைனஸ் எம் இருக்குல்ல, அது கூட முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் பிரேக் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது, லாங் சாப்டர் இருக்குண்ணா. ஐ மீன் ரெசோனன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக இருக்குது. ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வர அந்த டாட்டோமரிசம் எல்லாம் தியரி தான், ரொம்ப ஈஸி. இது வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியல. நம்ம ஹாஃப் ஆஃப் த சாப்டர் தான் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். half of the chapter கூட சொல்ல முடியாது, பட் yeah almost. ஓகே, ஸோ இதில் என்னதான் இருக்கும்? tell me what will be the stability order. நீங்களே பாருங்க. first of all there is nothing, no charge separation, so this will be having the second, I mean first one is more stable. Then between the charge separation you can say that 1 2 3 4 5 6, correct? This is incomplete octet, here 1 2 3 4. இங்கே கொஷனில் 1 2 3 4 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு நிமிஷம் சில்ட்ரன், நான் எழுதுறது இதில் இது இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தான் தெரியுது. ஒரு நிமிஷம் நான் இது மறுபடியும் எழுதி கொடுக்குறேன். ஆக்சிஜன் 1 2 3 4 5 6 அது இல்லாமல் இன்னும் இருக்குது, ஐ மீன் எக்ஸ்ட்ரா வருது. ஓகே, ஹியர் 1 2 3 4 கரெக்ட். ஓகே, நவ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டெட் ஆயிடுச்சு. இது 1 2 3 4 5 6 7 8 இது ஓகே. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 இங்கேயும் வந்து இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டெட் தான். ஸோ இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டெட்ல பார்க்கும்போது வாட் வி ஹாவ் டு லுக் carbon on the positive charge, oxygen on the negative. Here carbon on the negative, oxygen on the negative. So which one will be? Second one will be more stable because negative charge on the electronegative atom and the positive charge on the electropositive atom. Then it will be first one. I mean not first one, third one. Correct? Third is lesser than, second is lesser than 1. Clear everyone? Thank you Prakash, thank you. I want you guys to be steady, that's it, nothing else. Okay, so first one அதிகமாக இருக்கும். first one என்ன charge separation இல்லை. second one, right? 2 is greater than, I mean 2 is lesser than 1. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேயும் charge separation இருக்குது. charge separation பார்க்கும்போது you can see the charge separation. ஐயோ எனக்கும் பசிக்குதே. you can see the charge, உங்களுக்கும் பசிக்குதா?
So you can see the charge separation here. This is 1 2 3 4 5 6 incomplete octet. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 complete octet. So which one will be more stable, Bharati? Second one will be more stable. Second one is greater than first one. Clear? Clear? This is how you simply find out the stability order whenever they didn't give you anything. உங்களுக்கு அந்த ப்ளஸ் எம் மைனஸ் எம் ஒன்றுமே கொடுக்காம ஜஸ்ட் அவங்க கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரெசோனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் கண்டும்போது ஆல்வேஸ் ஃபாலோ திஸ் ரூல் அண்ட் டூ த ப்ராப்ளம்ஸ். கிளியர் எவ்ரி ஒன்? கிளியர்? நவ் எனக்கு வந்து இதில் ஒரு 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 point I want to add here actually, children. Always I just want to mention a point here. Remember this is a super point or something. Phenol, okay? Phenol is less stable. Phenol is less stable than phenoxide ion. What is phenoxide ion? This is your phenol, children. Okay, this is your phenol. Phenoxide ion சொல்லும்போது என்னதா இருக்கும், அந்த H plus போயிட்டு இருக்கிறதா phenoxide ion, O minus plus H plus. So phenol is because என்னன்னா இது மட்டும் இதோட ரீசன் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். This is asked in a NEET exam. அவங்க NEET examல கேட்டிருக்காங்க. So அதனால மட்டும் சொல்றேன். Okay, so they are asking in a NEET exam. The reason behind that is, always remember, charge separation in the phenol increases due to the resonance structure varula. அவங்களுக்கு அந்த ரெசோனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது என்ன ஆகிடும், சார்ஜ் செப்பரேஷன் வந்துடும். ஸோ அந்த சார்ஜ் செப்பரேஷன் நிறைய இருக்கிறதுனால ஃபினால் வந்து சார்ஜ் செப்பரேஷன் இல்லாமல் இதில் வந்து சார்ஜ் செப்பரேஷன் கம்மியாக இருக்கும், இதில் வந்து சார்ஜ் செப்பரேஷன் நிறையா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வை phenol is less stable than the phenoxide ion. This is like a kind of what to say, super point or something like that. Okay children. Okay, இப்போ மறுபடியும் பிரேக் கொடுத்துட்டேன்னா கரெக்டாக இருக்காதே. இந்த ப்ளஸ் எம்மும் மைனஸ் எம்மும் மட்டும் சொல்லிட்டு பிரேக் கொடுக்கட்டா, ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு அதுக்கப்புறம் செய்யலாம். பாரதி, ஐ வில் ஜஸ்ட் டூ த ப்ளஸ் எம் அண்ட் மைனஸ் எம். வாட் இஸ் தட் அது மட்டும் கொடுத்து சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் பிரேக் கொடுக்குறேன். எப்படி? ஓகேவா இல்லைங்களா? ஓகே, ப்ராப்ளம்ஸ் நான் பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட் வாட் இஸ் ப்ளஸ் எம் அண்ட் மைனஸ் எம் அண்ட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ, தட் இட். ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் செய்யலாம். போர் அடிக்குதா பாரதி? தூக்கம் வருதா? Okay. Now, types of the mesomeric effect or plus R effect இருந்தாலும் okay, or resonance also. Okay, so they have two type, just like plus M or plus R. Minus M or minus R effect. Okay, minus M or minus R effect. Now positive, now we are going to discuss about the positive resonance. Okay, positive resonance or mesomeric effect, which means plus R or plus M, my dear students. Plus R or plus M effect. Okay, always remember, in the plus R or plus M effect, okay, in the plus R and plus M effect, electrons move away. அவங்க வந்து move away from the atom or the group that is attached to the conjugated system. Conjugated system means and the resonance நடக்கிற சிஸ்டத்துல. So always remember which are the elements or which are the atoms which will be electrons move away from the, for example, I'll tell you an example here. Okay, you have a R here, something R something, I'm not telling it's alkyl group or something. R என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
இந்த ஆர்ல இருந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்க போயிடுவாங்க, it will be going to contributed to the conjugated system. We can say that the electron is contributed to the conjugated system. Conjugated systemத்திலேக்கு இல்லைனா அந்த particular benzene systemத்திலேக்கு contributed to the conjugate system. அதுதான் என்ன சொல்றது, plus M effect or plus R effect சொல்றது. Are you getting my point, children? Are you getting my point? So I can tell you like this. Of this G இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து சிஸ்டத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஆமாம் தானே? சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகிடும், they will be giving this charge particularly here. அப்புறம் இது இங்கே வந்துடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் இங்கே டெல்டா நெகட்டிவ் வந்துடும், இங்கேயும் டெல்டா நெகட்டிவ் வந்துடும், ரைட்? அண்ட் இங்கேயும் டெல்டா நெகட்டிவ் வந்துடும். ஆமாம் தானே? கரெக்ட் தானே? இங்கேயும் டெல்டா நெகட்டிவ் வந்துடும், ரைட்? ஸோ வி கேன் சே தட் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன், that G is actually, they are donating group. Am I correct, my dear students? அவங்க என்ன பண்றாங்கடா, donate பண்றாங்க electrons donating group. G is actually electron donating group, or less electronegativity is less for them, right? Electronegativity is less, and we can also call them as electron. நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போறோம் inductive effect. இது வந்து electron donating group, electron donating group. So if it is an electron donating group, மிச்சம் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். என்னடா இருக்கும், எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பாக இருந்தேன்னா மேம் அவங்க வந்து ப்ளஸ் எம் ஒரு மைனஸ் எம், ஓகே, அவங்க வந்து ஆனியான்ஸ் ஆகணும் மேம். தே வில் பி ஆனியான்ஸ், ஆர் தே ஷுட் கண்டெயின் lone pair containing groups or atoms or groups. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மேம். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னதான் இருக்கும் பசங்களா, யோசிச்சு சொல்லுங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன? எஸ் பாரதி, எஸ் பசிக்குது மேம். ஐயோ டே, எனக்கும் பசிக்குதுடா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஒரே நிமிஷம், பசிக்குது. ஒரே நிமிஷம் கைஸ். நீங்கள் பசிக்குதுன்னு சொன்னதுன்னு நானும் ஞாபகம் வச்சுட்டேன். ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஆர்டர் பண்ணால் தானே உங்களுக்கு முடியறதுக்கு முன்னாடி வரும். அதான் நான் யோசித்தேன். அப்போ தான் எனக்கும் பசிக்குது கைஸ், உங்களை மாதிரி தான் ரொம்ப பசிக்குது. உங்களுக்கு அது கேட்டிருந்தா போதும், நான் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன்ல, ரொம்ப கஷ்டம் அதனால. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் தி ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட். Okay, this is actually the plus M effect, and we can also say that anions சொன்ன அதே மாதிரி plus M or plus R effect சொல்கிறது activating group, activate the particular system. ஓகே, அவங்க வந்து ஏன்னா எலக்ட்ரான் கொடுக்க தானே செய்கிறாங்க, அதனால ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க, ஆக்டிவேட்டிங் த சிஸ்டம். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ they are orthopara directors. This is where we have to, நம்ம அது எங்கே சொல்லியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா, அந்த பென்சீன் ரிங்கில் படிக்கும்போது. கரெக்ட், பென்சீன் அட் ஆர்த்தோ பேரா பொசிஷன் ஞாபகம் இருக்கா? பென்சீன் அட் ஆர்த்தோ பேரா பொசிஷனில் தான் delocalization எலக்ட்ரான் அந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி இருக்குன்னு சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா? That is another point, children. Now let me tell you the groups which will be showing this plus M effect. Okay, CH2 minus first one, then NH, அதோட ஆர்டர்லேயே சொல்லிக்கிறேன். O minus, you will be having your NH2, and NH2R you will be having, then NR2OH OR, they will be having the lone pairs. Okay, they will be having the lone pairs. ஓகே, OR மைனஸ் வந்துடும். அப்புறம் எதுன்னு இது எல்லாம் கேட்டது கம்மி தான். NHCOR வந்துடும், and OC double bond OR. This is another one. Then here also lone pairs are there. Then halogens are very important for the, they have another some peculiarities also. So this is the groups which is showing. Okay, then இப்போ நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Okay, this is the order also. பாரதி நீ சொல்லதுனால எனக்கு பசிக்குது.
This is the order also. இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அது நீங்கள் படிக்கணும்னு இருக்கிறது first of all in the ortho, I mean oxygen, this one அப்புறம் OH கேட்பாங்க, OR means ethyl mean alkyl group, CH3 CH2 CH3 என்ன வேணாம் இதுவும் கேட்பாங்க. Clear? So this is all about they have the lone pairs. Children, lone pairs இருக்குங்கலாம், they do have the lone pairs here and all. Okay, so this is about the positive resonance. Now negative resonance எடுத்துக்கு அப்புறம் we can just have the some break. Okay, you can have your food or something. What were you doing? Okay, then now எவ்வளோ minutes break கொடுக்கணும் உங்களுக்கு இது எடுத்ததுக்கு அப்புறம்? நெகட்டிவ் ரெசோனன்ஸ் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு வர அளவுக்கு ஒரு half an hour break எடுத்துக்கோங்க. நெகட்டிவ் ரெசோனன்ஸ், ஆர் யூ கேன் சே தட் mesomeric effect, or we can also say as minus R or minus M effect. Okay, this is also called as minus R or minus M effect. Directly opposite. நம்ம அங்கே என்ன படித்தோம், இவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க எடுத்துடுவாங்க. ஓகே, the electron move towards the electrons move towards the particular atom or the group from the system, conjugated system இருந்து மூவ் பண்ணிடுவாங்க. which means we can see that இப்படி ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தேன்னா, இங்கே ஒரு G சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்தேன்னா, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க எடுத்துடுவாங்க. which means இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும். Are you getting my point? Delta positive, not complete positive, delta positive வந்துடும். Clear children? Clear? That is also very very important one while coming to this particular. That, so we can say that it will be electron withdrawing group, more electronegativity. So what then you can say the points of the electron withdrawing group? Tell me the points of the electron withdrawing group. Children, tell me the points of the என்னெல்லாம் பாயிண்ட் இருக்கு electron withdrawing groupக்கு? மேம், அவங்க வந்து they should have polar, they should have like vacant orbital. ஆமா தானே? இல்லைன்னா இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருந்தோம், we were discussing about anions. இல்லைன்னா இவங்க வந்து என்னதான் இருக்கணும், கேட்டியான்ஸாக இருக்கணும், எலக்ட்ரானுக்கு தேவையாக இருக்கிறவங்க இருக்கணும். or then we can also say that they deactivate the group. They deactivate the system. ஏன்னா சிஸ்டத்தில் இருந்து எலக்ட்ரான் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போகிறாங்கல்ல, ஸோ அவங்க deactivate பண்ணுவாங்க. and they are meta directors means அவங்களோட எந்த பொசிஷனில் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும், மெட்டா பொசிஷனில் தான் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். பிகாஸ் why means எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த ரீசனை தான் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா பொசிஷன் டிக்ரீசஸ். பிகாஸ் இங்கே பாருங்களேன், எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே ஆர்த்தோ பேரா பொசிஷன்ல இருந்து எல்லாமே டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ தே ஆர் மெட்டா டிரெக்டர்ஸ். நவ் வைல் வி ஆர் கமிங் டு தி ஸ்டெபிலிட்டி, ஐ மீன் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் NO2. You have your NO2, then you have the CN, then double bond CHO, that is aldehyde, and aryl group, then which is coming they will be having the lone pairs also. அப்புறம் என்ன வரும், அப்புறம் தான் இது வருது acids வரும். அதுக்கப்புறம் you will be having C double bond of NH2, then the triple bond will be coming, triple bond. Okay, yes, that's it. So this is great. C triple bond CH. Okay, that is last one. C triple bond CH. இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஆனவங்க சொல்லும்போது this is important. They will ask you CN also.
They asked this particular one, this one. Then alcohol கேட்டிருக்காங்க. Okay. Now, முடிஞ்சிருச்சா? Yeah, என்னாச்சா? Clear? Shall we take a break? Shall we take a break, children? Hi, Sriram. Shall we take a break? பிரேக் எடுக்கலாமா? இவெல்லாம் பாரதியெல்லாம் மேம் விடுங்க மேம், என்ன சாப்பிடணும் மேம், பசிக்குது. ஆமா தானே? Correct? Yes. Okay, we can half an hour, okay? We will be coming back by 7:25. 7:25 p.m. Please do come back at 7:25 p.m. Okay? Bye-bye. Hello.
Hello, my dear students. Welcome back to Vedantu Vettri channel. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனக்கா. ஸோ இருக்கீங்களா எல்லாரும்? எங்கேங்கடா? மேம் வந்து ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டேன். சரி, அதனால் ஜாலியாக போயிட்டு வரலாம்னு நினச்சிட்டிங்களா? முடியாது. Hi children. Please do put in the chat box whether you are there or not. அந்த ஃபயர் இமோஜி ஏதோ இருக்குல்ல, ஃபயர் இமோஜி போடுங்கடா. Shall we start our session, children? Okay. So we done with the discussion of this particular negative. What is isomerism? Okay. Now I want you to tell that there are some groups. Okay. There is an extra point I'm writing here. There are some groups which shows both minus m and plus m effect, which means minus r and plus r effect. Do you know which are the groups? pH2 is an example for that, and SH is an example for that. They do have the lone pairs, so they will be working as a plus m effect, and they will be working as a, they have the vacant orbital. See here, they do have a lone pair electrons இருக்கும். So they will be like, and also vacant orbitals அவங்க கிட்ட இருக்கும். So they can show both the plus m effect and minus m effect. Okay. Okay children, clear everyone? Clear? Now let me go to the next one. Shall we go to the next one? Okay, I want you guys to add one more point here. எங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா எந்த எஃபெக்ட் வந்து எவ்வளோ, எந்த எஃபெக்ட் பிட்வீன் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அண்ட் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட், விச் எஃபெக்ட் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் ஆர் விச் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் அப்படி கேட்டிங்கன்னா, மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் இஸ் more effective than the inductive effect. But there is an exception for that. Usually mesomeric effect தான் நம்ம வந்து induction effectum, inductive effectum, mesomeric effectum வந்துருச்சுன்னா we will be giving importance to the inductive, mesomeric effect. But there is an exception. There are two exceptions for that. Listen carefully everyone. When the halogens are in the we know that halogens means they have showing the mesomeric effect and inductive effect also, but they will act as plus m due to the lone pair of electrons இருக்கிறதுனால whenever the halogens are there, they will also act as a plus m effect, not with the not as the minus I effect. Okay, next one is COO minus COO minus they will act as a plus I instead of ஒரே நிமிஷம் children. ஹாலோஜன்ஸில் ஒரு தப்பு இருக்குது. they both they will act as a plus m and minus I also. அவங்க minus I ஆக்ட் பண்ணுவாங்க,
It's due to the high. But overall பார்க்கும்போது electron withdrawing group தான் அவங்க. Okay children, overall when the halogens are there, they will be electron withdrawing group. Okay, clear everyone? Clear? Vinod Kumar? Okay, fine. Okay, Bharati. Clear everyone? See, O minus is act as a +1 instead of plus I effect. Okay, and this one, they both act as a plus I -1. Okay, now applications. இப்பதான் கதையை ஆரம்பிக்குது மீசமரிசத்தோட. Application of the mesomeric effect or resonance, whatever it is. Okay, resonance effect or mesomeric effect. First one, you know about this stability of carbocation. Okay, next one is stability of carbanion. Next one is the acidic strength. Next one is the basic strength. Acidic strength, basic strength. Okay, clear everyone? Clear? Okay, shall we look to the first one first? First come first. Stability of the carbocation. Okay, always remember carbocation or carbon radical. This is we have already discussed it, my dear students. உங்களுக்கே தெரியும் stability of the carbocation என்னதா இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். Tell me what will be the stability of the carbocation. They will be directly proportional to the, first of all I will write it, stability of the carbocation is directly proportional to the extent of resonance. Carbocation stability increase ஆகும்போது extent of resonance. Hi Kausi. எப்போ வரீங்க நீங்களெல்லாம்? Stability of carbocation is directly proportional to the electron donating group, which is inversely proportional to the electron withdrawing group, which is directly proportional to the plus I effect, inversely proportional to the minus I effect. Or I can say that plus M effect minus M effect. புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சுடாடா பாரதி? புரிஞ்சிருச்சா? சேம் சினாரியோ தான், நம்ம வந்து அது சேம் தான், ஒன்றுமே இல்லை. Okay, no issues. So shall we do some problems? Bharati, are you there? பண்ணலாமா? Okay, பேசிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் இதனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். You have to find out the increasing order of the stability. Okay, second question. இதெல்லாம் பேசிக்கான கொஷின்ஸ், ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். ஒரே நிமிஷம்.
Okay, next question. இதில் இருந்தால் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், பார்த்து பண்ணுங்க எல்லாரும். கொஷின்ஸ் முதல்ல எழுதிடுங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒரு கொஷின் மட்டும் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். Don't worry about it. All are carbocation. இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின்ஸ் தான் பசங்களா. ஓகே கௌசி, நோ இஷ்யூஸ். இந்த கொஷின்ஸ் பண்ணுங்க. My dear students, let me tell you one thing. One second. உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லட்டாம் guys? இருக்கீங்களா guys? Okay, this is your 1 2 3. Okay, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Now children, first question மட்டும் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன், கவனமாக இருந்துக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் திஸ் இஸ் pH means they are phenol group, right? So they are actually plus M effect, right? Plus M effect. இங்கேயும் plus M effect இருக்கு, இங்கேயும் plus M effect இருக்கு. Here also plus M effect, here also plus M effect, and here also plus M effect, which means more the plus M effect, more will be the stability. Am I correct? So which one will be having more stability, my dear students? Tell me. எதில் நிறைய plus M effect இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். Third one is having more stable, then second one, then first one. So this will be the stability order of the first question. This is the stability order of the first question. Now, likewise, I will do the second one also for your understanding. 3 2 1. Very good. So I will do the next one also for your understanding. Here children, they didn't give you the phenol, they just give you first one, they just give you the cyclohexane. First அவங்க என்ன கொடுத்தாங்கடா, cyclohexane கொடுத்துட்டாங்கடா. அதுக்கப்புறம் ஒன்று I mean pi sigma vacant orbital line plus charge, pi sigma vacant, இது ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க, இது மூணு கொடுத்துருக்காங்க, இது ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கு. So tell me which one will be the stability order? Any idea, my dear students? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can understand there is plus I effect is there for this. Am I correct? Because they will be having one second. இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு சிலர். ஓகே, ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கும். அப்புறம் இதில் வந்து டீலாக்கலைசேஷன் நடந்துடும். ஆமாம் தானே, இப்படி வந்துடும், இது வந்து இப்படி வந்துடும், right? Correct? And this is alkene. Alkene means they have minus I effect. So you can understand that minus I effect will be decrease in the state, destabilize the system, and plus I effect will be stabilize one. Minus I effect destabilized. I mean, oh my god. Minus I effect will be destabilized, plus I effect will be stabilized. So here you can understand that which one will be having least stability, my dear students? 5 will be having least stability because it's destabilized. Now, between this, what will be the extent of resonance?
Which one will be more stable, children? Extent of resonance increases, stability increases, which means more extent of resonance is this, then this, then this. Then only give important to the plus I effect. Are you getting my point? That will be the order of the stability. That will be the order of your stability. Clear, everyone? Clear? Clear? Now, next question, I will give you an example. Here also, then last question you can do by yourself. So, NH2 means it is minus I effect. This is, they have the plus M effect also, minus I effect also. Both effect will be there for. So, we have to cover for the plus M effect. And here, they will be having the minus I effect. Why minus I effect? Why not plus M effect? You know that there is no resonance. No resonance. பசங்களாங்க இங்க இண்டக்டிவ், ஐயோ ஒரு நிமிஷம், இங்க வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பிகாஸ் மெட்டா பொசிஷனில் பென்சீன் வந்து தே நாட் ப்ரமோட் மெட்டா பொசிஷன் பென்சீன் only in the ortho and para position. மெட்டா பொசிஷன் பென்சீன் வந்து they not promote. So, minus I மட்டும் தான். இங்கேயும் வந்து NH2 பார்த்தீங்கன்னா they will be minus I and plus M effect also. Am I correct? Minus I and plus M effect. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is no effect, nothing, zero. Okay. Now, tell me the order, children. Try to do the order for the... yes, Elia, correct. Try to do this. எப்படி இருக்கும் order? A to less stability எதற்கா இருக்கும்? Which one will be having less stability? Because there is no minus I effect மட்டுமா இருக்கும்போது minus I destabilized, which means 2 will be having the less stability, right? ஆமாதான பசங்களா? 2 will be having the less stability. இதுக்கு less stability இருக்கும். In between these three. இதுக்கு எந்த charge separation இல்ல. There is no charge, I mean there is no effect on that, right? So minus I, see plus I, 0 minus I. So then this one will be right. Correct? அப்படிதான் plus I effect increase ஆகும்போது stability increase ஆயிடும். அப்புறம் 0 neutral one. இனி இந்த 1லயும் 3லயும் தான் பார்க்கணும். Listen carefully, children. This is on the ortho position and this is on the meta position. I'm telling you, repeating it. This is on the ortho position and this is on the meta position. Here the plus I effect, minus I effect and plus M. Here also minus M and plus M. Now, plus M effect வந்து நம்ம ரெண்டுமே பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட் ஆனு. ஆனால் ப்ளஸ் எம் எஃபெக்டில் நம்ம வந்து திடீர்னு எது கேட்டேன்னா ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட் வச்சு நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் வச்சோ இல்லை தே ஆர் நாட் டிபெண்டிங் அப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் நத்திங் இஸ் தட். ஆனால் மைனஸ் ஐ வரும்போது யூ நோ தட் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ், மைனஸ் ஐ டிக்ரீசஸ். Am I right? Distance கூடும்போது minus I effect வந்து கம்மி ஆயிடும். So whichever is having more distance, they will be having less minus I. So they will be more stable. So more distanceல இருக்கிறது 3 தான் இருக்கும். ஆமாதானே? So 3 தான் என்னதான் இருக்கும்? They will be more stable, which means 3 will be more stable. I repeat, children, 3 will be more stable. அதுக்கப்புறம் தான் யார் வரும்? 1 வரும். I repeat, here இந்த 1க்கும் 3க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்ததுன்னா between 1 and 3 minus I எஃபெக்டும் இருக்குது ப்ளஸ் M எஃபெக்டும் இருக்குது. ரெண்டுமே ப்ளஸ் M எஃபெக்ட் வச்சு ப்ளஸ் M எஃபெக்டில் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஆடால டிஎன்பி ரூல் ஒன்றுமே பண்ண முடியலை. ஏன்னா NH2 மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் மைனஸ் I வரும்போது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறேன்னா மைனஸ் I எஃபெக்ட் கம்மி ஆகிடும். ஸோ விச் எவர் இஸ் ஹேவிங் மைனஸ் I எஃபெக்ட் they will be having more stability. Are you getting my point? So here minus I எஃபெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் and they are actually like என்ன சொல்றது இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் தான் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் த லெஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. இங்கே வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்ல வரும்போது இதுக்கு தான் லெஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ 3 வில் பி ஹேவிங் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி. ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட், சில்ட்ரன்? 1 3 4 2, right? Next do the same thing here. ஒரே நிமிஷம் சில்ட்ரன், ஒரே நிமிஷம், just wait a second. This is not the neutral atom, children. Here this is the neutral atom, this is not the neutral atom, NO2. So tell me,
இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will be having NO2 வரும்போது NO2 is showing minus I and minus M also. Here also minus M and minus I. Here also minus M and minus I. No, 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 this is wrong. Here. இங்கே வந்து minus I மட்டும் தான் இருக்கும் மெட்டா பொசிஷன் தானே and there is zero effect for this. So which one will be having? This will be least stability, which is 2 will be having the least stability because minus I மட்டும் தான் இருக்கும்போது they will be having the least stability. பாருங்க. Okay, any other answers, children? Children, இந்த question இங்கே இருக்கட்டும் ஒரே நிமிஷம். I will come back to this question. Before doing this question, do this question. 1 second. அந்த question ஏதோ wrong இருக்கு. Answers is wrong. Okay. 1 second. I will give you another question. ஒரே நிமிஷம். Do this question. நான் எழுதுனது தப்புன்னு நினைக்கிறேன். இதில் பாருங்க எந்த effect? See, always remember, if there is plus 1 and plus m effect is more. இதில் வந்து எந்த எஃபெக்ட் மோராக இருக்கும் பசங்களா? ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட். am I right? இங்கேயும் வந்து ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட், இங்கே வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், இதுலேயும் வந்து மைனஸ் எம், இதில் வந்து மைனஸ் எம், ரைட்? கரெக்ட்? பிகாஸ் சிஎல், யூ நோ தட் whenever the CL is there, what was the theory? Whenever the CL is there, we have to give importance to the minus I effect. Inductive effectக்கு importance கொடுக்கணும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வாட் வில் பி தி ஸ்டெபிலிட்டியோட போய் பண்ணி பாருங்க. ப்ளஸ் எம் இருந்தேன்னா வாட் வில் பி தி லீஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி எதா இருக்கும்? லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் இருக்கிறதுல எதா இருக்கும்? மைனஸ் எம் இருக்கிறதா லீஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஆமாம் தானே? மைனஸ் எம் இருக்கிறது லீஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் மைனஸ் ஐ வருது. ஸோ மைனஸ் எம்மிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக இருக்குது. NO2 இருக்குது, CHO இருக்குது. பிட்வீன் NO2 and CH2, which one? NO2 is more minus M effect, which means they will be having least stable 5. Then it will be 4. Then which will be, then in the minus I the least stable இருக்கும் 3.
அதுக்கப்புறம் இந்த நியூட்ரல் ஆட்டம் வந்துடும், which means it is 6. அதுக்கப்புறம் between this plus m and plus m, which means strong plus m, NH2ல which one is strong? Second one is strong, right? So this will be the order. Are you getting my point, children? We are giving importance, we are giving priority order. Clear? Are you getting my point? So plus m the priority. See, there will be the other effect also, but we are giving importance to the plus m. So idhula minus I வந்துருச்சு, because இங்க மட்டும் difference வந்துரும். That is where we were CO minus CL எல்லாம் நம்ம அதுதான் consider பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தோம். Clear? Is it clear, children? ஒரே நிமிஷம் children, அந்த question கிளியர். இனி இந்த கொஸ்டினுக்கு போலாமா? இந்த கொஸ்டின் இருந்ததுல, இந்த கொஸ்டின் children, இங்க மைனஸ் ஐ, இங்கே மைனஸ் m மைனஸ் ஐ, இங்க மைனஸ் ஐ, இங்க 0. So you can say that minus I will be destabilize the system. Between this and this, we minus m is there, minus I is there. So we have to give important to the minus I, because distance வச்சு பார்க்கும்போது இதுதான் minus I ஓட distance கம்மி. So நிறைய minus I effect வந்துடும். ரெண்டுமே minus m minus m minus I இருக்கும்போது minus m வச்சு நமக்கு distance கம்பேர் பண்ண முடியாது. So minus I பார்த்துக்கலாம். So minus I வச்சு பார்க்கும்போது this is having least. So this will be having the least stability. Then it will be which one? This one it will be. Correct? Because minus I 0 plus 1. இதுதான stability. I mean, most stable plus 1 இருக்கும், அப்புறம் 0 வரும், அப்புறம் minus 1 வரும். So most less stable நம்ம கொடுத்துட்டோம். Most stable வந்து எது இருக்கும்? It will be 4. Am I correct? It will be 4 because there are 0. Now இங்கே minus I வந்துருச்சு. So that is also second one. So it will be like 1, 3, 2, 4. Are you getting my point? இல்லையா? கிடைச்சிருச்சா இதோடது? Children, listen carefully. Stability order plus 1, 0, minus 1. ஆமா தானே? So இங்க minus m இருக்கு, minus I இருக்கு. So minus இங்கேயும் minus m இருக்கு, minus I இருக்கு. ஒன்று ortho positionல, ஒன்று para positionல. So ortho position, para position வரும்போது para position நம்ம choose பண்றது. para positionக்கு தான் நிறைய effective இருக்கும். ஏன்னா distance கம்மியா இருக்கு. distance கம்மியா இருக்கும்போது effect அதிகமா இருக்கும். So this will be having least stability. இங்க மைனஸ்ல தான் நிக்கிறா, இது பிளஸ்ல தான் இருந்தது, பிளஸ் எம் தான் கன்சிடர் பண்ணிட்டா. இங்க மைனஸ் எம்லயும் மைனஸ் ஐலயும் இருக்கு. So this will be having least stability because it is inversely proportional to the stability of the carbocation. So this will be least stability. அதுக்கப்புறம் இது வரும், அதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் வரும். I mean அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் ஐ வந்துடும், செகண்ட் ஒன், அப்புறம் தான் நியூட்ரல் வந்துடும். So neutral will be having the maximum stability and this particular one will be having the least stability. Clear? புரியுதா? Okay. So this is all about this particular. I want to give you as a homework. ஒரு question கொடுக்கட்டா? இந்த question மட்டும் homework பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆயிடுச்சு இப்படி விட்டுக்க வரும். This is NH2, my dear students. homework question எழுதிக்கோங்க. இது யோசிச்சுக்கோங்க, இது மைனஸ் ஐ மட்டும்தான் இருக்கும் பிகாஸ் மெட்டா பொசிஷன் ரெசோனன்ஸ் இல்லை. ஸோ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அண்ட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் ஆல்சோ மைனஸ் ஐ வில் பி மோர். கரெக்ட்? beta position minus I will be there. Here also minus I will be more. Here also minus I will be more. Here also minus I
அப்போ அதோட எப்படி வரும்னு பார்த்து எழுதிக்கோங்க. This is a question. Okay. Next, shall we move to the next one, children? Stability of the carboanion. Next topic, I mean stability of the carboanion. The next one, stability of carbanion. Stability of the carbanion. Stability. Always remember, stability of the carbanion is directly proportional to the minus m and inversely proportional to the plus m. Stability of the carbanion. Stability of carbanion is directly proportional to the electron withdrawing group, inversely proportional to the electron donating group, which means minus m or minus r plus m or plus r minus I by plus I. Clear? ஓகே ஓகே பசங்களா, நம்ம கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? டேரெக்டாக கொஸ்டின்கே போகலாம். எங்கேயுமே வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் டைம். ஒரு 3 கொஸ்டின் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஐயோ, 2 நிமிஷம். டைரக்ட் அந்த கொஷின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா, அந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா, அதோட ஆப்போசிட் தான் இந்த டாபிக். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எந்த கவலையும் பட வேணாம். டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் எனிதிங் இஃப் யூ காட் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். Then this is minus group. So shall we do this question? First one. Listen carefully, everyone. So this one, first one, you know that this will be like, they will be creating this one, correct? I mean, yeah, they will be forming this one, right? So which means we can say that they will be forming the plus m effect. Am I right? They will be forming plus m effect because oxygen is donating. So they are donating this, since they are cations, they are anions, they are plus m effect. Now coming to this, see இது எப்படி இருக்குன்னா CH3COO minus. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். CO3 2- ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? CO3 2- நம்ம என்ன படிச்சிட்டோம்? equivalent resonance பத்தி படிச்சிட்டோம். Do you remember that? அப்பதான் இந்த பாயிண்ட், இப்பதான் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் வருது. equivalent resonance COO minus. இது இங்கேயும் போலாம், இப்படியும் போலாம். So they will be having equivalent resonance. Next one is இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா plus I effect தான் இருக்கும், right? This will be having in terms of this will be having plus I effect. So which one will be having more stability, my dear students? Tell me. Which one will be? Always remember, I told you, whenever there is an equivalent resonance, that will be more stable. Then you know that minus plus m and plus I means which one will be more stable? Always plus m is greater than plus I. Plus m is greater than plus I, which means first one will be more stable, then it will be the second one, I mean third one. Third is greater than first one. No, 2 and 3. 2 and 3. Yes. Okay, you are doing it in the that order now. Okay. Fine. Got it. 3 is greater than, 3 is lesser than, 1 is lesser than 2.
Now next one பாருங்க, நீங்களே பண்ணி பாருங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா try to do it. You have your minus I effect also, minus M effect also. Am I correct? NO2. And here you will be having only minus I effect. Here you will be having minus I and minus M also. Am I correct? Now there is no effect here. So tell me, children, you have to know that this is carbanion, which is directly proportional to what we have learned in the carbocation. So which one will be more stable? Minus I effect is more stable. Minus I effect le வந்து more stable. மூணுமே minus I mean minus M effect. இதுல வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல தான் ரெண்டு ஸ்டேபிளா அதிகமா இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் இவங்க minus M minus I, இங்கேயும் minus M minus I, whichever, so there is same charge, we have to go for the minus I ல distance கம்மியா இருக்கிறதுக்கு stability increase ஆயிடும், which means say first one will be more stable. Am I right? First one will be more stable. Correct? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா that was all about the carbocation. You shouldn't confuse with that. Okay, இது வந்து carboanion. First one is more stable than the third one, then you got your second one, then will be this fourth one, because fourth one is neutral, there is no positive charge also. So this will be the stability order, right? Very good, very good, very good, children, very good. A lot of people are getting good marks, good answers, correct answers. Now here இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எழுதுவீங்க? Just try to do it. You know that they can give here also. ஆமா தானே? இங்கே வந்து பிளஸ் எம், இங்க வந்து பிளஸ் எம் ரெண்டு சைட்லயும் கொடுத்துக்கலாம், இங்கேயும் பிளஸ் எம் தான் இந்த சைட்ல மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். ஆமா தானே? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they can give here, but that is like it's not completely plus m. இது plus m கன்சிடர் பண்ணலாம். You can consider it. So tell me which one will be more stable? And here இன்னொரு விஷயம் இருக்கு பசங்களா, இங்க அவங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. This is an important thing. Here they have given you another line, which means here there is a CH3, which means that is a plus I effect. Plus I effect is less stability, less stable, right? So which one? Plus M plus I. Which one? Correct? Which one will be least stable? First one, correct? Which one will be having more stable? First one, then second one, then third one. Clear? Hi, study with me. Clear everyone? Okay. Next one is the acidic strength. Children, கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறேன் because நம்ம இன்னும் ஒரு ரொம்ப டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு இருக்கு. There are many channels, you can follow whichever channel you need, okay? Whichever channel is comfortable for you for the each subject, you can follow even for the each subject also. Sometimes physics will be greater here, sometimes chemistry will be greater there. You can ask your wish. So acidic strength, you know that children, acidic strength is directly proportional to their conjugate anion. Correct? Remember, that is directly proportional to the electron withdrawing group, inversely proportional to the electron donating group. It is directly proportional to minus I and minus M, inversely proportional to plus IM and plus I. Correct? Right? This is what you have learned in the entire session of this particular one. Right? Correct? And you also note that acidic strength increases, Ka value increases, decreases, pH also decreases. Okay, this is also you have to get to know. Now we will do some questions, only 1 to 2 questions. First question, directa question ku dhaan na poren.
Mm. Cl அது OH NH2. Next one. ஓகே இது பண்ணி முடியுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் லிசன் கேர்ஃபுல்லி எவ்ரி ஒன். ஆர்எஸ் டபுள் பாண்டோ டபுள் பாண்டோ ஓ மைனஸ். ஓகே இதிலிருந்து தான் ஹைட்ரஜன் போயிருக்கு. இங்கே ஆர் சிஓஓ மைனஸ், இங்கே வந்து ஃபினாக்ஸ் ஆர் சிஓ மைனஸ், ஐ மீன் ஆர் ஓ மைனஸில் பென்சின் ஓ மைனஸ் அண்ட் ஆர் ஓ மைனஸ் இங்கே. ஸோ விச் ஒன் வில் பி ஹேவிங் மோர்? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you can see that they will be having the equivalent resonance. Am I correct my dear students? CO3 2 minus எழுதுன மாதிரி தானே இதுவும். So they will be having equivalent resonance. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கனாலும் இவங்களுக்கு equivalent resonance இருக்கு. இங்கே but there is having 3 1 2 3 they have 3 equivalent resonance. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have 2 equivalent resonance. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have the resonance only, and here they just have the plus I effect because plus I effect தானே இருக்கும், plus I effect தான் இருக்கும். Clear everyone? Clear? So which one, what will be the stability order? Children put in the chat box. Whichever is having more equivalent, they will be having more stability. So 1, then you go with the 2, then 3, then 4, right? Because plus I or resonance means resonance is the most stable. This is the stability acidic strength order. Okay, now if they ask you about the pKa order or something, then it will be reverse. 4 is greater than 3 is greater than 2 is greater than 1, because whenever the acidic strength increases, pKa decreases. Clear everyone? Clear Bharati clear? Now NO2 minus இருக்கு. NO2 minus வரை சொல்லும்போது minus M effect. இங்கு chlorine பொசிஷனில் இருக்கும்போது minus I. Halogens, you remember they have minus M minus I, but dominating power is minus I effect. இங்க OH வந்து பார்க்கும்போது they have plus M and minus M also, plus M and plus I also, dominating is plus M. NH2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா they too have the plus M effect. So which one? See, conjugate anion அவங்க கேட்டிருக்காங்கடா. Conjugate anion தான் வேணும். So negatively charged ஆன particle தான் இருக்கணும், right? Negatively charged, which means they are minus I more இருக்கிறதா ஸ்டேபிளா இருக்கும். இது நியூட்ரல். This is neutral, my dear students. So which one will be more stable? By find out the order, children. More stable எதா இருக்கும்? Minus I, this minus M and minus I means between minus M and minus I, minus M is more stable. So which means 2 is more stable, because minus I இருந்தாதான் stabilize பண்ணுவாங்க anion. Then you will be getting your 3. Then you will be having the 1. Between Mn and OH, see, NO2Cl வரும்போது, see, plus M and plus M, both are same charges. When they both are same, I mean, both are same charges, you have to go for the particular power. OH and NH2, between OH and NH2, which is more? NH2 is more plus M effect, which means less stable. So you will be having the 4 here, then 5 here. Clear? Clear? 5 4 1 3 2 will be the stability order of this particular one. Clear everyone? Now another question. This is a very important question, children. You can star it. They have asked n number of times also, and there is an exception case also here. Okay, rank boosting question. NO2 ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப பேடாக போயிட்டுருக்கு. என்னாச்சுன்னு தெரியல. கை வலிக்குது, மேபி அதனால இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
You have it on the meta position. This is NO2 children, NO2 in the meta position. And same para-nitrophenol. This is NO2. Okay. And you have just phenol. So you are supposed to ask about the acidity order. So what we know, நமக்கு என்ன தெரியும் பசங்களா? நமக்கு தெரிஞ்ச அசிடிட்டி ஆர்டர் மேம், எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மைனஸ் எம்மும் இருக்குது மைனஸ் ஐயும் இருக்குது மேம். ஆமாம் தானே? மைனஸ் எம்மும் மைனஸ் ஐயும். இங்கே மைனஸ் ஐ மட்டும்தான் இருக்கும் மேம், ஏன்னா ஆர்த்தோ பொசிஷன் மேம். இங்கேயும் மைனஸ் எம் இருக்கும் மைனஸ் ஐ இருக்கும் மேம். மைனஸ் எம்முக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஆமாம் தானே? ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம சொல்லும்போது இப்போது மைனஸ் ஐ மீன்ஸ் ஸ்டெபிளைஸ் ஒன். ஸோ வி வில் பி கன்சிடரிங் த ஒன் இஸ் கிரேட்டர், ஒன் வில் பி மோர். ஒன்று தான் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. மைனஸ் ஐ மோர் இருக்கும். மைனஸ் ஐ மோர் ஆகும்போது என்னதான் இருக்கும்? கான்ஜுகேட் அயனோட ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். மைனஸ் ஐ தென் யூ வில் பி ஹேவிங் யூ திஸ் பர்டிகுலர் 3. அப்புறம் நம்ம வந்து 2 கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் லீஸ்ட் ஸ்டேபிளாக தான் நம்ம 4 கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. 4, 2, 3 திஸ் இஸ் வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட். ஐ டோல்ட் யூ கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் எக்ஸெப்ஷன். திஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஒன் விச் இஸ் wrong. Now, what happens here is, listen carefully, this is very important point, you have to take a note of it. Always remember, acidity of, இதெல்லாமே சொல்லாமல் எனக்கு போகலாம், ஆனால் since it is a marathon, we have to complete all the points, that is much better. Acidity of orthonitrophenol is lesser than para-nitrophenol. Which means para-nitrophenol இருக்கிறது, இதுதான் para-nitrophenol. Okay, para-nitrophenol இருக்கிறதுக்கு தான் more acidity. It's due to, do you know what is the reason behind that? Due to the intramolecular attraction or not attraction, H bond. Intramolecular H bond, which means I'll tell you. For example, this is oxygen and hydrogen. This is your NO2. Okay, this is your NO2. So what happens? என்னடா இது handwriting இப்படி ஆகுது? இப்போதான் ஒரு சார் வந்து சொன்னாங்க. Okay, so what happens here is there is an interaction between this hydrogen and oxygen. So there is an hydrogen is there. So hydrogen is a positive, half positive, and this oxygen is having lone pair. So they will be having an interaction. So due to that interaction, what happens? The acidity of the orthonitrophenol is least. Clear? So we are considering orthonitrophenol as in the first position. 1. No, it's wrong. We have to consider it in the says. See, the actual one will be 4. 4 is lesser than 2 is lesser than 1 is lesser than 3. This one will be the order. Are you getting my point? It's because ortho, we expect that ortho will be having more, ortho will be having more acidity because of the less distance. But it's not like that due to the, since in the NO2, orthonitrophenol, for this case only, not in NH2 and all, here only, NO2 வரும்போது மட்டும் என்னதா இருக்கும்? ஒரு para nitro வரும்போது para தான் more stable இருக்கும். Clear? பாரதி clear? இன்னொரு question, ஒரே ஒரு question, கடைசி question. We are almost to the end of this particular ஒன்னொரு டாபிக் மட்டும் தான் இருக்கு. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரேக் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. இப்பவே சொல்லிட்டேன். சாப்பிட்டு வந்திருக்கீங்கல்ல? This is OH. This is actually your 2,4,6 trinitrophenol. You will learn about this trinitrophenol.
2, 4, 6. Oh, you cannot see me. See this, huh? அது வரைச்சிக்கோங்க. இதோட பேர் என்னன்னா, they are also called as picric acid. Picric acid. Okay, இதில் stability order எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? So I'll tell you children, listen carefully, listen according to me. First one எந்த இதுவும் இல்லை. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will be having minus m effect, right? இனி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will be having minus m, இங்கேயும் minus m, more stable. I mean plus minus i இருக்கும், plus minus i இருக்கும், minus m இருக்கும், but we will be considering minus a. I mean minus i இருக்கும், minus m இருக்கும், we will be considering minus m, right? So minus m increases the stability, which means which one will be having more stable? 4, then 3, then 2, then 1. As simple as that. It's very easy, children. Easy peasy biryani tasty. Correct? Right? Shall we move to the next one? Anything did I left out? No. I just want to talk about this ortho effect only. Ortho effect பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் basicity. We are almost end. Okay? Another 2 hours only. Okay, next I want to tell you a point here. That is actually ortho effect. What is it, my dear friends? Ma'am, ortho effect, ma'am. Enadu ortho? Ortho means in Malayalam, na? In Malayalam, we will be calling for ortho means, are you remembering me? Nee adu orthairno cheyumbo. Nee ingenekku cheyumbo nee idile endavum orthairno. Like we will be telling like, do you know the consequence of doing all those things? அப்படிதான் அதோட மீனிங். லைக் தமிழில் எப்படி சொல்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நீ கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கியாடா அப்படி சொல்லுவேல. தட் வி வில் பி, നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തിരുന്നോ, നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, that is actually ortho in Malayalam. Ortho means did you remember, that is ortho. But not, this is actually children, this is not in the NCERT. Okay, NCERT topic illa, but you have to get to know this is very important topic. Okay, shall we move? First one is, என்ன ஹேண்ட் ரைட்டிங் இப்படி ஆகுது? தெரிய மாட்டேங்குதே, கனெக்ஷன் கரெக்டா இல்லையா அதில்? ஒரே நிமிஷம்டா பசங்களா. ஓகே, இட்ஸ் applicable to it is applicable to the benzoic acid. Benzoic group, benzoic acid எல்லாம் வரும்போது மட்டும்தான் இது applicable இருக்கிறது. Okay, first one, எல்லாத்துக்குமே ortho group யூஸ் பண்ண முடியாது. I'll tell you what is it. When a bulky group, I'll give you the example also. When a bulky group is present in the ortho position of benzoic acid, benzoic acid ஓட ortho positionல இருக்கும்போது then it becomes more acidic. It becomes more acidic than its meta or para position. Meta or para position.
this is ortho effect. இதான் என்னது ortho effect சொல்றோம். For example, or benzoic acid, C double bond O OH. This is benzoic acid and you have a very bulky group here. Okay, so what happens means due to this particular hindrance of the bulky group, CO என்ன பாக்குவானா அவங்களோட அந்த என்ன சொல்றது plus M effect சொல்ற வந்து இருக்கு. plus M effectக்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. They won't be showing the plus M effect, not showing the plus M effect because see the அவங்களோட அந்த COO minus ஓட அந்த plane change ஆயிடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த steric hindrance வரதுனால plus COO minus இங்க இருக்கிற COO minus தானே நம்ம அந்த பென்சினோட ஆனியோனா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அதோட plane change ஆயிடுன்னு சொல்லிட்டு they won't be plane will be changing and as a result of this they won't be showing the plus M effect. So what happens if there is no plus M effect means acidity increases na minus M plus M effect is not showing means it means minus M. So acidity increases. Are you getting my point, children? Are you getting my point? For example, I will give you an example for this. Write down this example, children. Okay, இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். பசங்களா நல்லா கவனமா இருந்துக்கோங்க. இங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இதுல வந்து பிளஸ் எம் எஃபெக்ட் இருக்கு, மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், வாட் எவர் இட் இஸ், மைனஸ் ஐ ஒரு பிளஸ் எம் எஃபெக்ட் எல்லாமே இருக்கு. இங்க வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வரும், இங்க வந்து மறுபடியும் பிளஸ் எம் எஃபெக்ட் வரும், மைனஸ் ஐ வரும். திஸ் இஸ் யூ நோ எவ்ரிதிங் ரைட். ஆனா this is because of the ortho effect இங்க வரும். OCH3 சொல்ற ஒரு bulky group இருக்கிறதுனால due to the ortho effect this particular one is more acidic. Then which one will be coming, children? அப்புறம் எது வரும்? distance கம்மி, minus I வரும்போது. So this one, then third, then fourth. It's because of what, my dear students? Because of the ortho effect. ortho effectனால தான் இந்த COH எல்லாம் வரும்போது தான் நிறைய அது வந்திருக்கு. ஓகே, because of the ortho effect. And also remember whenever they are giving you na எல்லாமே ஒரே குரூப்பா இருக்கும், OCH3 இருக்கும், அது different பொசிஷன்ல கொடுப்பாங்க. அவ்வளவுதான். clear everyone? clear? Shall we move to the next topic, everyone? Please do put in the chat box yes ma'am or no ma'am or whatever it is. Now comes the basic strength. Same thing whatever we learned in the inductive effect na அதுதான் நம்ம இங்கேயும் படிக்க போறோம். ஒந்த பயம் ஞாமிருக்க பயமே அப்படி ஏதோ சொல்லுவீங்கல்ல, ஞாமிருக்க பயமே. Okay, basic strength means which will be donating on pair to the particular acid, or it have the ability, right? And we know that basic strength will be increasing we all know this basic strength will be increasing the electron density because we have discussed all those things in the previous class, previous session also. And we also known as basic strength is directly proportional to the electron donating group, inversely proportional to the electron withdrawing group, which means plus M bar plus I minus M bar minus I. Am I right? My dear student? And you also known that basic strength is inversely proportional to the extent of the resonance. When there is more extent of the resonance means there is less basic strength. And also there is also another point, basic strength order is localized. You know about the localized lone pairs, delocalized lone pair and all, na? Localized lone pair is greater than delocalized aromaticity. localized ஆனதுக்கு, localized means அவங்களுக்கு வந்து ரெசோனன்ஸ் இருக்காது, அதனால the extent of resonance கம்மி ஆயிடும், basic strength increase ஆயிடும். And also remember basic strength of nitrogen in the sp3, nitrogen is greater than nitrogen which is in the sp2 is greater than nitrogen which is in the sp. Okay, this is also a very important point.
Next page போலாமா? Shall we move to the next? No, shall we do some questions on regarding this? Just a second, Jilan. I will see this one and I will take in another one. Because அதனால நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம், just give me a second. Just give me a second. Okay, now just a second. I will get exit. இப்போ பாருங்கடா. எதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் நம்ம? பிகாஸ் கொஞ்சம் ஸ்டெக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், நம்ம நிறைய பேஜஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம்ல. we were writing everything, right? So கொஞ்சம் ஸ்டெக் ஆயிடுச்சு. So we were doing about the question. இப்போதான் கரெக்டாக வருது. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பசங்களா, this is NH2. This is the first question. இது எப்பவும் கரெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து பென்சீன் மட்டும், ஐ மீன் பென்சீன் இல்லை, சைக்ளோஹெக்சேன் தான். CH2NH2. என்ன பண்ணி, that is a Malayalam word actually.
Try to do it, children. எப்படி இருக்கும், எப்படி பண்ணுவீங்க? NH2 just NH2 வரும்போது they have first of all நம்ம என்ன பார்க்கணும், localized delocalized னு பார்த்துக்கோங்க. basicity எப்போ பார்க்கும்போது localized delocalized பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா localized இருந்தேன்னா they have more basicity. so here நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், they are giving the electrons and they are localized one, right? localized one தான், அவங்க வந்து எந்த ரெசோனன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. so localized one. இங்க பார்த்தீங்கன்னா they are delocalized one because they have the ability to donate the electrons, right? so they are delocalized one. Now next one is, this is also delocalized one, right? this is also delocalized one in such a way that the delocalization is happening like this, you know. Correct? This is also delocalized one. Now coming to this one, NH2, this is also double bond. so that is also delocalized one, right? this is 3 இருக்குதுல. so இங்க வந்து இங்க வந்துருவாங்க, இங்க இருந்து இதுல வந்துருவாங்க, இங்க இருந்து இதுல வந்துருவாங்க. so this is also delocalized one. here பாத்தீங்கன்னா there is a delocalization is happening like this, like from this to here. but before that what happens means there is a double bond. டபுள் பாண்ட் இருக்கும்போது வாட் இஸ் தட், மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வருது. ஆமாம் தானே, மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் தான் வருது delocalization. see localized இங்கே delocalization நடக்க மாட்டேங்குது because they are not like இங்கே வந்து சிக்மா ஐ மீன் lone pair இருக்கு, இங்கேயும் சிங்கிள் பாண்ட், இங்கேயும் சிங்கிள் பாண்ட். so there is no delocalization. instead of delocalization they have minus I effect because of the double bond. am I correct, my dear students? right? now tell me which one will be the correct one. basicity order. always remember, extent of R increases, resonance structure increase ஆகும்போது basicity கம்மி ஆயிடும். so whichever is having delocalization இருக்குன்னா basicity கம்மி தான். இங்க resonance அதிகமா இருக்கு, which means which will be having less basicity. fourth one will be having the least one, right? then which one will be having, then third one, they also delocalization the நம்ம அந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருந்தோம், localized one, delocalized one, right? localized one க்கு தான் more basicity இருக்கும். இங்க delocalized to the அதே மாதிரி extent of resonance also more. any in next one இங்க பாருங்க, this is also delocalized, which means second one, right? that is also lesser than. now between 5 and 1 children, minus I effect இங்க வந்து localization. so which one will be, see minus I means basicity is directly proportional to plus I, not minus I. so which one will be the correct answer? then it will be having your 5 then 1 means localized one na, localized ஆனா எதுவுமே யோசிக்க வேணாம், அதுக்கு தான் கரெக்டா இருக்கும். புரியுதா guys? கோம் வருது வச்சுட்டு. புரிஞ்சிருச்சா? clear? next one my dear students, listen carefully everyone. first next one, NH2, this is lone pair children, NH2 CH2 NH2. okay, இப்போ இதில் வரும், you know that same thing here also. இதில் வந்து localization வந்திருக்கும், there is only plus I effect because இது வந்து எலக்ட்ரான் இப்படி கொடுத்துருவாங்க, plus I effect மட்டும் தான் இதில் இருக்கு. okay, plus I effect. okay, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா what will be happening here, there is completely one, so delocalization இருக்கும், extent of resonance இருக்கும். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is having the lone pair, so there is no localized one. அங்க delocalization சொல்றது என்னதான் இருந்தது பசங்க, delocalization சொல்றது resonance take part பண்ணும்போது, இங்க resonance take part வந்து delocalization வருது. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு lone pair இருக்கு, ஆனா இங்க ஒரு CH2 வருது, அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கு. so localization தான் அது வருது. and that too this NH2 is having sp3 hybridization. am I right? now here there is localization which is sp2 hybridization. see 1 2 3 4, I mean 1 2 3 sp2, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4, so sp3. okay, sp2 hybridization. now extent of அப்போ வந்து basicity order எப்படி இருக்கும் பசங்களா? first one least basicity will be having this one, correct? so 2 is the least one, then which one will be having,
2 is the least one. Then which one will be having, children? sp2. See, I told you sp2 is lesser, right? So fourth one. Then which one? Apron third one, right? And localized one. And this is here, you can write down, this is sp3 hybridization. This NH2 is sp3. So always remember sp3 is greater. Clear, everyone? Clear? Any doubt in this? Shall we move forward, children? Shall we move forward? Shall we start with the next topic? So we have done with our all the particular inductive effect, mesomeric, all the effects we have done. We have discussed all the topics also. Now we are going to look into the hyperconjugation, which is a very new topic. Hyperconjugation. Time என்னாச்சு பசங்களா? ஓ 8:30 ஆயிடுச்சா? டைம் போகிறதே தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல. இல்லை மேம், எங்களுக்கெல்லாம் தெரியுது மேம், உங்களுக்கு தெரியலன்னு, ரைட்? What is hyperconjugation? Listen carefully. I will write all the points and I will discuss it with you. Okay. First of all, ஒரு கார்பன் கூட, okay, for example, you have the cations here. Okay. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர், அது வந்து இட் கேன் பி பாசிட்டிவ், இட் கேன் பி நெகட்டிவ், இட் கேன் பி ரேடிக்கல், இட் கேன் பி டபுள் பாண்ட், anything. When there is an another carbon which is attached to that particular carbon and they have an hydrogen which is actually sp3 carbon. Okay. அப்படின்னா மட்டும் தான் hybridization வரும். So I mean hyperconjugation வரும். I'll tell you, when at least one CH bond which is sp3, my dear students, sp3 is present in the position of C plus radical. Clear? Then that sigma bond is localized and that effect is hyperconjugation. அந்த எஃபெக்ட் தான் என்ன சொல்றது? hyperconjugation சொல்றது. புரியுதா பசங்களா? hyperconjugation. And I also want you to know that this is also a permanent effect. That is also a permanent effect and it is stabilizing effect. அது வந்து என்னதான் இருக்கு? ஸ்டெபிலைசிங் எஃபெக்டா இருக்கு. எப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி எவ்ரிவன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், C double bond C. Okay. அது வந்துருச்சு. You have your hydrogen here, here, here. Okay. You have the C double bond here also. Now, listen carefully, my dear students. This is very important. என்ன ஆகுறேன்னா, இந்த C double bond C இருக்குல்ல, C double bond, அந்த C double bond carbon, C double இங்க வந்து இப்படி வரைஞ்சிச்சா? C double bond C. C double bond Cல இங்க பக்கத்துல வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து this hydrogen can undergo, they will change and they
அது என்ன ஆயிடும்னா they will go into the state H plus change ஆயிடுவா, which means C இப்படி ஆயிடும். ஹைட்ரஜன் வந்து இங்க இருந்துரும். அந்த பர்டிகுலர் பாண்ட் இருக்குல்ல, that particular bond will be shifting to here and that will be this bond will be shifting to here. Are you getting my point? So we can say that this will be like double bond C. இங்க வந்து இப்படி ஆயிடும். There will be an extra charge, I mean extra electron which is like this. So அது எதனால வருது, எதனால வந்துருச்சு my dear students, ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால வந்துருச்சு. சி அந்த இப்போ சி கேட்டையான் ஆகிடும், அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பனுக்கு இருக்கிற ஹைட்ரஜன் தான் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன், this alpha hydrogen, this is alpha hydrogen. C double bond C இருக்குது, இதுதான் alpha hydrogen இருக்கும். So this is alpha carbon and this is alpha hydrogen. Okay, so that is something alpha hydrogen. So அந்த hydrogen யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இது பண்றது. நமக்கு இது வந்து இதுவும் பண்ணலாம். So total 3 structures நமக்கு கிடைக்கும். hyperconjugating structure வந்து 3 alpha hydrogen இருக்கிறதுனால 3 hyperconjugating structure நமக்கு கிடைக்கும். புரியுதா எல்லாருக்கும்? புரியுதாடா? இனி இதை வந்து இன்னும் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி எவ்ரிவன். C carbon, you have a hydrogen here. Okay, listen carefully now. While in the terms of this particular carbocation, okay, carbocationக்கு எப்படி வருது உங்களுக்கே தெரியும். carbocationல என்ன இருக்கு, they do have this particular vacant orbital. Now you have your hydrogen, one hydrogen, wedge position. Okay, now listen carefully. இந்த hydrogen வந்து இதில் இருக்கிற இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே வந்துடுவாங்க. புரியுதா? ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் இஸ், இங்கே வந்துடுவாங்கன்னா இங்கே வந்துடுவாங்க. ஸோ வாட் வில் பி ஹேப்பனிங் ஹியர் இஸ் சி டபுள் பாண்ட் சி ஆகிடும். இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஆல்ரெடி இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தது, அண்ட் திஸ் ஹைட்ரஜன் வில் பி went out. Clear? இனி இது ஹைட்ரஜன் பண்ணிக்கலாம், இந்த ஹைட்ரஜன் பார்க்கலாம். ஸோ 3 localized எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கும், ஐ மீன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். புரியுதாடா எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சிருச்சா? கிளியர்? இனி இதில் இன்னொரு பாயிண்ட், நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ரைட் ஹியர். Next point, hyperconjugation is observed when at least one alpha hydrogen is present. அட்லீஸ்ட் 1 alpha hydrogen present ஆகும்போது மட்டும்தான் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் present ஆகிடும். இந்த present at the, we can say that alternative position of carbon cation, carbon double bond, carbon radical. But this is an exception case, very important children, but not in the case of anion caseல அது வேணும்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படின்னு ஒரு நிமிஷம். not in the case of anion, this is also an important point, not in the case of anion. Okay, now listen carefully. Let me check it, one second. ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன், ஒரு நிமிஷம். which of the following, WOF means which of the following will show hyperconjugation? This is the question, my dear students. And the first question, CH3 CH2 plus. Okay, you have your CH3. Second one, CH3 CH minus CH3 thrice CH2 plus. Okay, and you have CH3 twice
ஸோ இதில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கடா, யோசிச்சு சொல்லுங்க. பாரதி, யூ வெண்ட். போங்கம்மா, நீங்களும் உங்களோட கிளாஸும் எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா உங்களுக்கு. இதில் இது வேற பெசிக்கிட்டே இருக்கீங்க, பெசிக்கிட்டே இருக்கீங்க. அப்படியா? ஓகே, now listen carefully my dear students. நீங்கள் இல்லைனாலும் இருந்தாலும் நான் எடுத்து தான் ஆகணும். இருக்கீங்களாண்ணா? ஓகே, சர்வேஷ், people are here. Okay, so listen carefully children. Here when we are telling 3 alpha hydrogen is there. Okay, here no alpha hydrogen because இதிலே வந்து cation ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இதில் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் ஒன், இதுலேயும் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இருக்காது. ஏன் இருக்காதுன்னா இது வந்து நெகட்டிவ். சி, இங்கே ஆனியோன்ஸ் பக்கத்தில் இது இல்லை. ஸோ இதுலேயும் இருக்காது. நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் CH3. இதோட சைன் எப்படி தெரியுமா? இது எப்படி தெரியுமாடா? CH3 இங்கே வரும், CH3 இங்கே வரும், CH3 இங்கே வரும், இங்கே C வந்துடும். ஓகே, and one second, you will be having CH2 plus, which means இந்த ஆல்ஃபா கார்பனுக்கு அட்டாச்சாக ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் பி ஹேவிங். நவ் CH3, CH3, CH3 plus plus. ஓகே, ஸோ ஆனால் இங்கே இருக்கும், ஆனால் இங்கே ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இருக்கும். ஏன் மேம் அப்படின்னா இந்த கார்பன் கேட்டையோனை பேஸ் பண்ணி இங்கே அது ஆல்ஃபா கார்பன், இது ஆல்ஃபா கார்பன், திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா கார்பன். தே ஹாவ் 9 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆக்சுவலி. ஸோ டெஃபினெட்லி இதில் இருக்கும், ஆனால் இதில் வந்து எடுக்காது. ஸோ விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் விச் வில் பி ஹேவிங் த பர்டிகுலர் ஒன்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் பி ஹேவிங் ஃபர்ஸ்ட், தென் செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் இருக்காது, ஃபிஃப்த் 1 and 5 will be having. How many of you got the correct answer? No 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 no, கண்ணா தேர்ட் வராதுடா. தேர்ட் எப்படியா வரும்? ஓகே, தேர்ட்ல இருக்கும்ல. நவ் இன்னொரு இனி எப்படி வந்து ஹைப்ரைசேஷனோட at the end of the session கண்ணா, end of the session நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் டூ வெயிட் 5 minutes பிகாஸ் எனக்கு செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்லடா தங்கம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க, இதோட இதில் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி தான் நான் பார்க்க போகிறேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி மை டியர் லிட்டில் ஒன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹைட்ரஜன் போயிடுவாங்க, இந்த ஹைட்ரஜன் அப்படியே இதில் ஜாயின் ஆகிடும். ஆமாம் தானே? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர்? லிசன் டோன்ட் கோ anywhere. ஸோ C here double bond, C hydrogen, here hydrogen, you will be having another hydrogen here, which is the hydrogen which is the protonated plus charge. Now again I can give this from this hydrogen also, it's possible, right? இந்த ஹைட்ரஜன் வச்சுட்டு எனக்கு என்ன பண்ணலாம், அந்த பாண்ட் இல்லைனா சி listen, இந்த ஹைட்ரஜன் வச்சு எனக்கு பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இந்த ஹைட்ரஜன் ஐ கேன் யூஸ் இட், ரைட்? விச் மீன்ஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே வச்சு இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து எடுத்துட்டேன்னா ஐ வில் பி அகெயின் கெட்டிங் த சேம் பாண்ட். ஐ மே கரெக்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த ஹைட்ரஜன் எனக்கு செகண்ட்லேருந்து இந்த ஹைட்ரஜனும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போது மறுபடியும் எனக்கு அதே மாதிரி கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் வந்து ப்ளஸ் சார்ஜாக இருக்கும். அண்ட் ஐ வில் பி கெட்டிங் a double bond CH here, right? So which means I can form 3 hyperconjugated structure. How many hyperconjugated structure, my dear students? 3 hyper 3 hyperconjugated ஸ்ட்ரக்சர். என்னால் வந்து 3 ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்க முடியும். அதோட ரெசோனன்ஸ் வரைக்கிற மாதிரி அதோட ஹைப்ரிடைடான ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? How the hybrid form of that particular one will be, my dear students, tell me. It will be C இதெல்லாமே எனக்கு பண்ணிக்கலாம். ஸோ they are in the dotted line. So this is delta positive. Delta positive. Clear everyone? Clear?
this is how the this particular structure, that is hybrid structure, will be. Hybrid structure. Clear everyone? Clear? Hi Maran. என்னடா நான் தொடங்கியதே 3 மணிக்கு தொடங்கிட்டீங்க, நீங்கள் இப்போ தான் வரீங்க டுவர்ட்ஸ் டு தி எண்ட் ஆஃப் த செஷன். ஆமாம் தானே? கரெக்ட். நவ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி சில்ட்ரன். இங்கே இன்னொரு பாயிண்ட் கூட எழுதுறதுக்கு இருக்குது. H effect. H effect means hyperconjugation. Hyperconjugation வந்து always CH3 greater than CD3 is greater than CT3. ஆனால் minus I effect, those who attended the session of previous one, I mean you can see that CH3 is lesser than CDS3 is lesser than CT3. This is also another point you have to make a note of it, because கேட்பாங்க, இதை வச்சு கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன் அது அப்படி ஆகிறேன்னா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஏன் இதுக்கு வந்து மோர் கொடுக்குறேன்னா, they can easily break. This CH3 can easily break. They can easily break. So what happens means they show more hyperconjugated structure. Show more hyperconjugated structure. Clear, my dear students? Are you getting my point, everyone? Are you getting my point? சொல்லுங்கடா. Clear? Now, இனி application of இதே மாதிரி தான் stability இருக்கும், stability of alkene இருக்கும், application of hyperconjugation, my dear students. We are not looking that much into the hyperconjugation, don't worry about it. Whatever is needed only. நம்ம அந்த inductive effect எல்லாம் சொன்ன மாதிரிலாம் இது பண்ண மாட்டேன். Okay? Hyperconjugation. That really who you guys are so good. Who தெரியுமா யாருன்னு? Thank you Chandra Bose. Ilaya, see, I just want to congratulate Ilaya Bharati. She was there from the starting of the session towards the, like, we are almost to the end. Max to maximum 1 hour or 1.5 hours only. We will be ending because hyperconjugation is almost done, and we have the tautomerism. That's it. We will be done with the chapter. She was there from the 3 o'clock till here. She need in between break, so she was telling like, ma'am, I need break, ma'am நமக்கு வந்து அப்புறம் தொடங்கலாம் ma'am. She was so good. And tell me after the session, please do put in the chat box, let others also know, Bharati, how was the session, even if it was good, or what is the suggestions, everything. Okay, so because everyone has to know now the students are coming and they are watching it, but அப்ப தெரியணும்ல, அதனால she was so good. She was like from the starting of the session towards the end. So stability, first one is stability of the carbocation. ஆமா சந்திர போஸ், உங்களுக்கு தெரியலையா guys? உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்குமே. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சாட்டர்டே or சண்டே I will be doing the marathon. Next Saturday, Sunday, I'm not sure whether it is be Saturday or Sunday. Probably it will be Saturday if there is any no leave or something. Saturday தான் இருக்கும். Saturday வந்து IUPAC nomenclature மொத்தமா நம்ம அடிச்சு தம்சம் பண்ண போகிறோம் IUPAC nomenclature. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து next Saturday or Sunday we will be doing the GOC too. Then we will be done with our almost organic portion. Okay? Yes சந்திரபோஸ். ஆமாம் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு சந்திரபோஸ். லைவ் செஷன் பாருங்க, இந்த செஷன் பாருங்க. Okay, so stability of the carbocation. Tell me stability of the carbocation. Those who were in the session, tell me stability of the carbocation is directly proportional to, உங்களுக்கு இது இங்கிருந்து முடியும் போதே உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வைக்கணும். Electron donating group, ma'am, inversely proportional to electron withdrawing group, plus I minus I. Am I right? Or else we can say that plus I plus M plus H also. Minus I minus M minus H also. Clear? Stability of the carbocation. And one more stability நம்ம இங்க add பண்ண போறோம் children. Stability of carbocation is directly proportional to the number of alpha hydrogen. Alpha hydrogen எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி stability of the carbocation also increases. Clear everyone? Clear? இனி நம்ம கொஞ்சம் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? So this is your CH3 plus. Now this is your CH3 CH2 plus. This is your CH3 CH2 plus. CH3 here. Next one is your C. இங்க வந்து CH3
CH3 இங்க ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குடா. Tell me the stability of the carbon. Stability. செஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு கடைசியில் சொல்லுங்க பாரதி. I am really looking forward into that because like you was there now. Give me the suggestions, everything. Very good, Bharati. That's it. Very good. Children, there is no alpha hydrogen here. No alpha hydrogen, my dear students. There is no alpha hydrogen, which is 0 alpha hydrogen. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 alpha hydrogen இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 6 alpha hydrogen. இங்க you have 9 alpha hydrogen. So easily you can say the stability order which with the alpha hydrogen only. Least one will be 1, 2, 3, 4. ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதுலேயே ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் எதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது நம்ம வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்டும் பார்க்கணும். சரிங்களா? ப்ளஸ் சார்ஜ் தானே, பண்ணி பாருங்க. சி there is I cannot feel my hands. கையை எனக்கு வந்து இருக்குன்னு நினைக்கல. I guess I don't have the hands actually. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will be having இங்கே 2 alpha hydrogen, இங்கே 2 alpha hydrogen, 4 alpha hydrogen. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 2, ஆமாம் தானே? இங்கே 2 2 alpha, 4 alpha hydrogen is also there is plus I effect also. Am I right? CH3 தானே, ஒன்றும் இல்லைன்னா CH3 தானே அர்த்தம். ஆமாம், இங்கே CH3 இருக்குது, ப்ளஸ் I எஃபெக்டும் வருது. அதே மாதிரி ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்து எவ்வளோதான் இருக்கும்? there will be only 1 2 3 ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கும், which means 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is alpha C 1 2 3 7 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன், ரைட்? இங்கே வந்து 2 இருக்கும், இங்கே வந்து 2 இருக்கும், இங்கே வந்து 3 இருக்கும். this is also ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன், ரைட்? CH3 இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜாக இருக்கும்போது இங்கே CH3 இருக்கும். so which means 7 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் which is 2, இங்கே 2, which means 6 alpha hydrogen. Now tell me the stability, my dear students. Tell me the stability order. Which one will be having more stable? Plus I effect இருக்குன்னு நான் சொன்னேன், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. Like plus I effect is also, of course, whichever is having more alpha hydrogen is more stable, which is 4. Then which will be 5. Then 4 இருக்குங்க. இதுலேயே சேமாக இருக்குது, இதுலேயும் சேமாக இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் 1 or 2ல எது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும்? செகண்ட் ஒன் வில் பி மோர் ஸ்டேபிள், ரைட்? வாய் செகண்ட் ஒன் மேம்? இதுலேயும் வந்து 4 alpha hydrogen 3 4 alpha hydrogen இல்லைன்னு கேட்டேன்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்குது. ஸோ இதில் 2 தான் மோர் ஸ்டேபிள். தென் 1, then you have your கடைசி ஒன் 3. This is the stability order, children. Clear everyone? Clear? 4 5 2 and 3. Very good Bharati. Very good. This is what I'm expecting, guys. This is what I'm expecting from me. 6 hours of marathon or 7 hours of marathon or 10 hours of marathon, whatever it is. This is what I'm expecting. I'm happy. That's it. I need that only. Okay, next one ஒரு question பார்க்கட்டும் இருக்கானு. ஓகே, இது வந்து ஆக்சுவலி பசங்களா ஐஐடியில் கேட்ட ஒரு கொஷின். ஐஐடி நீ ஜேஇ எக்ஸாமுக்கு கேட்ட ஒரு கொஷின். ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் only those who are preparing for the NEET, it's not that much important. லைக் இந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக கேட்பாங்களான்னு கேட்டேன்னா ரேரு தான். பட் those who are preparing for the JEE and all, but you just start doing this types of question itself. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க.
this is plus charge. இது நீட். இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க மேம் இதை இப்போ ஸ்கூல் சிலபஸ் என்ன பண்ணுறது பசங்களா, திஸ் இஸ் சேம் எக்ஸாக்ட்லி விச் இஸ் நீடட் ஃபார் த ஸ்கூல் ஆல்சோ. டோன்ட் வரி, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி பேஸ்ட் ஆன் த பியூர் சிபிஎஸ்சி. ஓகே, சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பேன், பண்ணி பாருங்க. See children, listen carefully here. Here how many alpha hydrogen? 3, 3, right? Which means there is no alpha hydrogen here. So 6 alpha hydrogen. இங்க வந்து again it is 6, 1, 3, 5 na 5 alpha hydrogen. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 alpha hydrogen. Am I correct my dear students? Here 3 alpha hydrogen. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 alpha hydrogen. Now you know that, listen. இது வந்து இங்க இப்படி இந்த ஒரு plus m effectum is possible because this is lone pair, so they can give the plus m effect also, right my dear students? Now while writing the stability order, tell me which one will be more stable my dear students. Of course ma'am, what is the question? First one, because 6 alpha hydrogen இருக்கு plus m effectum வருது, அப்ப எந்த கேள்வியும் யூஸ் இல்ல, 1 தான் first stable. அதுக்கு அப்புறம் வருது எதா இருக்கும்? 3 alpha hydrogen and plus m effect. So this one will be the next stability, 3. Next one will be 5, which is 2. Then fourth one, 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Next week வந்து IUPAC nomenclature சந்திரபோஸ். Next week வந்து IUPAC nomenclature நம்ம வந்து மொத்தமா எடுக்க போறோம். இதே மாதிரி ஒரு marathon. Okay? IUPAC. Clear everyone? Clear? Okay. Now, just a second children, I will give you some question. Another question. தயவு செஞ்சு இன்றைக்கும் நாளைக்கும் சேர்ந்து உட்காந்துட்டு those who attended the session, please do revise it. இல்லைன்னா எல்லாமே நீங்கள் மறந்து போயிடுவீங்க, கம்ப்ளீட்டாக மறந்து போயிடுவீங்க, நானே சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. இதோட ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். increasing order of the stability, இப்படி இவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, they have given you the write down the increasing order of the stability. How will you find out my dear students? Tell me. First of all, இது வந்து cation, positive charge, right? பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஒரு இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டெபிலிட்டி சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துட்டேன்னா எல்லாமே கண்டுபிடிச்சுங்க. ப்ளஸ் எம், ப்ளஸ் ஐ, மைனஸ் ப்ளஸ் எம் இருக்கா, ப்ளஸ் ஐ இருக்கா, மைனஸ் ஐ இருக்கா, மைனஸ் எம் இருக்கா, ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஓகே, இது நாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் கம் இல்லை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிசன் சில்ட்ரன், ஹியர் யூ கேன் ஹாவ் ஒன் செகண்ட். இந்த கொஸ்டின் ஏதாவது தப்பு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஒரு நிமிஷம். இல்லை பசங்களா, அந்த கொஸ்டின் தப்பு. இது வந்து இதை வச்சு பண்ண முடியாது. ஐயோ, இது வந்து இதை வச்சு பண்ண முடியாது. இருங்க, வேறு கொஸ்டின் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கா பார்க்கட்டும். இன்னொரு கொஸ்டின் கூட கிடச்சிருச்சுன்னா பெட்டராக இருக்கும். ஒரு நிமிஷம்.
அதான் எந்த ப்ரொப்பீன் அண்ட் மீதேன் எனக்கு தெரியல. எஸ் சந்திரபோஸ், எனக்கு புரியல பாரதி. வாட் ஹேப்பன் ஃபார் ப்ரொப்பீன் அண்ட் ஈதேன் H effect? I didn't get you. Alkenes are there, na? You are telling about the H effect of alkenes, right? Stability of alkenes, right? அது நம்ம எடுக்கலாம். Okay. Okay, then I will start with that. I don't find any questions here. அதுதானே நீங்கள் கேட்டீங்க பாரதி, ப்ளீஸ் டு புட் இன் chat box. அது நம்ம எடுக்கலாம். அதான் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி alkeneோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ல கண்டுபிடிக்கிறது. லிசன் எவ்ரிவன், திஸ் இஸ் ஆல்சோ another very important chapter. Okay, first point, listen everyone. Listen carefully. For example, I will give you an example here. ஒரு நிமிஷம்டா. ஐயோ. Okay, இங்க okay, C double bond C. What is the name of this compound? Okay, you have your hydrogen here. Inge hydrogen and hydrogen here also. Okay, this is a compound and you know that these are all sp2 hybridized. Correct? This one is sp3 hybridization. This is sp3, this is sp2 and this is also sp2 hybridized, right? This is something you have to know. Now, while I'm taking the hydrogen from it, listen carefully my dear students, while I'm taking the hydrogen from this, இதில இருந்து hydrogen எடுத்துட்டேன். Okay, so என்ன ஆயிடும், இந்த சார்ஜ் வந்து இங்க வந்துடும், இதில இருக்கிறது வந்து இங்க போய்டும், right? This particular bond will be coming here, from this it will be going to here. So which means the stability, I mean the particular structure will be or hydrogen plus, right? Or H plus, right? This is first structure. ஆமா தானே பசங்களா? கரெக்ட் தானே? இனி இது இல்லைன்னா எனக்கு ஒன்று பண்ண முடியும். இங்கிருந்து எனக்கு எடுத்துக்கலாம். Which means I can total have 3 hyper conjugated structure. Am I right or wrong my dear students? Correct? Now, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இது உங்களுக்கு தெரியும். ஆமா தானடா? இது உங்களுக்கு தெரியும், right? 3 hyper conjugated structure வந்துடும். அதுல வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம், இந்த ஹைட்ரஜன் 3 ஹைட்ரஜன்ல இருக்கும்போது ஸ்ட்ரக்சர் ஒண்ணா இருக்கும், ஆனா இருக்கிற ஹைட்ரஜன் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும், பிளேன் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். Now let me tell you one thing my dear students, when you are asking about the stability, உங்ககிட்ட அந்த क्वेश्चन கேட்பாங்க, stability of alkeneோட stability கேட்கும்போது, when they are asking about the stability of the alkene, always remember first one is aromatic is greater than conjugated base is greater than, I mean not conjugated base, conjugated alkene. Conjugated alkene is greater than non-conjugated alkene. Okay, so which means this is an aromatic one. I will discuss about the aromatic everything in the UPSC one. This is aromatic one. And how will the conjugated will be? Alternative double bonds. This is conjugated. Now non-conjugated structure சொல்லும்போது ஏதோ ஒரு structure, if you have this இந்த மாதிரி, this is a non-conjugated structure. Okay, I mean it's not alternative double bond or triple bond. Okay, it's a non-conjugated structure. Okay, now this is the first point. Second point is non-conjugated ஆன ஒரு alkeneோட stability of the non-conjugated alkene is directly proportional to the number of alpha hydrogen. இருக்கிற alpha hydrogenோட நம்பர் தான் non-conjugated baseோட non-conjugated alkeneோட stability. If no alpha hydrogen is ஒரே நிமிஷம், if
if the number of alpha hydrogen is same, okay, alpha hydrogen number same ஆர்ந்தனா always remember unsymmetrical alkenes is more stable than symmetrical alkane. என்ன சொல்றாங்கடா டேய் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ரெண்டுலயுமே 3 கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டுலயுமே 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் மேம் அப்ப இதுல ஸ்டெபிலிட்டி சொன்னேன்னா சிம்மெட்ரிக்கல் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனை விட நான் சிம்மெட்ரிக்கல் வாட் டு யூ மீன் பை சிம்மெட்ரிக்கல் திஸ் இஸ் பேசிக்கலி தி சிம்மெட்ரிக்கல் ஒன் ஐ ஹோப் யூ நோ தி சிம்மெட்ரிக்கல் திஸ் இஸ் 6 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் am I correct now okay like let's just a second வேற எது எழுப்ப ஈஸியா கொடுக்கலாம் சிம்மெட்ரிக்கல் ஒரு நிமிஷம் சிம்மெட்ரிக்கல் then symmetrical ஒரு நிமிஷம் symmetrical alkene. For example, my dear students, you have a compound like this one. So this is basically there is see when combine this 3 alpha hydrogen here is there again 6 alpha hydrogen இருக்கு ஆனா stability வந்து யாருக்கு அதிகமா இருக்கும் இதுல இப்படி because this one is unsymmetrical. இனி unsymmetrical ன்னு தெரியலனா அதெல்லாமே நம்ம வந்து IUPAC ல தான் சொல்லணும். Unsymmetrical. This one is symmetrical. ரெண்டு சைட்லயும் number of single bond வந்து கரெக்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. Okay, ரெண்டு சைட்லயும் CH3 இருக்கும். Then the double bond will be same. அதுதான் unsymmetrical சொல்றது. Okay, symmetrical சொல்றது. Clear everyone? Next one. இப்போ சிமெட்ரிக்கல் வந்துடும் இனி உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் மேம் ரெண்டுமே சிமெட்ரிக்கலாக இருந்தேனா இஃப் போத் ஆர் தெரியுதா நான் உங்களுக்கு எழுதுறது தெரியுதா பசங்களா ஒரு நிமிஷம் நான் பார்க்கட்டும் நான் எழுதுறது தெரியுதா ஓகே ஒரு நிமிஷம் நான் நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கிறப்போ இது தெரியாது உங்களுக்கு if both are symmetrical மேம் ரெண்டுமே சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு மேம் அப்படினா என்ன பண்ணுவேன் மேம் சொல்லும்போது then trans trans is more stable மேம் என்ன மேம் இது வருது ஐசோமரிசம் வருது more trans is more stable than this cis alkene not cis alkene what is trans and what is cis I will tell you opposite sideல இருக்கிறதா trans same sideல இருக்கிறது cis this is your trans this is your cis clear my dear students clear everyone clear okay this is trans and this is cis now I will give you two questions here okay I will give you a question first one second this One, 2, 3, 4, 5, 6. This is the first question. We are almost to the end, my dear students. Don't worry. Next question. இருங்க இதுல இன்னொன்னு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் பசங்களா 6 இது இது வந்து 7th question
seventh one number. Okay, next one, second one. சரி, இது பண்ணுங்க. இதில் வந்து ஆர்டர் எப்படி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டெபிலிட்டி. தேர் ஆஸ்கிங் யூ த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டெபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபைண்ட் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். தெர் இஸ் 0 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் மேம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஐ ரைட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் மேம். ரைட். இங்கேயும் வந்து 6 alpha hydrogen ma'am, and here there will be 6 alpha hydrogen again, right? 6 alpha hydrogen again. Here இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 6 9 12, right? They are having 12 alpha hydrogen again here. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 alpha hydrogen. Now tell me the stability, my dear students. Let me tell you. Let me ask you the stability. So of course 12 alpha hydrogen is more stable. Ma'am, 12 alpha hydrogen enna kelvi ma'am, the 12 alpha hydrogen is more stable. Then among the 6 itself, my dear students, you will be having more 1 2 3 6, which is, this is actually symmetrical, this is actually trans, this is actually unsymmetrical. Am I correct? So which one will be more stable? Which one will be more stable? I have told you, if the number of alpha hydrogen is same, then unsymmetrical alkanes. So this one, which one? Fifth one is stable. And between these two, which one will be stable? Cis and the trans. Trans will be the stable, which means fourth one will be stable than the third one. Then comes your second one. Then comes your first one. No. Seventh இருக்குல்ல இங்க எங்கேயோ இல்லை, கடைசி ஒன் நம்ம விட்டுட்டோம். ஃபோர்த் ஒன், தென் தேர்ட், 6 முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் செவன்த் ஒன், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒன், அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரைட்? திஸ் இஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர். கரெக்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? 6 5 4 3 2 1. இதெல்லாமே இருக்குடா, இதெல்லாமே ஒரு கொஸ்டின். Clear? Okay. Next one is, we have discussed about the questions. Yeah. Now we are going to discuss about the tautomerism. Tautomerism வந்து நிறைய பேருக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். நான் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கு, பார்த்துருக்கேன். நிறைய பேருக்கு வந்து மேம் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் யோசிக்கிறதுக்கு. நிறையா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, நிறையா வந்து உங்களுக்கு வந்து பைஹார்ட் பண்ணுறதுனால தியரிட்டிக்கல் போர்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ tautomerism basically it comes under the category of, my dear students, structural isomerism. But usually what the teachers do is, what we do is, we don't take it in the isomerism, we will be taking it in the GOC, which will be easier for the understanding. So it is basically, we can say that it is the interconversion between the functional group. It is basically, there is a interconversion between the functional group. It is a interconversion between the functional group due to the oscillation, due to the movement of hydrogen or H plus protonium, that is H plus. Okay, H plus proton H plus. That particular phenomena is actually called as the tautomerism. What is tautomerism, children? For example, I will give you an example like CH3. You have your CH3, C double bond of CH3. Okay, C double bond of CH3.
Now you know that this CH3, listen carefully, this CH3 is actually giving the electron pair to this, right? This CH3, as a result of this will be getting delta negative and this will be getting delta positive plus I effect. So now this hydrogen is having least the அவங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்றது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ யாராவது வந்தாலும் அவங்க போயிடுவாங்க, அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஹைட்ரஜன், லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஃப்ரம் திஸ் ஹைட்ரஜன் they will be shifting that particular hydrogen towards here. So this is actually your keto form. Okay. Now what happened here is CH3 is there, C, you will be having OH here, and that particular hydrogen will be having a bond now. That bond will be shifting to here, which means CH2. This is the enol form. Enol form. Clear everyone? Clear? 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 Please do put in the chat box clear. This will be the enol form. Clear? My next point, one more point I want to add here. Tautomerism. This is very important, children. Tautomerism can take place in the acidic medium, acidic, basic, neutral medium. They can take place in the acidic medium, neutral medium, and basic medium. Clear everyone? Clear? Clear? I'll tell you what is happening in the acidic medium and in the basic medium. Okay, shall we move to the next one? So they can take place in the all in the medium. Only half an hour. Only half an hour. Okay. You guys are so good. Those who are attending the classes, so good, my dear students. I'm so proud of you. CH3, C double bond O, CH3. Okay. Now acidic medium means you will be having your H plus here, right? You will be having your H plus. Now I want you guys to know one thing. Always remember, children, I see I has நிறைய பேர் வந்து இந்த தப்பு பண்றது பார்த்திருக்கேன். இதுதான் எலக்ட்ரான் கம்மியா இருக்கிறது. I mean, which means they are actually the என்ன சொல்றது எப்படி சொல்றது, they don't have that much electrons, right? So what happens here is this particular group, they have oxygen is having the lone pair, so they are the attacking reagent. இவங்க போயிட்டு தான் இங்க அட்டாக் பண்ணுவாங்க. ஆனா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எழுதும் போது இப்படி எழுதுறாங்க. This is wrong. ஹைட்ரஜன் போயிட்டு ஆக்சிஜன் அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க. My dear students, always remember oxygen is rich in electrons, so the oxygen is actually attacking the hydrogen. Hydrogen is not having the capacity to do that. Okay, so acidல இருக்கிற H plus ions in the presence of an acid, they will be creating CH3 double bond OH. Now இது plus charge ஆயிடும். இந்த plus charge கம்மி பண்றதுக்கு they will be coming here, right? So that will be creating like this will be CH3 COH, here plus charge CH3. right? இந்த CH3 ல இருந்து இங்க ஒரு CH2 இருக்கு, ஒரு CH இருக்கு. ஓகே, இது என்ன ஆகுறது, இதுக்குள்ள மெக்கானிசம் தான் சொல்றேன். இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த பாண்ட் இங்க கொடுத்துருவாங்க. So this hydrogen will be having, this hydrogen is going, right? So இந்த hydrogen போயிடுவாங்க, minus this H plus and CH3 COH double bond CH3. Actually இதுதான் அதோட மெக்கானிசம். This is happening when in the forms of, in the presence of acid. Are you getting my point, my dear students? Please do tell me, are you getting my point? Clear? Clear? This is very important, and this arrow mark is also very important. I don't want my students to do this mistake. Okay, clear? Now next one is in the basic medium. Just mechanism மட்டும் சொல்றேன், உங்களுக்கு மெக்கானிசம் எல்லாம் தேவையில்லை. பட் ஸ்டில் என்ன நடக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல, சும்மா பை ஹார்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் இல்லைல்ல. ஸோ பேசிக் மீடியத்தில் வந்து சேம் திங்,
you will be having your CH3, C double bond O, CH3. Basic ஆகும்போது என்ன இருக்கும்? You will be having in the presence of OH minus இருக்கும். And let me tell you one thing, here OH minus is there, and you know that what is happening. Do you have any idea what is happening here? You know that I told you that already that this is a electron donating group. They are giving the electrons to this particular carbon, and now this particular, see, this hydrogen is actually less electron cloud வந்து கம்மியா இருக்கும். So they are ready to give. So what happens means this hydrogen, they are reacting. இப்ப பாருங்களேன், அந்த பாண்ட் வந்து நான் எப்படி எழுதிருக்கேன், ஐ மீன் அந்த ஆரோ மார்க் வந்து நான் எப்படி வந்திருக்கேன், இது வந்து இது ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். Are you getting? I mean, electron rich on species. So they are reacting to this one. Same thing here also. எங்க வந்து போய் ரியாக்ட் பண்றாங்க? டேய், நம்ம வந்து யார்கிட்ட போய் சண்டை போடுவோம்? எந்த ஒரு அப்பாவி பையன் கிட்ட நம்ம போய் சண்டை போடுவோம். ஆமா தானே? அதே தான் இவங்க வந்து வில்லன்ஸ். They are fighting with this particular poor guy. இவங்களும் வந்து villains, they are fighting with this particular, so they are fighting, they are initiating the fight, not them. They don't have that particular power. Correct? Now இப்போ என்ன ஆகுறேன்னா, இது வந்து இது ரியாக்ட் ஆகிடும். ஸோ CH3 உங்களுக்கு இருக்குங்க, C டபுள் பாண்டோ CH2 மைனஸ். ஓகே, அந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டாங்கடா. ஓகே, நவ் இந்த ஹைட்ரஜன், இந்த மைனஸ் சார்ஜ் வந்து இங்கே போகணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி இது இங்கே வந்துடும். ஆமாம் தானே? So what will be happening? It will be like CH3, C double bond CH2, single bond O minus. Correct? Now you know that this OH and H2, H இருக்குல்ல, இங்க இருந்து OH, இங்க இருந்து H கூடி H2 ஆயிடும். புரியுதாடா? அங்க இருந்து H2O இருக்கும். ஆமா தானே? ஹைட்ரஜன் ஓ ஹைட்ரஜன், ரைட்? ரைட் ஆர் ராங்? இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் இருந்தது. ஸோ they have this, they will give this electron to here. Correct? So they will go as OH minus. Now CH3, COH minus. ஒரு நிமிஷம் தாங்க, நான் இங்கே தப்பாக எழுதியிருக்கேன். இங்கே O மைனஸ் இருந்தது, இங்கே ஹைட்ரஜன் இருந்தது, இங்கே வந்து இது இங்கே போயிடுவாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் தே வில் ரியாக்ட் ஹியர். ஸோ இங்கே வந்து OH மைனஸாக போயிடுவாங்க, இங்கே OH மைனஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் CH3, COH double bond CH2. That is which is happening on the basic medium. புரியுதாடா? புரிஞ்சிருச்சா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? Now ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து அது பேசிக் மீடியத்தில் எப்படி இருக்கும், அசிடிக் மீடியத்தில் எப்படி என்னோட ஃபார்ம் ஆகிடும் கேட்டுக்கிறாங்க. ஓகே, ஆமாம், கையெல்லாம் போயிடுச்சு. ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. Now this is another important point, my dear students. ஒரு காம்பவுண்ட், ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கணுமே. This is a compound and they are asking you to write down the equation on H plus and OH minus. How will you write it? Any idea, my dear students? Please do tell me any idea. This is keto form. You have to convert it into the enol form. That's it. Nothing else. Any idea? Alkene the form ஆயிடும். I mean, they will be having an alkene group, right? OH இருக்கும். எங்க alkene group வரும் தான கேக்குறாங்க. எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, H plus இருக்கும்போது இங்க நான் எழுதுறேன், in the acidic medium most stable alkene is enol. Alkene in enol form is
major product. Most stable ஆன alkene. My dear students, இங்கேயும் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும். Am I right? இங்கேயும் வந்து பண்ணலாம், இங்கேயும் வந்து பண்ணலாம். எதுதான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கும்? யோசிச்சு சொல்லுங்க. எதுதான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கும்? யோசிச்சு சொல்லுங்க. எதுதான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கும்? பசங்களா, இங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன்னா, இஃப் திஸ் இஸ் ஃபார்மிங், which one will be, this is, see, இங்க இப்போ டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு. மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் தான் ஆசிட்ல ப்ராடக்டா இருக்கும் சொல்றாங்க. இங்க டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு. இங்க டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு. அது எப்படி மோஸ்ட் ஸ்டேபிள்னு சொல்றேன். இங்க வந்து there is no alpha hydrogen or alpha carbon. ஆனா இதுக்கு பதிலா இங்க டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு. ஆனா இங்க ஒரு alpha carbon இருக்கு, alpha hydrogen, which means whenever there is more alpha hydrogen, that is more stable carbon, that is more stable alkene. You will Hoffman product, you will learn about it. Okay, clear? அப்போ இது வந்து acidic mediumல ஆகும்போது இப்படி இருக்கும். ஆனா in basic medium, I'll tell you, don't worry, don't get confused. In the basic medium, acidic hydrogen is removed. Acidic hydrogen is removed to form the enol form. Enol form ஆகிறதுக்கு acidic hydrogen தான் remove ஆகுற. எப்படி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சா, புரிஞ்சிருச்சா? என்னது ஆசிடா இருக்கும்போது, acidic ப்ராடக்டா இருக்கும்போது ஈனால் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும்? திஸ் இஸ் கீட்டோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் கீட்டோ, யூ நோ தட். கீட்டோ ப்ராடக்ட்ல இருந்து ஈனால் ஃபார்ம் அசிடிக்ல ஆகும்போது என்னதான் இருக்கும்? மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆல்கின் ஏதாவது அது அவங்க ஆயிடுவாங்க. பேசிக்ல ஆகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹைட்ரஜன், அசிடிக்கான ஹைட்ரஜனை அவங்க ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க எங்கிட்ட கேட்கிற மேம் இதெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு மேம், எப்படி மேம் நான் வந்து அசிடிக் ஹைட்ரஜனா பேசிக் ஹைட்ரஜனா நல்லா கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. தெரியுதுல நான் எழுதுறது? ஓகே, H+. So இங்க வந்து நான் சொன்னேன் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஒன். இங்க வரும்போது there is no alpha hydrogen or alpha carbon, so that won't be the stable one. இதுதான் ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகே, so this will be the product on the acidic. Now basically வரும்போது hydrogen is removed. Children listen carefully. இப்போ நமக்கு இதுல இருந்து hydrogen remove, இங்க ஒன்னு பண்ணணும், இல்ல இங்க ஒன்னு பண்ணணும். அது எப்படி? இங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? hydrogen remove பண்ணணும். Either we have to remove the hydrogen from here or we have to remove the hydrogen from here and we have to form a double bond. ஆனா இங்க வந்து ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணும்போது இங்க ஒரு CH3 இருக்கு மைடியா பசங்களா, CH3 இருக்கு. ஆமா தானே? இந்த CH3 இருக்கிறதுனால அந்த அசிடிக் ஹைட்ரஜனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியா இருக்கும். See, if the CH3 is attached to this particular carbon and the hydrogen which is attached to that particular carbon இருக்குல்ல, அவங்களோட அசிடிட்டி கம்மி ஆயிடும். because there is a group is there now, so of course அவங்களோட அது வந்து ஈஸியா ரிமூவ் பண்ண முடியாது, அசிடிக் கம்மி ஆயிடும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஹிண்ட்ரன்ஸும் இல்லை. So அவங்களோட acidity hydrogen between these two, which one will be having more acidic hydrogen? This one will be having more acidic hydrogen because there is a group is present in the other one. CH3 அங்க present ஆயிருக்காங்க. So அதனால acidic hydrogen வந்து கம்மி ஆயிடும். Are you getting my point, my dear students? Are you getting my point? So this side, the particular, when it is in the basic medium, இங்க double bond create ஆயிடும். Are you getting my point? Please do put in the chat box yes. Yes or no? Please do put in the chat box. Please do. Let me understand this. Or else did I want to tell it one more time, children? Are you getting my point? Yes, Bharati. Very good. I'll give you another question also, my dear students. இன்னொரு question பார்க்கட்டும். ஒரே நிமிஷம். I want you guys to follow this. இங்க ஒரு group கொடுத்திருக்காங்க. Tell me this is in the H+ and when this is in the OH-. Tell me. Listen carefully. Here this is, see, either inga vandirno enol ஆகும்போது. ஆமா தானே? keto form the enol form. இங்க வந்துட்டேனா இங்க வந்து they have less acidic. So which one will be the basic? நேர opposite product கிடைக்கும் நமக்கு வந்து. அந்த இதுல கிடைச்சு இதுதான் எங்க இருக்கும்? பேசிக்ல வந்துடும். ஏன்னா இங்க தான் ஃபார்ம் ஆயிடும். இங்க தான் அசிட்டிக் ஹைட்ரஜன் இன்னும் ஈஸியா வித்ட்ரா பண்ண முடியும், ரிமூவ் பண்ண முடியும். இங்க வந்து பண்ண முடியாது பிகாஸ் CH3 குரூப் இருக்கு. இனி நம்ம வந்து இங்க வந்து ஆட் பண்ணும்போது தான் we have the alpha, we have this particular stable alkene structure வருது. So this will be your acidic product. Acidic medium, basic medium. புரிஞ்சிருச்சா பாரதி? புரிஞ்சிருச்சா?
clear-ஆ? நேரா ஆப்போசிட் வந்துடும் பசங்களா. ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்க, இப்ப நான் மேம் என்ன மேம் இங்க கொடுக்கல, லெஃப்ட்ல கொடுக்கலனா, இங்க CH3 இருக்கு, இங்க நான் கொடுக்கறேன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டம். பேசிக்னா சொல்றது ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்றது. அது எனக்கு அந்த அசிடிக் ஹைட்ரஜன் இஸ் ரிமூவல் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ வில் பி ரிமூவிங் திஸ் டைம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஐ வில் பி ஃபார்மிங் த பேசிக் ப்ராடக்ட் ஹியர். இனி வந்து இங்கேயும் பார்க்கும்போது இங்க நான் பார்த்துட்டேன்னா எனக்கு வந்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கும். இங்க வந்து நான் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணினா இங்க ஒண்ணே தான் இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து எனக்கு 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கும். மொத்தமா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I will be getting 1 3 2 5 alpha hydrogen. So which one will be more easier? This one will be, I will be proposing acidic and basic like this. Clear everyone? Clear? புரியுதா? Next one is the condition for the tautomerism. Almost to the end of the chapter. என்ன பண்ணி conditions இருக்கு. Then we have some easy, what is it, என்ன சொல்றது, அவங்களோட அந்த எதுலெல்லாம் இந்த மாதிரி tautomerism காமிப்பாங்க, எதெல்லாம் காம்பவுண்ட்ஸ் காமிப்பாங்க, அவ்வளவுதான். condition for the tautomerism. tautomerismத்தோட கண்டிஷன் என்னது? always remember, ஒரு நிமிஷம், alpha carbon, this is not 2 children, alpha carbon should be sp3. alpha carbon எப்பவுமே என்னதா இருக்கணும் பசங்களா? sp3 ஆ இருக்கணும். Okay, so they have at least, and one more thing, at least 1 alpha hydrogen should be present. At least 1 alpha hydrogen should present. At least 1 alpha hydrogen should present. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear? Yes, acetyl. See, acetyl, the yes, correct. எனக்கு புரியல, acetyl acetone என்ன, what are you asking, whether they will be forming or they will be showing or something? Oh, you're giving the examples or something? Okay, fine. Now, next one is the type of this is very important, children. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச, ஏன்னா நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It's very important, okay? Listen carefully. First one is ketoenol tautomerism. ketoenol tautomerism. ketoenol tautomerism எப்படி இருக்கும்? CH3 C double bond O CH3 OH, right? This is the ketone form, this is the enol form. Clear everyone? Clear? These are the different types of particular isomerism in this. This is very important. This is very important as per the NEET concept. Okay. Next one is acinitro ACI. ஒரு நிமிஷம். Nitro groups of niacinitro. For example, you will be having your CH3 N double bond O minus. That will be எப்படி வந்துடுவாங்க, இந்த hydrogen வந்து, see, basically what happens here is
this is actually not O minus, children. One second. NO2. So what happens means idhila irukra the hydrogen group, first of all, what is happening, this particular group will be shifting to here. That time itself idu vandu enga poiduvaanga, clear? So this will be like CH2 double bond N OHO, coordinate bond. This is CO, this is nitro. Third group is, third example, ஒரு நிமிஷம், ஒரு நிமிஷம், ஐயோ நான் மறந்துருச்சு, நைட்ரஸோ oxime. Okay, nitrosoxime, NITRISO, NITRISO, children. Okay, don't make the mistake. Nitroso சொல்லும்போது NO group. So CH3, don't worry, we will learn all these groups. Okay, don't worry, that will be there. So what will be happening, this hydrogen, this particular hydrogen will be going here. Okay, so this will be like CH2 O minus, OH. So this is nitroso. One second. Nitroso, NITROSO. This is oxime, NITROSO, children. Nitroso. Next one is, one second, ASO network issue. Yes, ketone in all exam. Yes. Next one is amide group. Amide, MIDOL. Amide group. They will be amide group now. RC double bond O NH2. Okay, they will be forming. இங்க இருந்து போயிடுவாங்கடா. RCOH double bond NH. Next one, fifth one, then important one, amine enamine. Imine enamine. Okay, imine enamine, which will be having CH3 C double bond NH CH2. Clear? CH3. Now they will be forming like this, will be giving here, this particular H will be giving to here. So which one will be CH3 NH2 double bond CH2. This is enamine. Then you have your next one. One more thing only. I will write it here. I hope you have covered it.
Next one is cyanide, isocyanide. Cyanide, isocyanide group. Ayyo. One second. Cyanide, isocyanide. You have your cyanide and isocyanide. So R or bar CH. Anything. Okay, it can be anything. R or C. R or H. It's triple bond N. This is also the known form. Enamine. This is isocyanate, cyanide. Clear? Clear? Now you will be having some questions written. Which are the compounds which will be showing this particular isomerism? Important for compounds which will be showing the isomerism. You should have the what are the conditions for the alpha sp3 hybridization venu adhe madri one alpha hydrogen have the venu, right? They should have the one, at least one alpha hydrogen they should have, right? We are almost to the end of the chapter. Don't worry. First one. Okay, one second, I'll take the textbook. இருக்கிறது மட்டும் நான் சொல்றேன். First one is acetone. Acetone will be forming this particular isomerism. I mean tautomerism, CH3COOH. What are the compounds which is showing? That is only I'm giving you, okay? Acetone will be forming, acetone will be showing, acetaldehyde will be showing, acetaldehyde will be showing, acetaldehyde will be showing. Then third one, which is very important one. One second, let me check it. Formamide. Formamide will be showing the tautomerism. HC double bond O NH2. They will be showing the tautomerism. Next one, very important one. Let me check it one second. Acetaldehyde, you have some carbaldehyde. Acetophenone. Acetophenone. FPHENONE. Acetophenone will be showing the tautomerism. I mean, tautomerism, acetophenone. What is the formula, children? CH3. Next one, which is the important one. Now I'll give you some structure, okay? I want you guys to tell me whether this is showing or not. That's it. Nothing else. Tenth question.
Tell me. One second. I will write it this clearly. Tell me whether this will show the isomerism or not. Tell me. Let me check. Tell me, my dear students. Okay. Tell me. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க 1 2 keto and all? Okay. One second. Let me tell you one thing. So this acetophenone, I told you it will be showing. I want you guys to know whether this will be showing or not. So then what is the criteria for showing or not? What is the criteria whether it is showing or not? What is the criteria? Children, 1 second here. இங்கே வந்து அது இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை இங்கே. ஓகே, அந்த ஒரு கொஷின் கொடுக்கல உங்களுக்கு, ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கிற கொஷின். ஒரு நிமிஷம். This is the question, children. This is this group. So tell me whether they will be showing or not. This will be showing, right? Because there is an alpha hydrogen is there. So obviously they will be, can be product like this and like this. So this will be, of course, it will be showing. This particular one will be showing. Am I correct, my dear students? Now, next one. This one. Will this one show? Will this one show? Listen, if there is any alpha hydrogen is there or not. This one will be showing. Tell me, children. Tell me if this one is showing or not. Put in the chat box this 6th one is showing or not. Come on, put in the chat box. No, they won't be. Very good. They won't be showing because there is no, see here, this is over, right? Now, next one, this one will be showing or not. Children, inga vandu pathingana, listen carefully. You can do this particular resonance will be the. So what happens means இங்கிருந்து பார்க்கும்போது இங்கேயும் இருக்கு. இப்போ ரெசோனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது இங்கேயும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்கேயும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு. So this is also hydrogen, this is also hydrogen, which means they will also show this particular tautomerism. Are you getting my point, my dear students? Are you getting my point? Are you getting my point, everyone? Clear? Now next to this one, இது வந்து இப்படி போயிடுவாங்க. ஐயோ, ஒரு நிமிஷம். இப்படி வந்துடுவாங்க, இது இப்படி வந்துடுவாங்க. ஆமாம் தானே? இங்கே வந்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ வாட் வில் பி ஹேப்பனிங்? தே ஆல்சோ சி, இதில் டேரெக்டாக ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கான்னு கேட்டேன்னா இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்கும். இதில் வந்து இந்த ஒரு ரெசோனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் போகும்போது இங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும், ரைட்? we will be doing that particular one and we will be getting here also, which means this is also showing the particular tautomerism. Are you getting my point, everyone? This will be showing and this will be creating in such a way that இப்படி ஆயிடும், OH கிரியேட் ஆகிடும். இந்த ஹைட்ரஜன் போய் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? ஓகே, நைன்த் ஒன் பாருங்க. நைன்த் ஒன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்? சி மேம், இந்த மாதிரி இப்படி நம்ம பண்ணாலுமே இங்கது இருக்கு. ஸோ தே வாண்ட் பி ஷோயிங். நைன்த் ஒன் நோ. வெரி குட் பாரதி. டென்த் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் காமிப்பாங்களா? இங்க இருக்கு. இங்கிருந்து இப்படி போயிட்டா, இங்கிருந்து இப்படி போனாலும் அவங்க காமிப்பாங்க. தே வில் பி ஷோயிங். 10th ஒன் தே வில் பி ஷோயிங், ரைட்? நவ் 11th ஒன் பாருங்க. 11th ஒன் காமிப்பாங்களா? காமிப்பாங்க. 11th ஒன்னுக்கும் அவங்க வந்து they can show it and they will be forming the structure like OH here. They can form the OH here. இப்படி ஆயிடும், ரைட்? Correct? So they can also show the tautomerism. Are you getting my point, everyone? Clear? Very good Bharati. Clear? இப்படி போலாம். So they will be having this hydrogen here. So இதுல இருந்து இங்கேயும் hydrogen இருக்கு. They will be passing it and they can show this particular tautomerism.
Clear, everyone? Clear? Any doubts? Any doubts? Clear? Clear? Okay. So this is all about what to say, GOC. This is all about, we have discussed everything about the GOC also. So all the points which is required for you, I have discussed it, everything, all the effects, everything, including the questions from each of the part. Okay. So I hope this session, Sridhar, physics. I hope this session is clear for you guys. Please do tell me how. Please do tell me something about the session, if it is clear or if it is like it is little faster or little slower, whatever it is. Please do tell me. I'm waiting for your suggestions whenever you are having the அது வந்து நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த லைவ் இல்லாமல் இதாகிட்டு பண்ண கிடைக்கும்ல, அப்போ வந்து நீங்கள் பண்ண லைக் யூ கேன் புட் இட் இன் த chat box, I mean in the comment box. So I'm waiting for your comments. So please do tell me how was the session? Was it helpful or was it boring? I know that it will be little boring, but we don't have any other, since it is organic, it will be little boring only. So I'm waiting for your comments. So how about this, Bharati? How was the session? Is it good? So we are not almost, we are done with the GOC 1 11 standard. We just smashed it, children. Now then we are going to look into the அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா next week நம்ம UPSC பண்ண போறோம். Then GOC 2, அதுல GOC organic chemistry மொத்தமா we are done. Okay. So tell me, how was it? 6 hours of marathon. That is what it's is it useful or is it summa useful, ma'am? Appadi irkingla? Helpful, ma'am. Okay. So if you found any difficulties or something, please do tell me, children. Please do refer the things which I'm telling you. I will be uploading, if possible, I will be uploading the PDF of all these things, or else I will be uploading it in the Telegram. I will just tell to the particular persons to upload it in the Telegram also. Okay, don't worry about it. So I hope the session was, 1 second, children. GOC 1 marathon 2 in the desktop. So I hope the session was useful, and please do subscribe the email ID, please. It's okay, Leah. Do you need my email ID? Okay, children, I will just send the email ID of mine. So if you found any anakhath98@gmail.com. Okay, I just forgot. This is my email ID. If you found any doubt, difficulties or something, okay, you can you can send the message there. Okay, so I'm waiting for your replies. How was it, everything? Okay, waiting for your reviews also. So please do subscribe the channel. Please do tell your if it is found helpful, please do tell your friends also to subscribe the channel, and we will be coming with another marathon, another strong marathon. Okay, children, till then, bye bye everyone. It's number be missable, ma'am. Okay, I will write it here, children. One second. I will write my email ID here. 1 second, I'll write it here. Anakha th98@gmail.com. Okay, I'm having the particular Vedantus also, anakha.th@vedantu.com. Okay, clear? I have written. Okay, I have written in the particular one. You can see it there also. Okay, children, I have written. Okay, Sridhar, everyone, I have written it in the anakha.th. This is anakha.th, children, here. anakha.th@vedantu.com and anakha.th98@gmail.com. So if you find any difficulties or if you want to share something, you can just check me there. Okay, tata Bharati. Very good, Bharati. Congrats. Very good. You were excellent thing. You will stay with me the entire session. Very good. Keep it up. Do practice questions, and please do ask me if there is any doubt. Okay, tata. Good night, guys. Bye guys. Good night.